and welcome everybody to consecutive streaming day 614. Let's go, everybody. Hopefully, we're gonna have an amazing Thursday. We do have a lot of content. Jesus Christ. We got the Don't Force Me Cup 2v2 edition, which is running right now. The stream started a little bit later, as you might see. Yay, Lil Drum. Thank you. Good morning, Warcraft. Good morning, Lil Drum. Alrighty. So, it's an awesome day. Sun is shining. Sweet 10 degrees outside. Where do I go with this? I woke up. Ridiculous, man. I woke up to My sub ran out, that's not good. That's right. Plus 2v2. Let's go. Let's go. I woke up to this. Hello, Yanis Tjax. Your account, Yanis Official, was detected by our system and automatically suspended for violating the X rules. Specifically for violating our rules against inauthentic behaviors. You may not use our service to engage in inauthentic activity that undermines the integrity of X. Heck W, the integrity of X, first and foremost. Note that if you attempt to evade a suspension by creating new accounts, we will suspend your new accounts. If you wish to appeal the suspension, please contact our support team. Yeah, so my Twitter account is gone. It's not the Back to Warcraft one. It's my personal one. It's just gone. So, yeah, that sucks. Because even though the platform is obviously shit, I curated this very well, and I wasn't using, and this is actually the problem, I wasn't using regular Twitter. I was using TweetDeck, which is free of the algorithm that Twitter is using. So instead of seeing what Mr. Musk wants me to see, I get only the posts by people I follow in chronological order. That's the beauty of TweetDeck. It's like what Twitter was 15 years ago or so. And then turns out, if you only get what you want to see, social media can be quite good and fun. I have lots of discussions with like Gideon there and get a lot of news there, etc. And sometimes I give some music recommendations and whatnot. Yeah, and I had a lot of followers because this was what was posted during the heyday of CREEPJACK at Rocketbeans. It was posted by Blizzard a couple of times, so I had thousands of followers, which is not easy to get at all. Yeah, so that sucks. This subscription is inauthentic behavior. Very inauthentic Hinterhäutig. Yeah, so that's annoying. Right when we posted quite a bit about Warcraft returning to BlizzCon, etc. Nice. Yeah, turns out using TweetDeck is the reason for the ban. So for TweetDeck to work, you need a browser extension. And then it looks somewhat like this, just in English. And then you get your home here, your notifications. It's all really nice.
Massive ban wave targets old TweetDeck users following X crackdown on third-party access. A large number of users have reported account suspension on X after using old TweetDeck. Yep, that's me. A free alternative to TweetDeck that remained popular since the platform transitioned to a paid subscription model nearly 2 years ago. Yeah, that's also me. Thankfully, the Back to Warcraft one is still active. I, of course, did put in a ban appeal, but I don't know how effective that's gonna be. Yeah. So that was my, like, before my first coffee, that came in. And I was supposed to have, like, a semi-free morning. Yesterday I wanted to take a day off. Then I got an email that Warcraft 3 is coming back to BlizzCon. So that was my free day out the window. Then I thought, okay, I got CREEPJACK at 5. Maybe I can chill a couple of hours. Then I get a message from Mr. Remo Demo that he's not doing too well and can't do the stream. So I have to take over. Long story short, I'm not very well prepared for today. I'm very Don't much... you hate it when you're having a cigarette in the car and you flick it out the window, and a few minutes later you'll smell something funny in the back, so you look in the back seat and grandma is fingering herself? What the fuck? You know how to lighten the mood. You know how to lighten the mood. Thank you, thank you, thank you. Yeah, that sucks, man. That sucks. That's why I never got a driver's license, actually. So, yeah. Well, you rude person. No more Twitter for you, my friend Smiley Face. Thanks for being here. Yo, W4A joke. Thank you for the 10 euros, man. Thank you, thank you, thank you. Yeah. As so often when a Twitter discussion comes up, people are recommending Mastodon. We're on Blue Sky, which is kind of the same, right? We're on Blue Sky for a while. We got 300 followers on the main account. I love it here. It's really nice. The 2 people that post good content. People just don't follow there. People aren't using it. We still post there, but yeah. That would suck big time if that thing is really gone. Hopefully it gets reinstated. What else? Then I got, like, yesterday, obviously, BlizzCon news. And obviously, it creates a lot of thoughts in my mind. Like, oh my god, Warcraft is back at BlizzCon. But then, like, first, super happy. Then, what does that even mean? How will they do it? So, my mind is super busy. And I can't really wrap my head around the format of this tournament. We'll talk in length about that. We'll make a scenario where I'm in charge of this and what I would do. And maybe you can chime in and we create the perfect classic games cup tournament together. That's the plan. Then I saw yesterday there's a $10,000 2-on-2 tournament running, which we haven't cast, unfortunately, and there's lots and lots and lots of games to come up. Then there's a $10,000 1-on-1 tournament announced, which will start Sunday or Monday. And then today there was news that Super League has announced date, format, etc. You know there's like droughts in Warcraft if you follow this game? There's literally months when nothing happens. Like zero. Nada. And then you want to take a day off on a Wednesday, and all of a sudden you got 5 news pieces to talk about. Not that I'm complaining. Not that I'm complaining.
But I downloaded Clear Obscure and I wanted to take a couple of days off. Thanks for making Rareland 26 happen in less than 3. Let's go, Maxime. We're trying our best. We're trying our best. Yeah, then tomorrow is our Dach Inferno Open Qualifier, which also has to be promoted. Which fell by the wayside because all of a sudden there's a BlizzCon and a Super League and my account's getting banned. Fuck this shit. Nah, it's a good time, man. I won't complain. I won't complain. I won't complain. It's a good time. So yeah, that's my morning, essentially. Isn't that something? I thought it was interesting to how a lot of new players seem to get interested in the game during Grubby Streamer Tourney. I wonder what else could be done. Yeah, I got a lot of thoughts on that. I hope they know what they do. We'll probably discuss it later. If you want to help us out, watching and liking our video !BlizzCon goes a long way. Currently 4,000 views. Could be more. Could be more. All right. I haven't cast 2-on-2 in a long time. As I said, there was a lot of games yesterday already. It's a round-robin group stage with 5 teams, 40 and 1-0, currently standing at 3-0. They're in the grand final already. Infi versus Kaho. Infi and Kao playing together, same as Life and Shao KK. Focus and Sock as well, and Lawlight and Soen going 0-4. That's crazy to me. I expect them to be way higher. Definitely higher than Life and Shao KK. But maybe, I don't know. I don't know what happened there. Once there's time, we might grab some replays. Also, if you want to do me a favor on this stressful day, !COD, every download and every play progress towards level 5 helps the channel a lot. Our last Stream Elements campaign bombed a little, and so if we get the numbers high now, that would be awesome. Yeah, that would be awesome. So I'm a bit confused because there's just duplicates. It gives me a lot of duplicates here in Flow TV where we can watch the games. Maybe I restart real quick. What's the best race combi? Brother, I haven't cast 2-on-2 in forever. I don't know. I do not know. The duplicates disappear. Okay. Let's just go then. Let's just start a game. Let's just start a wonderful game of Warcraft 3. Thank you guys for the kind words and the support. That's lovely. So, 2-on-2 action. Man, I don't even know how this game mode is played these days. Awesome to see that there is a bit of variety in the tournament circuit. We've had a lot of 1-on-1. And now we go back to 2-on-2. Seems like sound is rather low on my end. Helps. And then when the fights break out, it's obviously louder anyway. Okay. This is what we got. Do we have alerts on? Yes. Oh.
Alrighty. Who do we got? We got Kaho and Infi spawning together on the left-hand side as human night elf, which I think is very strong. Up against Focus and Sock on the right-hand side. Player. This is the 0-0. 2-2, one of the most beautiful game modes in my opinion. Very unfortunate that it fell a bit by the wayside. Back in WAL, we had almost monthly tournaments for 2-2. But yeah, numbers aren't that great when it's regular content. So we'll see how that goes. How do we open things up with Archmage Demon Hunter? No surprise here. Archmage Blade Master. No Farseer then. So probably pretty harassy. I'm gonna zoom out a little bit. There will be big battles most likely. So Footy's Archmage versus Blade Master Grunts, Demon Hunter Archer, and Archmage Footman. Very much the norm. Now, there's kind of like two different kind of maps in 2-2. One is basically one-on-one, but twice on one map. Oh, now this loud. Oh, this is loud to me. CREEPJACK opportunity. I gotta lower this volume. Oh. There it is. So just a little bit of harass, like what usually a Farseer would do. Two kinds of maps. One where you got 2 times one-on-one, and then you battle. Or the maps where you roam together and go team fights, like Tidewater Glades, which I think is the more beautiful way to play a 2-2. But I understand that things can be optimized here and there. Last time I checked 2-2, expansions were incredibly rare. Like once in a blue moon, you got an expansion on tier 2, tier 3, it's more common. But early expansions open you up to a lot of harass, and then that is rather tricky. So they single out Sock as the victim here in the bottom right with constant pressure. We gotta say, Infi, historically one of the greatest 2-2 players ever. Same can be said for Focus, I would say. Extraordinary mind for this game mode. Especially back in like WC3L Team League days. Claws of attack, noise. Roaming together, noise. Levels so far rather low. Interesting seeing a staff here by Infi. Right next to Focus's base. He's lining up a level 3 and then maybe a timing attack. Bit chaotic to follow the developments here. But currently not much has happened. Bit of harass. Tech is coming up. Yeah, I think you can surely make an argument about what's better, what do you like more, StarCraft, Warcraft. In 2-2, there's no discussion. In team games in general, there's no discussion. I'm not an expert in like Age of Empires team games, how well that functions. But among the Blizzard circuit, team games in Warcraft 3, due to heroes, due to town portals first and foremost, the greatest. That you're just able to help your ally in need without having to cross the entire map. So Focus is putting on some pressure on that old Archmage. Last I checked, I think we had a little bit of a rise in like AoE in 2-2. On the Orc side, I'm curious if in 2-2 you have a little bit more time to go for like Witch Doctors. Because mass heal wards, mass stasis wards seem pretty strong if you can get there. 4-4 AoE is amazing. Okay.
They have a new game mode in AoE, which I find incredibly cool. We gotta talk about that at some point as well, because it's genius. It's just genius. We got big tier 2 pressure by Infi and Kaho. They got the Demon Hunter Naga combo that they wanted. They got a level 3 Archmage, which they wanted. And this is not going to be too easy, because Sok is obviously going for, oh my god, going for a second hero from the Tavern. Blood Mage is really cool. On the other side, we get a Paladin, by the way. Bit sturdier. Bit more support, less AoE. But maybe you use that Archmage for that. So yeah, Sok in trouble. With that, also Focus in trouble. They are able to defend. They got a nice kill. They got a nice kill here. Only level 2. We got Cow on the way to tier 3. Infi stays with Rifle Casters. That's a solid backbone that can bridge a lot of time. Look up some AoE4 replays. It's literally the best game mode IMO. Really brings the grand scale of the game to the front with trade. Oh, interesting. True. So Focus not experimenting here. It's Raider Walker as expected, and Rifle Casters here. So Rifle Caster Mirror, and then Bears in one-on-one. They get kinda countered by Raider Walker Kodo. Maybe in 2-on-2 it's the same. Infi and Cow surely give Focus and Sok a little bit of time to recover. Man, does it take some time to get that Archmage back. I think AoE FFA lets you mark people as non-hostile temporarily. Oh, that would be cool. I did not know that, Pierre. Yeah. A town is under siege. Next push. This time, Focus and Sok trying to crawl for town portals. Lots and lots of gold. I gotta say, they're playing Twisted Meadows a little bit more team fighty than we're used to seeing it. Twisted Meadows was one of these classic maps where you had 2 one-on-ones. And while it's one of the best one-on-one maps of all time, it was one of the most boring 2-on-2 maps of all time, in my personal opinion. Flame Strike! Love to see it. Only level 1, of course. But still tons and tons of damage. Do we have any heal scrolls? We do on Focus. Especially with the Spirit Link. Super good. Supply for Kaho doesn't look good at all because he had that tier 3 to bridge to. And now Sok got level 3 as well. Saves the Blood Mage to the side. Demon Hunter is going ham. Also in 2-on-2. One would think it's rather a 1-on-1 hero. But no. Shines in all game modes. The bears are blocked by Kaho. Is he even through with the tier 3? No, not yet, not yet, not yet, not yet. Less than 3. Thank you, Neanderthal. Off we go with the bears in the fight. Kaho got a big upgrade here. Even the Ancient of War is helping. Nice team fight by both of them. Supply for Focus also dwindling. That's what happens when you're the frontliner. Blade Master TPing out last second. Sok is trying to evacuate with the speed scroll. Even fighting 2-on-1? No, that's whew. Dust settles. What do we got? More or less even supply with Sok having the stronger backbone. Maybe he can feed Focus a little bit with extra resources that he gathers now, as both parties are staying at 50 each. Level-wise, Infi's Archmage is taking quite a lead, but the Paladin is trailing behind.
On the other side, Naga is higher than the Shadowhunter, but Shadowhunter is also more important. Interesting scenario, that's for sure. A player's forces So, are under Infi attack. should be able to recover quickly. And yeah, the attack is rolling again towards the Orc, but there's an intercept. Ooh, do you want to fight this? Blood Mage got level 3 Archmage as well. No breakers, no blockers. If the bears can connect, there's super powerful weapon. And now we got the 2 one-on-ones. A town is Sok under trying to help in the north, where Infi is pushing towards focus. But he's backstabbed. Yeah, and oh boy, do you have to kite now. Not an easy situation for the Koreans, I'd say. Infi, of course, with only rifle casters, not the greatest situation here, but we don't have a TC. We only have a Shadowhunter. That switches the entire fight, basically. Focus is expanding, so if they hold here, they're in a phenomenal spot for map 1. Paladin has to TP out, so this attack by Infi was not necessarily successful. And Kao has to do some heavy lifting. We gotta say, Kao in 2s, not the most successful player. Obviously, Stars War comes to mind where he had to play with Happy and it caused a little dispute on stage. Alongside TH. But yeah, afterwards there were some 2-on-2 events where Kaho rehabilitated himself a little bit, showing that yes, he can play that game mode. He just might need a good commander for this. Expo almost up. Is this some kind of Korea vs China show match? Nope. It's just quote unquote 5 teams. A player's forces are under attack. Well, well, well. Here we go. Big fight. Is it Flame Strike 2? I guess so. Blizzard on the right-hand side. Super cool. Mass AoE. This is so much damage. You need a lot of healing. Focus again, bringing a heal scroll to the fight. And the heal wave of the Shadowhunter. In these situations, obviously a bit better than the single target healing of the Paladin. Was this expansion too ambitious? Focus in trouble. We get a little bit of militia, but holy shit. Mass murder. Bears by Kao are falling as well. Little bit of help, but Focus and Sok are both being hit by Infi's Blizzard. What a carry ability that is. Blade Master for Focus has fallen, and with that, I think Infi and Kaho got it done. Tremendous team fight. What a timing that was, man. The expansion came up, took forever, 2.5 minutes. But just when it was starting to pay off, and pretty much as a last-ditch effort, they strike when the iron is hot. GG, 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 GG. Twisted Meadows goes to Infi and Kaho. By the way, you ticked off Night Elf Discord again by doing something on Reddit. I hear your name way too much on the Night Elf Discord. There's 2 people who really don't like me, and they constantly cause trouble on Reddit. And usually I let discussions flow because I think it's important. But sometimes
when there's a lot of purposeful misinformation with an agenda behind it, or lots of insults, then I do moderate, even if it's against me. And certain people in the Night Elf, both people are from the Night Elf Discord, and there are certain people who support them also on the Night Elf Discord, which has nothing to do with being a Night Elf player. It's just these people are there. It's, I guess, I don't know if it's a coincidence if they're Night Elves or if they fuel themselves. I don't know, but nothing against Night Elf in general. You never deleted my criticism on Reddit? Yeah, I very, 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 very rarely do delete anything on Reddit. Like, I'm totally fine with like constructive criticism, even small insults, totally fine, dude. I don't really care. But if someone calls my grandfather a Nazi, that's not too cool. And a lot of personal insults towards the Warcraft III Champions mod team, which is the way bigger problem for me personally than some attacks against me. I don't really care. I think I called Remo the person who destroyed the Night Elf race, and it's still up. Yeah, dude, I would never mod that. Just, you know, when things get too far, they get too far. It's like, it's kind of normal behavior. Should be, at least. Map 2, everybody. Turtle Rock. It is 1-0 for Infi and Kaho. Boop. And Infi and Kaho spawn on the top. Focus and Sock on the bottom. The mods seem to like the job, at least. They have fun with the guys. Where? On Reddit? I think I'm the only mod there. I'm not sure. Yeah, it's pretty free. A player's forces are under attack. So Turtle Rock again, a map where we see a lot of one-on-one. And we also have the same heroes. Double Archmage. Double Archmage is so great because of, like, you can creep in an amazing way with Water Elementals. You got the Brilliance Aura for all the casters because you're playing Rifle Casters. And it helps your ally as well with, like, Dryad Bear mana as well as Walker mana.
And then later on, you can transition to Blizzard because AoE is insane in 2-on-2. A player's forces are under attack. It's probably one of the best heroes there is for the entire game mode. Probably every game mode, right? Is Archmage maybe the universally best hero in Warcraft 3 across all game modes? A player's forces are under attack. Focus going for the Ogre Mage even in 2-on-2. I know that like Sentry, Desert Traps and Heal Wards are super insane in 4-on-4 and FFA. What's with the 2-on-2? 2-on-2, like timing wise, is still a lot closer to 1-on-1 than the other bigger game modes, right? If you have no opponents, you probably have no opinion. That is correct, dude. W84 a joke. Thank you again, dude. That's the second dono of the day. Yeah, since I know like who these people are that create these threats against me and that I strongly disagree with them, I sleep a lot better at night knowing what kind of people they are. Players' forces are under So attack. yeah, definitely with you on that. Eat the door! Thank you very much. The hilarious thing was, like, there was a thread created last week, this week, not too sure, A player's forces are under attack. about like War 3 Champions moderation, my doings, etc. And I let it slide because there was no, it was the thread was like why War 3 Champions is slowly dying and people are playing on KK, and the OP kind of forgot to mention that KK is putting out a prize money of like $100,000 per year for the players to play on their platform. And I spent like 20 minutes to clean up the purposeful misinformation in that thread. And then I got insulted, and the War 3 Champs mod got personally insulted as well. So I gave a temp ban for the misinformation contributors, the witch hunters, I'd say, for 7 days. And then they edited the post, insulting me in an edit, and then I banned them for 28 days. Out of spite. They edited out of spite. I banned them because they couldn't let it go. And then they tried to create the same thread on /Warcraft 3 where I'm not modding. And they got banned there. I got a DM like 2 days later. Like, yo, what's this about? It's like, yeah, it's odd people. Boom, they got instant banned. No timeout, nothing. That was funny. That was really funny. And I'm the Nazi for a 7-day timeout. They had 2 subs? Yeah, they had 2 subs. I don't really like it. But the WC3 one is like purely about melee and esports and developments. The Warcraft 3 one is allowing custom games and stuff. Players' forces are under attack.
And the I'm just the moderator of WC3. I'm not the administrator. And the administrator doesn't want any user game content on the sub. Anyway, we also got a game. And we have a pretty decisive fight here, I'd say, as Kaho is basically non-existent. I think this is looking pretty tremendous. But they are fighting back. And again, it might just be a timing thing with the tier 3 bears. If they can get there, they got a huge advantage. Demon Hunter last second TP. Well done. I missed it, so it's confirmed it's Night of Discord people trolling. I wouldn't say trolling. I'd say witch hunting, hating. I don't think they're trolling. But it's not a coordinated Night of Discord offensive. It's just a couple of people that are on the Night of Discord. Yep, here, that are 2 of the 3 people. Exactly, those 2. The third has my name, but it's not me. Yep, that's also true. I was a bit worried that you're just putting on a show here at Twitch chat, but behind the curtains, you're the real hater. You just put on an act. But I think we had our like misunderstandings in the past, but I think we're like very cool now. At least from my side. I don't know what you think about me. Yeah, Focus and Sock get this game. Sorry, that was zero commentary on the game, just Reddit drama farming. And that's the end right here for Infi and Cow. This is all best of 5, by the way. Thank you, Zook. That's nice to hear. And again, just to clarify real quick, right? Criticism, feedback, super nice, super cool. Like, after a lot of years in, like, media, or some sort of media, right? You grow a filter to most things. But man, keep it on a tolerable level. Especially against volunteers. Like, for me, you can still argue, yeah, it's a job, he has to live with it. But when it goes against volunteers, then that's a bit too far. For me, personally. And it's really not a big deal. It's like a handful of people. I don't know what's going on, but I like Frostworms, and one day they will be great again. Hopefully. Hopefully. The slow and steady demise of Infi and Kaho on map 2. Legic, thank you.
I know an upgrade that one day will be great. The Wellspring upgrade that Night Elves don't research ever. Is it that one? Oh, these flame strikes, man. The tightest choke imaginable. Focus. Get some healing done here. Yeah, this is like... You can hope to win a fight in a Night Elf base because of like Shop, Moonwells, etc. But this is an unlosable position. No one who's putting in effort to keep the lights on deserves to be insulted or berated. Yeah, well, that's true. It also comes with the job. It's like, no mailman deserves to be barked at by dogs. But it happens. It's probably not the greatest part of the job, but you know what you sign up for. The game is over for minutes. GG! 1-1, good for us. At one extra game already confirmed. Never seen a human Discord? Ho 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 ho! There's a human Discord. Not a place that I dare to enter. I'm curious, are Night Elves the only one with a Discord? No, the Undead Discord is probably my favorite place in the community right now. Across all Discords. I haven't heard of an Orc Discord. I don't know. I mean, Undead Discord has Chechi. That's the big downside of the Undead Discord. But yeah. Can't always get what you want. Night Elf Discord once joined the human Discord with full force and started Balanced Wine. That was fun. I didn't know that. Invasion. The Salty Tears invasion. I mean, if you put yourself in a position in which anyone can post anything about you, you have to expect to be attacked. But the tone makes the music. Yes, exactly. Tone makes the music. And to be fair, I did a couple of things that are worth criticizing, honestly. And that is fine. Who's without flaws, right? I don't know anybody. I mean, the fact that I got banned off of Twitter must be for a reason. Like wearing that. Dude, that's my... That thing is super comfortable. What are you wearing right now? Anonymous internet person judging apparel. Probably not even a... Yeah, not even a profile picture. Not even a profile picture. The only thing worse could be if you had like an anime figure profile picture. Turtleneck sweater. Oh, Steve Jobs in the chat. And that's better, you think? Uh-huh. Uh-huh.
Neo's one-on-one skills are also bannable. Depends on what one-on-one you're talking about. Were you responsible for the ghoul nerfs? For sure. Technically, I live in Italy. You know, it's always the people from Italy who attack me on Reddit. And one dude is also called Pierre, like you. Are you sure you're not that person? Maybe you're a bit schizophrenic? Half of the day you like me and are in chat with the sub? And second part of the day you're on Reddit hating me? That's not me. Dude, as an Italian you have to say, it's me! I see how it is. Schizo Parks. What's the third map synergy or Tidewater Glades? Looked, it is indeed Tidewater Glades. And Tidewater Glades is one of my all-time favorite 2-on-2 maps. So we will focus on this match now because it's such a great map. I love everything about this in 2-on-2. It's obviously not a great 1-on-1 map. Too big for that and has close position. It's designed to be a 2-on-2 map. And because it's designed to be a 2-on-2 map, it's freaking awesome. Why is it so awesome? A, you start right next to each other. That is always like an indicator for you will have team fights here. Then there's a mercenary camp here, which can give you a wolf or a dark priest. Map layout makes it so there's a lot to contest. So a lot of fighting. Then there's some calm moments where you can try to expand. I love, and there's so many chokes, man. There's so many chokes on this map. I know that Remo doesn't like this map. I have no idea what's there not to like about this map in 2-on-2. There's a little hope. There was a little hope to see Shadowhunter Pitlord, because when Fly was playing, he oftentimes played Shadowhunter Pitlord here. No. Focus very vanilla. But it is the correct Night Elf creep route. I would assume Sock is doing the same. Team gameplay. Yeah, sorry. One map was just chatting. But Tidewater, man. Tidewater. The 3 maps are overplayed. I don't think so. I don't think Tidewater is overplayed. TMTR, I definitely agree. Especially since we have them in 1-on-1 as well. And I find them super bland in 2-on-2. Tidewater, dude, if you have a tournament where you play 100 times Tidewater in 2-on-2, I'd watch it. It's my favorite 2-on-2 map. Alongside Synergy. But Zukt, we are slowly getting some new maps into the Asian 1-on-1 circuit, like Boulder Vale, for example. Let's take this step by step. It is a great map. I was hoping that Super League would reveal their map pool, as that will set the standard, probably, for the foreseeable future. They said they're gonna announce it soon.
So far, it's been a lot of creeping, which is not too common actually. But they want their level 3. It is understandable. The Archmage power spike is what this is about. So far, both maps were like, can Kaho go to bears in time? Yes, no. If yes, they win. If no, they lose. I would assume Infi and Focus are like the generals here. But I wouldn't underestimate Sock. He's really, really good in FFA and 4-on-4 as well. And maybe make some calls. Oh, the push towards Kaho. That's annoying. If the main strat is delay bears, then killing a Hunter's Hall is perfect for that. We do have some mercs. We have defend up? No, right? I don't think so. Oh, but Focus and Sock are getting some good damage in. They do lose their Berserker with a sweet defense surround by Infi. Not too easy to do so. Demon Hunter constantly keeping tabs on the heroes, as he should. I don't see any big flaws by Kao. He's surely the least experienced team player. Run. So yeah, with the Hunter's Hold down, I think they got what they came to do. Kaho super low in supply. And then I wonder, is it time for an expo here? A player's forces are under attack. He needs some help. Oh, what a lovely surround, man. Joint effort. Archmage Footies, Grunt seal the deal. And Kao used the TP before, and the Demon Hunter goes down just like in one-on-one. Some things never change. That was probably an encounter that they didn't expect this early. This is a nice quadrant of the map to farm and set up a future expansion, maybe. Also, the shop is right there. The second orange spot is right there. It's a juicy part. Nicely identified by Focus and Sock. Ah, 2-on-2 can be so beautiful. Love to see it back on the menu, even if it's just for a couple of days. We might not be able to finish this tournament today, by the way. Might have to replay cast the final, because at 5 PM I will switch to the German CREEPJACK show Shadowhunter also. That's the second defense round already by Infi, who is seemingly carrying this team. And a shocking Fog Lightning as well. Gotta pump up those numbers. 69, Kevin, that number suits you extremely well. Thank you. And you continuing to play Inferno is one of the best news of the week. That made me really happy. Okay, crazy back and forth. Focus and Sock took the lead. Player's forces are under attack. But Infi decided it's not time to give up just yet. No. Yesterday there was an issue that a lot of these games were played on KK. If that happens, we're gonna watch replays from yesterday. From War 3 Champions. So we're gonna have a lot of 2-on-2 content today till 5 PM. Unfortunately, we don't see
too much variety in terms of units. It's once again Raider Walker rifles and Bears rifles. A player's forces are under attack. Mushroom trees are prohibited on Warcraft 3 champions. What? Why is that? Is there a reason for it? A player's forces are under attack. Oh, Shredder down. We got a Blizzard retrain and a stone token. That is super helpful. Blade Master in trouble. Is this the moment to fight already? Cow is a little down. Still going dry. It's still Tekken. So Bears will take a long time. Rock Golem nuked down, but all the damage that we had on the Rock Golem is not landing up anywhere else. And that was the summon. I think they don't have the numbers. They don't have the numbers. They tried to fight the Blizzard with Flame Strike. You know, fight ice with fire as one should. But Blizzard is just superior! Ankh triggered! Poor orcs, man. They always look so poor, quote unquote, in 2-on-2s. Because they are the front line. Oh, the orc lost all the units! But yeah, they held this one. They held this one. Nice little fight back and forth. Not what I was hoping to see. Because, you know, Shadowhunter, Pitlord aficionado. And Tier 3 aficionado. But Infi and Kaho, they plow ahead once again. And then the score is 2-1. Infi. Nice to see that 5 people already, 7 people reached level 5 already in Calls of Dragon. Made me so proud. Push the 10, everybody. Push it. Shroom trees are hard to click. Weird collision. Rescreen has a bug. Blizzard ain't fixing it for a decade, so yeah. Ah, okay, so it's gameplay reasons. Okay, that's understandable. That's understandable. Man, usually I check my Twitter in between games, but can't even do that anymore. Oh, everybody. The next map is Lost Temple. I guess without further map not found. Lol. Oh, no. They did an update to the Warhammer maps and I wanted to go to the 2-on-2 maps, but now I'm stuck with the Warhammer maps and that download takes a while. Oops. Well, I'm gonna cue you an ad while we down. Yeah, FFA doesn't give a damn, dude. FFA doesn't give a damn. They put everything on their maps. Even me. Melee. 2v2. Let's download. Okay, now I got the map. Map storage file not found. War 3 champions. Lost Temple LV. Ah, is it not on the ladder? The heck? Lost Temple is not in the 2-on-2 pool? That's crazy. Okay. I got it now. Problem erkannt, Problem gebannt.
Welcome back to Lost Temple, everybody. Coming home! Like the Blizzard says in the BlizzCon hype video. Oh, wrong scene. Oh. 4, 2, and 1. Alright, match points. Infi and Kaho. They are the leading force, I guess. In the race for rank 2. 40 and 120 are rank 1. Lost Temple has gone for 3 seasons. Oh! Yeah, I didn't notice. I'm not keeping up with the 2-on-2 map pool, I gotta say. Portals and Dragon Roost, I'm a simple man. I still would like to have areas on the map that accelerate your army, like a speed scroll area. I think that could be fun. 2v2 hype. Hui! Let's go. D. Thank you. Yeah, let's go, let's go, let's go. Any changes? Demon, Archmage, Blade Master. Still no Farseer, huh? Usually 2-on-2 was also a bit like experimental when it comes to strategies. This seems all very much to be set in stone. But you know what they say? Whoever gets the middle gets the win. A player's forces are under attack. Nice and fun game so far. But there's more potential. Maybe it's just this... Maybe it's just this matchup that is this one-dimensional. Oh, it has the indicator here. Are we expanding or not? We're definitely looking for it. This is always level 2 guaranteed. Position in between the bases would be perfect. We do get an expansion. Let's go. Switch it up. I talked about how expansions are not that common, but on a huge map like this, why not? And Kaho wanted to do the same, but Focus does what Focus does best. Take his Blade Master, take him off the map, onto the trees, and chop, chop, chop. How much wood can a Focus chuck if a Focus chucks wood? But that plan is ruined. And Infi has to weather the storm now in a human mirror. Without the Dark Ranger. Is he even still used to this? A town is under siege. A player's forces are under attack. Well, well, well. Water Elemental War. We got a human mirror with the Demon Hunter involved. Focus was on the other side of the map. Obviously not selling the TP in 2-on-2. It's way too important to help the ally when needed. Archmage surrounded. Lol. Sock just went into this Infi surround king today. And the pressure is over. It's nighttime, so they can retreat to the fountain if the enemy team allows it, which shouldn't be the case, to be honest.
A player's forces are under Whee! attack. I love how the Sock and Focus team is keeping tabs. Yep. Exactly. Perfect. Perfect. Very good play by Focus this map, I want to say. A player's forces are under attack. The town is under siege. Okay, big fight with the creeps involved. Still, not the biggest chance for Infi and Kao as they just got their Expo 2 payoff. But that's a lot of poison. Oh, that's so much poison for Sock. Very, very unfortunate. We get the Naga for Infi, sorry. Sock is kind of healthy. Naga second by Kao once again. Messy, messy situation. Obviously a bit chaotic. We get an expansion here now, it seems, in the lower side of things. Well, Kao is also expanding, so it's a double tier 2 expansion. Very different from what we've seen before. Is it then Rifle Caster Dryads? Or do you want to go into Breakers, rather? And put the Dryad behind? Great presence of mind. By Sock in this case. Expo just came up. Didn't pay off yet at all. Uh-oh. Uh-oh. Okay, this could be expensive here. Town portal involved, of course. If they get the tree, huge win for Focus and Sock. But they don't. So in a bit, maybe like a minute, it might be 4 bases versus 3. As I don't see anything for Focus. He's going Mass Raiders, Mass Attack. Anyone remember last year? Grubby Moon versus Fly and TH? One of the best games of all time. A player's forces are under attack. So what do Focus and Sock do now? We are seeing more breakers. We got double Rex Rifle. And double Arcane Sanctum. So a classic 70-80 food human army. A player's forces are under attack. Infi is doing pretty much the same with fewer rifles. And we stay on T2 here too. The town is under siege. Okay, we got some one-on-ones with Mass Dryads versus Mass Raiders, but the Raiders are not interested in a fight. Well, we have a Human Mirror on the other side with a huge advantage for Infi. That is the Mountain King. Slaughters rifles here. Got breakers in the mix. Infi has always been phenomenal at Human Mirror. Can Focus break through at this expo? So much damage, very little repair. Does he have pillage? I'm actually not sure, but he must have the damage. And he can almost take that fight. Demon Hunter almost falling. No chance to do anything here. We have a staff to get out, but this is only a tele staff. No TP, right? Oh, Kao
Focus smelling blood in the water here. Dryads can't really flee. It's a big invo potion wearing off now. Focus allows the Demon Hunter to retreat. And snare, and snare, and snare. Town is under siege. Not really. Oh, what a cleanup. 3 base versus 3 base re-established. Focus is happy with the outcome as he also forced Infi to this position. And Sok can farm in the meantime. Sok doesn't have that much just yet. But he still has the highest supply by far. And oh, Shredder drop. Look at that. Sneaky, sneaky Focus Sok. Looks like Sok, right? Yeah. Harass in the main while at the same time attacking the... That's just expert play. That's just expert play by Sok and Focus. Who is working on levels a bit as well? Next fight should probably have a Shadow Hunter then. A player's forces are under attack. Do they need a Shredder? No, Lumber is good. Lumber is good. Focus has no army to fight. Against Mass Dryads is pretty good. They got additional damage. They got a lot of lockdown against slow. And that looks like an army to fight for me. Especially when there's no blocker. And Infi was not there. He was too busy on the left-hand side. And this is when Raiders destroy you. And I don't think how getting that expo up. This smells like Equalizer to me, boys. Slow and steady wins the race. We do have a telestaff now. But was it 1 crit away? No. But he plays nicely around the crit. Too many Dryads dead though. Tahoe down to 32 food without an expo. It's just Infi who carries this team at the moment. And while I'm sometimes a bit critical of like maps where we have one-on-ones, these split pushes work so beautifully for the Koreans that how can you criticize this? Lots of wisps down. Also tons of raiders falling. Shadow Hunter, Grunts, Blade Master have to kill the tree. You gotta and you do, losing the entire army. But does it matter? If we're honest, does it matter? Sok's at 80. He has almost the same supply as Kaho and Infi combined. I think he can just rifle caster click. Naga with the rest of the quote-unquote army isn't even here. Again, Infi and Kaho stay a while and listen. They listen to their own units dying. Couple of reinforcements, and Sok doesn't feel comfortable 2 versus 1 anymore. Supply, not the greatest indicator in 2 and 2, I'd say, because hero power is so important. We get tier 3 as well. Yes, sir. Inner Fire, Knights, Mortars, give it all. Give it all. Shout out to Rise Against back when they were good. Been a long time. But shout out to my Need for Speed Underground homies. Anyway, Human Mirror with Rifle Caster versus Breaker Caster. This should be beneficial to Infi, but it's just, at this point, it is a numbers game. As we get Focus hitting the Night Elf face again with Kaho outskirts on the map. And Sok is just pushing Infi back, even with breakers. It's just a long suffering for Kaho here today.
Can focus expand as well, I wonder? Three done. Yeah, knights will destroy the Breaker army. If we even get there. Sock's unstoppable. Stupid question, because other than the campaigns I don't play melee. Does Brilliance Aura work on Moonwells? No, it doesn't work on buildings. It only works on units and heroes. Never a stupid question. Never hesitate to ask. Always glad to answer even the simplest of questions. So, it's 3 bases versus 2. Sock has made it to tier 3. There should, in no world, be a chance for Infi and Kaho. They got a little bit of a high ground here. But yeah, all the carries fall. Demon Hunter down as well. Even the Blade got an Ankh. Oh man, that was painful for Infi and Kaho pretty much the entire game. Lost Temple, dominated by the Koreans in a very impressive fashion, I gotta say. Didn't think they have it in them to play it this well. And now it's 2-2. Oh, we got more support for Call of Dragons. Let's go, let's go, let's go. Thank you very much for that. 12 people already. That's grand. That's grand. As I said before, these Stream Elements campaigns, the last one bombed big time. So every single person that supports us here means a lot. So hopefully we get more campaigns like this. What's the 5th map? Tja, suckt. Guess. Guess. You probably guess it's Synergy. Since you called for Synergy before. Am I going right in the assumption, Zukt? That you think it's Synergy? Zukt! Zukt. Yes, I can't remember another map right now. I gotcha there! It is Nullwood. And with that, we play the classic Nullwood game of which fountain is it this time? I love when Zukt is wrong. Alright, chat. This is your duty. We got close position Nullwood. Infi and Kaho starting at the top. Sock and Focus starting at the bottom. Important win now. But what fountain is it, chat? Can you figure this out? Do you know what this is? We'll see. If you're smart, finally. I doubt that, but hey. Actually, I thought, should we try Nullwood in one-on-one again? For the lulz. Somewhere. The builds don't vary. How do we push here? Night Elf in the outskirts and Human. This is I think, bit of an advantage for Sock. It's like you asked, should they have 2 rivers? Ah!
With cross spawn, why not? With fixed spawns, why not? Yeah, I think there should be like a no close spawn policy. So, for example, if you spawn here, the other person can't spawn here or here. That should be enough distance, right? From here to here, or from here to here, or from here to here. I mean, why not? Why not? Bringing Lost Temple back was amazing. A player's forces are under attack. I wouldn't mind an experiment. Zook, it's kind of weird. I can't read your last message. There's some bug. It's just some signs that are unreadable. Twitch chat might be acting up. So, Sock is opening up the mercenary camp. That took some time, but he got the Shadow Priest against Infi, and we got a Human Mirror. Whee! Dispel! Okay, that gives quite an advantage here with level 2. Infi probably didn't expect that. Usually here on this map, the Blade Master is responsible for farming the shops as you get claws there. Where is the... Ah, they were here at the shop, lol. A player's force Yeah, Focus, long time fan of this. And we go to the fountain, and you guys were right. It is a health fountain. Ole ole, super chat. player's forces are under attack. Ify is in a bit of trouble. He has boots, thankfully. Mr. Youngfang, it is a pleasure to see you here. What's your opinion on the Demon Hunter in 2 on 2? When will they kill the dragon? When they have enough anti-air. Dragon is very peaceful. A player's force In 2 on 2, I don't like Demon Hunter that much either. town is under siege. Big Keeper fan. I wonder how they did the voice recording for the dragon. Player's forces are under attack. Pretty sure the comeback of Lost Temple and other old map reworks are part of the Legacy Map Run project, which got cut right now, so likely we won't see Norwood back. I have zero idea what you're talking about. We just overhauled Turtle Rock, no? I mean, just this season. Oh, Hex. Naga a bit late here, but yeah. Choke around the pond. The one where we let people vote what map people want to come, they want to come back. I don't think I've seen a vote like that in my life.
Dragon goes down. Focus picks up the item. No, not the item. Who got the item? Oh, flute for Infi. Nice. Coming in with lots of ranged units here. Lots of mercs. But now the fountain kind of belongs to Focus and Sock. And I think they did a banger job here. Kaho again. The weakest link with the tier 3 tech. Players' forces are under attack. One of my best friends from childhood is a sound engineer for Blizzard. Did a bunch of the Diablo sound work. Really? Ask him if he did the Reforged Fiend sound. And if yes... Oh, I gotta stay cool with Blizzard because of BlizzCon. Ask him to overhaul that. Can anyone update me with BlizzCon? Exclamation mark, BlizzCon. I gotta say, guys, this is looking atrocious for Infi and Kaho, no? They fight at home. It's very similar to Turtle Rock, actually. Fighting at home with very few forces. Tier 3 just done. 30 seconds to do tons of damage for Focus and Sock. They kind of gave up on the walkers, and I think I like that. Bears aren't the big issue if you prevent Kaho going for bears. And now Kaho is supply blocked and can't go bears. Then you don't need solutions for bears. It is actually rather simple, but terribly effective. Pally rip. Good focus control of over the Blade Master. And I'm not a betting man, but I wouldn't bet a single dime on Infi and Kaho anymore. 150 crit, sayonara, Archmage. They turn this around. They turn this around. Blade is surrounded by by peasants. Blade Master, you're dead. Archmage also dead. But Sock got the shop. He got the tower. I don't know if Kaho can rebuild these moonwells anywhere. Priest do a banger job healing as well. Focus lost a lot though. And kinda continues to do so. Wait a minute. Was this Blade Master loss worse than I thought? Paladin is back already. Archmage will be back almost soon as well. Infi with the Mauler. It's a love story, but a tragic one recently. Man, Focus sniping the Moonwells. Absolute key. But now, I mean, look at this. Look at this army. Priests are out of mana soon. Everything's out of mana soon. Don't you tell me they bring this back. Focus is back with the Blade Master though. 150 critical strike. This series on the line here within this push. Clarities, nice. Mana potions available, nice. No level 3 Shadow Hunt. Oh, nope. And not even close. Cow is now starting to rebuild all the Demon Hunter also. Now starting to rebuild the Moonwells. It seems late. Yen2K, thank you for the sub. Oh man, I think losing the Moonwells was too much. One Arcane is down, but so are the Bears. Stuck on 20. They try so hard to keep this Demon Hunter in the fight. It's ridiculous. He has an orb. He is super tanky.
That's the last Moonwell here for Cow, by the way. All of them will be gone. It is indeed very much like Turtle Rock. Blade! Who for? No! Were the potions out of stock? Oh my god. Is Infi seriously holding this alongside Cow's 2 heroes? No effing way they pushed them back. The town is under siege. They even used the fountain in the middle for recovery. How are they alive? And Cow is not supply blocked anymore. Are you kidding me? Blade back as well. Dude, if Infi and Cow turn this, if they win this, that's heroic. Haster says Paladin and Demon Hunter, best hero combo. Haster, you're breaking character here. How can a Night Elf part of something that's the best? That doesn't sound like you. Were you captured? Is your account hacked? Link, if that's the case. Holy shit, the fact that they're alive is mental. And since Kaho has tier 3, they are obviously scaling a lot better. So they're done with the Kaho base, huh? Item is the mana burn Fellhound dog dude. Focus is getting pillaged now. They faked a TP, but the Koreans are not falling for it. This fight will be everything. Huge rifle numbers. Raiders have barely anything to attack, right? It's just Infi. The Bears are trailing behind as well. Now find their way. The Flame Strike. Infi move. Get out the Flame Strike. They kill the Demon Hunter. There was barely anything to micro for Kaho. Yet his Demon Hunter falls. No staff on the Naga. End snare, end snare, end snare. And Infi left the game. It was a remarkable fight for them. But in the end, Focus and Sock, man. Well played, boys. Crazy cool comeback. Love to see it. Love to see it. That was a fun series. It's good to have 2-on-2 back on the menu. And Nullwood. Best map, I'd say, here. Best map, I would say. Two and two always fun. Definitely agree. Shadowhunter is so much better than the Pally. Ah! The classic Warcraft answer would be it depends. Between these factions, you had a lot of early game skirmishes, and if you can empower the Demon Hunter, I can definitely see the value. Also, Devotion Aura is insane. In bigger fights, when it's a lot more about area of effect damage, like with Blizzard and Flamestrike, as we've seen, Heal Wave is obviously better. Thanks for keeping me company while working on my engineering esports. Reports. My brain is so esports pilled. Jesus Christ. Engineering esports, man. That probably exists. I mean, there's Excel World Championship. Will you be a commentator at the Classic Blizzard Cup? I have no idea. I got an email like a couple of others, but that was like
hours before the official release. I have nothing to do with the orga. I have no idea what's going on. And let's be honest, some of my social media behavior is probably not in line with the US border controls. So I don't know if I can answer that country, can enter that country. We'll see about that, I guess. So I'm gonna grab some water real quick. Lord Mortarius, come and visit me. Wouldn't let these FCK elf people into my country either. Yeah. All that hate speech against the elves, that's the problem. Nah, man, we'll see. Like, we'll see. I don't like it's a year. It's 10 months from now. Most of the time, we don't even know what tournament is happening next week. And this 10 months from now. Who knows? Who knows? Who would be the casters? I mean, Tasteless Artosis, clear. But they are very expensive, so maybe not. In my opinion, faces of the games, to me personally, and no disrespect to any creator, I mean, Tasteless Artosis, of course, for Brood War. Rotti and Wardy / Zombie Grub for StarCraft 2. But they're like select. I assume it's like 2 casters per game max. And then in StarCraft, it's really hard. There's so many good ones. Rotti, Wardy, Zombie Grub, Harstem, Loco, of course. Euthermal, even. Winter. Yeah, good luck, man. Elbow Society in StarCraft. Hopefully not. Hopefully not. For Warcraft, I guess Grubby is clear. Depends on the budget, I guess, but oh yeah, Pig. Man, would I love to do a collab with Pig. Maybe just even a talk about this system. But then he's in Australia. Will they fly in people from Australia? I don't know. And for Warcraft, hey, Soul Apeman got an email. So, who's Pig? Pig is an amazing StarCraft 2 content creator and caster, who oftentimes in his videos is wearing a Warcraft 3 Reign of Chaos shirt that I'm ungodly jealous of. Yeah, Piggy is a homie. A lot of StarCraft people are homies, I would like to think. Always good discussions with Zombie Grub. I was on her podcast. Rotti, of course. Like, Rotti is bae of everyone, I think. Yeah. Loco also.
For HOTS? I don't know, man. Surely Kaldor? I don't know if there's any other creators. Kaldor is just the only one I know. But yeah, who knows? They also mentioned team captains, so maybe some casters are team captains instead of casters. Maybe Soul is a team captain? I don't effing know, man. Moonfair? Yes. Yeah, I never followed Warcraft Esports. If I go, I'd love to reunite with Hasuops. For sure. For sure. But hey, maybe they reactivate Bunny and Jaxie. Who knows? Who knows? So next series, how much time do we got? We got plenty of time. I gotta create the teams now. 40 and 120 versus Live and Shao. Fits nice. I miss Overwatch League. I never watched Overwatch League. It was way too chaotic. Yeah, I mean, this entire thing, it depends so much on the budget. It depends so much on the budget. How many people will they fly in? Players, casters, community figures. It's impossible to predict. So, wrong scene. Now I should probably put in the player names. Don't have that anymore. Eh? I had a scene called player names. I don't have that anymore. Okay, I gotta tinker a little bit. So we got Fortitude, 0, 8, and Shao Kick. Now background color black, background opacity 100. And now fit. Work in progress. Overlay action. Perfect. All right. Where is 0, 0? Aha. Okay, good enough, I think. So, all 4 races represented. We got Life, aka Medusa the Gamer. Never struck me as a great 2-on-2 player. Shao KK is though. Oh, he's one of the greatest. And then we'll see how good are Human and Undead now. The trio of Neo, Sol, and Carson has been working so freaking well. Glad you like it, man. The War 3 Champions finals are really something special to me too. The player's forces are under attack. Oh, Dark Ranger! Is that how you play it? Oh my god! With the DK. Now that's cool. Dark Ranger is conquering another game mode. Look at that. Can someone call Saul?
You can even life drain the DK or coil the Dark Ranger. It's a tower push, god damn it, dude. That I live to see the day. Dark Ranger DK tower push in 2-on-2 against the elf. Now that's ridiculous. Will this work? Night Elves are plagued already in 1-on-1 by Dark Ranger tower pushes. Now they bring it in 2-on-2. Mamma mia. We also have Aura because of course the healing can be done by the Dark Ranger. That's some hot shit, not gonna lie, Fabi. Yes, that's the perfect way to express it. Are you around Saturday, Fabi, for the second Counter-Strike evening? We have a German community Counter-Strike evening. Which is fun. So, towers up. You don't think so? I read that is, no Neo, I'm way too afraid of your deagle. Okay, okay. Understandable. Understandable. If only the DK had a coil, eh? A player's forces are under attack. Ah, whoa, sick save on that DH. Will that change though? Will that change anything? Is Tetsuta coming? I don't know. I know NASA is around this time. Can't wait to plant some bullet in its head in-game. 100% luck base? Bro, you haven't seen my Deagle. So, I gotta say, mad respect to Life and Shao KK for gloriously holding this push. The town is under siege. A player's forces are under attack. Only level 1 here. We still life drain the Dark Ranger, of course, like a little mana fountain. Do we have any techs? No, they started now. Oh yeah, Shao KK is on tier 2 with Radar Walker. Can interrupt life drain then. Has a damage solution to Ghouls and Footman. Funny game. I'm here for it. Unfortunate for the survivors of Life and KK. 120 is on the way to tier 3. Dark Ranger needs to heal the DK. Heal him! Heal him! Heal him! Oh! And he can coil her back for the life lost. No, it's too late though! Oh, 120 is asleep. He could have saved the Dark Ranger. Egoistic swine. A player's forces are under attack. Was only level 1. Isn't that bad. I haven't seen the games yesterday. Was that their strategy? Because 40 and 120 are undefeated. In this tour. Well, Dark Ranger back. Maybe it was the right call to let it die. Sneeze coming? No, supposed. Ooh. Dodge the bullet there.
We try to expo. Interesting. A player's forces are under attack. The town is under siege. So what's the longevity of a Dark Ranger in 2-on-2, I wonder? Single target damage, really not that great. And in 2-on-2 it's even less of a deal. Dark Ranger seems like an all-in, and then it's tier 3 timing dependent, right? Oh, please go live train. Oh, Black Arrow, boo. Seems like they play on the newer version of TR. Yes, I think that's the old version isn't available, I think. They do play on the old version of Terranas for some reason. Well, with there being so many archers, these Dark Rangers could turn them all into skeletons. Not this one though, that one's dead. I like that life is just going straight into mass archers as the anti-air solution. There isn't much left, I gotta say. This is not looking good for the undefeated team of 40 and 1-0. But Lich is back. But apart from that, not much else. The archers win the game. Oh no, it's a dieback. Is it? Is it? Lich kill into TP. Excellently done. Dude, the fact that so many archers survive, despite there being 2 Dark Rangeroos on the field, is remarkable. Nico! Holy shit, I didn't even see that. Nico gifted 10 memberships on YouTube. Nico, if you're still around, Jesus Christ. It is freaking lovely. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. That was hidden. Seems like we have the loot indicator now on all maps. Should we keep that for broadcast? I don't know. Well, 20 food advantage? Full life in Chao KK. And they're fighting on the undead home turf basically, but these Dark Rangers gotta shine. DK, 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 DK not moving thanks to End Snare. Oopsie. I asked if we should keep the loot indicator, and the first answer by Zukt is maybe. Ay. How was that a help? Undead heroes fueled by Dark Ranger and Archmage. Nice to have, of course. No more statues. Always a lot of attention on that
glitch. There is a world in where 40 and 120 win this. It's only archers for life. They're not that powered up. We don't have many orbs. And it's undead tier 3 powered by rifle casters. Archmage is a rip. But on the other side, we also have Blade Master and Demon Hunter, who basically are one-man armies, both. So yeah, when there was a world, that world seems now to be over. It is still fascinating how the Dark Rangers don't find a way to deal with archers. Is there not too much, like there's zero attention on them, right? Wild Brawls. This is a fun and entertaining game. And of course, Life has the expo running the entire time. What was the tournament name where Happy played against Sock recently and Sock won in P4-0? That was B Cup 20. B like the second letter in the alphabet. Oh, he got it! Ciao KK! The stealing magpie steals the endurance aura. Nice! Trying to punish him now with Coil Nova. Doesn't work. And Blizzard against this rifle army could be sweet. As there is a lot of Dispel Water Elementals shouldn't do anything really. Despite the one Dark Ranger was never revived, was she? Oh, now. What a massacre, man. 120 is losing absolutely everything. These archers just destroyed the Destros. And again, no help between the undead heroes when it comes to saving that DK. Or saving each other. I guess that's it, man. The underdogs win game 1, as it looks. And 120 agrees with me. Great minds think alike. 1-0 for Shao KK and Life. Pew, 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 pew. Pew. That was a fun game, man. Holding that Dark Ranger tower push, not an easy feat at all. And then playing it cool, also playing it smart. Not investing too much into tech. But going straight into archers, hero will carry the front line. Couple of like sacrificial lamb plays by frontline orc. I want to see more. I want to see more. There's 2 series. This one and then Focus and Sock versus Life and Shao KK. Life and Shao KK could get a 3-1 score theoretically. And with that, surpass Focus and Sock for rank 2. Ooh, that's a difficult... We could have a 3-way tie in the group stage. Cool matches, man. Tidewater Glades, boys. We're on a little bit of a delay, so please don't spoil. Yeah, everybody tuning in late asking what the heck is going on? Warcraft 3 Esports at BlizzCon. We made a video. It's on our YouTube. It needs clicks. It needs likes. It needs comments. In general, these news posts by Blizzard are obviously a nice indicator of how active the community is. If you have, unlike me, a Twitter account, like the content by Blizzard, show them that it's active, post on the forums, on the Reddits, interact with the video. That way, you can help the game. Because I gotta say, the Heroes of the Storm community is damn active.
And I'm posting a lot. A player's forces are under attack. Hello, Izzy. Did you get your invite to BlizzCon? Oh, we have a feed build. Interesting switch. They don't like me, it seems. You provide such fresh and diverse games, though. TC first. Let's go! That's the variety that I would love to see more in 2 and 2. Keeper TC versus Archmage Footman DK Fiends. Interesting. Soul, you are too late for the Dark Ranger. We had 2 Dark Rangers on one team. And they lost. Player's forces are under attack. Well, well, well. Is it TC Headhunt? No, it's TC Grunts. That is so interesting. Keeper is here to roam. A player's forces are TC under is here to attack. farm. I need to go to BlizzCon to beg for Dark Ranger buffs. Maybe you can do a deal. Hello, Mr. Blizzard. Yes, I would love to cast your event, and I don't even need a fee. But if you could reduce the mana cost for life drain, I'm all yours. That's how you should negotiate with them. A player's forces are under attack. I can pay the president's suite in the Hilton Hotel all by myself, but I want the Dark Ranger buff. A player's forces are under attack. Okay, this is surely more classic. TC Grunt frontline, Archer again backline. Very, very, very good damage. You have Endurance Aura. You might... Do you want Thorns Aura? Maybe not. 3 farm tech, 1 base, no expo. Oh, did he get that steal? With the coil. Nice. DK though, getting punished for it. Stop. Keeps him in his round. Keeps him in his round. That was expensive. TC. Oh, that level up. A little bit of a panic TP. But the Archmage and Water Elemental right next to him did force that. Players' forces are under attack. Hello, Mr. Blizzard. Please give me a wildcard for the Warcraft tournament and I guarantee you record sales at the bar. Yeah, that's how we negotiate. Other content creators like, Mr. Blizzard, I only eat the blue M&Ms. And,
I need I need someone to steer my drinks. I need a straw at all times. We're just looking for buffs. And entry. I need a personal driver from the hotel to the venue, which is like 3 minutes by foot. How's the weather in California in September? Probably warm. Then I need someone to hold an umbrella for me. Ella, Ella, Pit Lord, let's go! This Pit Lord theoretically can be fed really well. He got a lot of damage already on level 1 as everybody transferred the damage item off to him. He got cleave. Let's go! It is a lot of grunts here. Panda doesn't seem to be like the greatest solution against that Panda, to be fair. And this is why we like Tidewater Glades, because Pit Lords are possible. Would still love to see a Dark Ranger to support him even more. But yeah, Panda is there for AoE. There's not going to be that much AoE, I think. 40 and 120 might need blockers if there's no breakers. It's just Rifle Caster. The Pit Lord is the sole blocker. Not even sure if they need rifles, to be fair. On the other side, TC Grunts. How happy destroyed Pally Rifle. 2-on-2 is fun. Very much so. So what are the army compositions here? We are switching to bears. Bears, grunts, raiders. If the Pit Lord connects, he shreds everything. We go. We push. Sandwich time! Life and KK. Closing in on these fiends. 120 surely mispositioned. All attention on the Pit Lord, but while he's well equipped with items, he doesn't have levels. And if there's no blockers, Panda can destroy the backline pretty much all by himself. Okie dokie. TC in the back. Oh yeah. Off to the rifles. We know it from one-on-one. How powerful that can be. And I gotta say, 120 is not looking too hot here. Despite the beloved Pit Lord. So much control with raiders, good frontline with bears. Keeper is working extraordinarily well, and my beloved Keeper goes down. That's not where he belongs. Well, in heaven. In heaven. Mach it Jod, mein Freund. Mach it Jod. And they just A-click forward with mass melee, man. And a couple of dryads here for anti-air. Yoink from that raider. Okay. Fortitude is trying to kite his heart out and lay some damage onto these bears, which works to a degree, but 120 is the anchor, isn't he? He's supposed to be the carry, but he's the anchor. Lich is coming in. Blood Mage a bit of trouble. Double level up, though. And 40, I think he fought his way back. Now, where things were less cluttered,
The kiting worked. Big time. We have coils with the keeper's name on it. Hack, hack. Oh. Was a Nova also. And all of a sudden they turn this around. The tier 3. Fortitude, no lumber currently, but supply lead is gigantic. As in one-on-one, the longer the fight goes, the worse it is for the orc. And having 3 units for the front line against people who can kite, maybe not the greatest idea. Maybe that's what the TC is for, to close that gap, to give them the movement speed. Banish is sweet. No more mana on the panda. Cheesy Gorditas, thank you for the prime. Mass Breath of Fire. Hoo, hoo, hoo. The coil misses the lich. It went to the death throw instead. Ouch. 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 Still, the 20 food lead seems gigantic. Non-stop action here on Tidewater Glades. Mazu, thank you for the prime. 2 primers in quick succession. Gimme, 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 gimme. Love to see it. Pitlord missed the entire fight. It's still very much underdeveloped. He got so many items, the overlay can't keep up. Player's forces are under attack. The town is under siege. Level 5 TC with Shockwave, though. Level 5 TC with Shockwave. Let the lames begin! Shockwave Breath of Fire. Oh, how deadly that combo is. I didn't even think about it. He's going full throttle. Oh, the workers are sick! Can he kill it? He got it! Oh my god. That might just be the way back into the game. 1 base down in a 2 base game. That's gonna hit hard. 1-0 is super rich. There's only 4 workers remaining and they're like half dead. A player's forces are under attack. The back and forths are crazy. We still here? We still here? Just my chat disconnecting? Is the stream fine? Town is under siege. I just assume that's fine. We good? Thanks. Okay, we got a base race again with Raider, Shockwave, Breath of Fire. That is an amazing turnaround. Black Citadel down. Doesn't do too much. And now, will they let the tree down? Repair? No repair, just detonate. Gods, I love Warcraft. Absolutely, man. The greatest game there ever was. Is that the biggest fight? It is utter chaos. Archmage has water elementals, no blizzard. Wisps are going back and forth, 1-2-0 statues in the middle of it all. Pitlord slowly but steady gathering some damage, and also Howl. Really impactful here now. Life is down to 14 food and only a keeper, right? Like, and the panda, I guess. He's playing Dota. Level 4 on him. Despite getting the bases knocked down, the army is in favor of Fortitude and 1-0. Big time. The town is under siege. A player's forces. Holy moly. Okay. This base is indeed going down. They wrecked a lot of acolytes. Were these the last acolytes? No, he still got 3. Okay.
But what does it matter if you can't mine? Players' This forces are could under attack. theoretically be the entire Shao KK army. Do we have a TP? We only have a speed scroll. Banish! Banish secures the haunted for now! Oh no, he has to give this up! Surround on the TC! Oh my god, there's no TP. 40, you literal god. Town is under siege. That's game. That's game! GG, GG, GG. 1-1. The banish on Raiders, dude. And then this clutch surround right there. Ah, Warcraft is a beautiful game. No matter the game mode, it all works. It all works. Crazy, 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 crazy. It was a hell of a game. I would say so far the best one. Commander 40. Finding the light. And of course, the Pit Lord. We love the Pit Lord. Two is mental. Mr. Mr. Backhead with the 5 gifties. My man. My man. 361 gift subs. Appreciate it. Maybe it's time for some Backhead merch soon. You're very lovely today. Lost Temple. A classic. A beloved map. Sorry, that was intuition. Man, I'm so used to like selecting scenes and stuff. For one-on-one. Gotta turn down the automatisms. 40, 120, live. Now KK, the order of players stays the same. Okay then. Life close to 120. Fortitude close to Shao KK. Not ideal. We could get a Dreadlord. Are we getting a Dreadlord? Dreadlord Expo? No, DK. Boo! Farseer by KK. We haven't seen a single Farseer so far, right? Was Blade Masters. Lots of Blade Masters. On Twisted, big map. You can creep like crazy. You can harass like crazy. And maybe it's an indicator that KK is supposed to buy the time for life to expand. If Soul goes to BlizzCon, he should cosplay Dark Ranger every minute of it. I think they should have a Dark Ranger cosplaying Soul. That's the way better approach, in my opinion. Yeah, it does seem like loot indicator is everywhere now, by the way. I haven't noticed this before, outside of Concealed Hill. But it's also 2-on-2 maps, right? But we've seen it on Twisted and Turtle Rock. It's also 2-on-2 maps. Maybe it's because it's 2-on-2 maps. So 40 seems to be determined
to expand here on the right, which is close position to the orc who has played... All orcs have played very base attack heavy. A player's forces are under attack. And that is kind of working. As in one-on-one, the DK Ghoul pressure seemed to be strong. And they canceled the expo, so all this harassment here of Aphasia didn't really lead to too much. A player's forces are under attack. A town is under siege. Rogan Hulk Hogan, thank you for the 32. A player's forces are under attack. Okay, now we got like regular heroes here outside of like Farseer Town is under siege. instead of Blade Master. It's a lot of damage, I gotta say. Demon life 40. He got what? Huh? Why? Player's forces are under attack. Yeah, B2W rip. Hunter's Hall rip. What the duck, man? A town is under siege. That is a very simple tier 1 push. And that's the Hunter's Hall again. Oh, life. He gets the demon back, of course, with full health. Maybe it was on purpose, but then deny. If it was. Deny. On the other sides, though, no expo, which is really rare for Lost Temple. It is nighttime. You can heal at the fountain if the enemy allows you to. But you shouldn't. You really, really shouldn't. Ah! He almost got surrounded there. Mamma mia, alive! Medusa the gamer is falling apart a little bit, huh? Attack. 40. Such a class act. A player's forces are under attack. One base, one base, one base, one base play on Lost Temple. Very odd here today. In a good way. Easy second now. I think they could have done well with Dreadlord. Lures, Dryads, delayed for a long, long, long time. Level 3 Archmage and Mountain King should be able to dominate here a little bit. Levels 4 Life and KK are not great. They wanted to go for the middle because whoever gets the middle gets the game. Stormbolt, surround. Nice staff. But yeah, damage is done, man. Damage is done. Good stomp. Who got this though? Who got this? We'll check after that fight with the indicator. One of the win big in will both went to KK. Alright, there's hope. There's hope. There's a base coming up. Orc base takes forever. Who got the last hits?
KK got 1 and 40 got 1, experience-wise. The loot both went to KK. A player's forces are under attack. You have the scar. Oh, early shade by 1-0. Look at that. Oh, not the Demon Hunter again, dude. But with Shao KK coming in, 40 doesn't like this anymore. He just finished one of the hardest camps on the map. His ally isn't here, so GTFO after the hero kill attempt. How long can they play this one base? I think Life in Shao KK, after being handicapped for a long time, found a nice way back and find a super good way of taking pressure off of them. A player's forces are under attack. Life, wake up! Wake up! Just free, dude. First the Demon Hunter, now the Naga. We have a TP, we have an early Tome of Retraining. But Expo is up, even though that costs a bit. We are on a timer. No militia here to set up a counter expansion. 50-50 food. With the additional income, Shao KK and Life should be able to rise up. We get bears soon. But we have destroyers up already. Once again with Dark Ranger 3rd, as so often. We're not going Crypt Lord anymore, which is a bit surprising. Forces are under attack. Against all the Orc ground army. Oh, I need to do more noise. Okay, the DK is trapped! Was trapped! Opened it up again. Is the base no longer on an island? Yeah, that's the case for quite some time. One of the best changes pretty much ever to LT. A player's forces are under attack. You can just expand here now. And you can expand here. So instead of being 3 base, 2 base, it might be 4 base, 3 base. Is under siege. A player's forces are under attack. Very interesting scenario now. This Farseer, by the way, still level 1. He had to repeat first grade 4 times now. Life has always been one of the best Night Elf first undead fighters, and 120 doesn't want to take that tier lich, in a bit of trouble, but the town portal in time. And now Life, instead of CREEPJACK duties, has defense duties.
Oh my god, that's frech. Expanding next to Fortitude's base. Bro. Bro, really? We play the moon mushroom game. Plant your trees wherever you can. Players' forces are under attack. And we got a sandwich. We got a human sandwich. TC didn't reskill yet. He has that Tome of Retraining in there forever. That works. That might be game winning. Supply-wise, rather similar, except 120. Who's breaking up to 60? They got the shade, man. They got the shade roaming. That is such a huge advantage. Even though on the other side we got wolves roaming as well. Maybe wisps here and there. But yeah, rinse and repeat. Into the base we go. But it's only Dryad, so he doesn't have any advantageous damage types here in this exchange. Sometimes you don't even need that. TC level 3, Shockwave it is. Raider onto Haunted Goldmines. We've seen that before. Not successful because we had a Blood Mage with Banish to prevent that. This time, easy snipe. A player's forces are under attack. And I can't believe this. But Life's Expo in the top right is working. We have Wisps here. Archer Scout, amazing. This Expo is running. We can go for the red. This is crazy. This is crazy that that works. Joint effort though. Shao KK didn't push into upkeep yet. Is that the big mistake? You got 800 gold. Little Drake for life. And we play base races on both sides. A joint 130 food army in the Night Elf base, where they more or less only got the shop, defending at home now while rebuilding the second base once again. But that's the classic Orc Raider speed scroll game. Very, very hard to get a grasp on that. 120 is defending at home, so 40 can keep up the pressure. And once again, it's like a normal Archmage, a normal Rifle Caster army against all these bears, and they just click them down. One after the next, it's 2 bears down. The next one here, we have an Invo Potion and a Mana Potion on that dwarf. Careful with them though. Right click, right click. Not enough. They do figure out that there's an expansion at the top, and Shao KK isn't done with his base harasses. There's towers now, so what does he send forward? The Farseer. Knock, knock. Shockwave again with Chain Lightning. Wolves to clean it up. Forcing town portals. Very, very, very strategic game now. And an awesome game. Zero starting to be sneaky as well. Nobody in a rush here. Who says Warcraft 3 is just about micro? Not on Lost Temple. A player's forces are under attack. Oh my god, 40 goes to the shop. He is so close to this base. I don't think Life could do much. He has mostly Dryads, right? Rifles would kill this easily. We gotta walk some long ways now.
Wyvern switch. On the other side, gyro switch. Players' forces are under attack. Life's exposed genius. Correcto. Very, very, very much so. No fortification here whatsoever. The town is under siege. At least the natural is up again. Dude, he's scouting everywhere instead of the 1 AM position. Well, it's actually the 1 AM and PM position. Outside of rifles, we don't have much anti-air. Call Nova, I guess. Combined forces flooding into KK's bases. Archmage level 5, nice. Take care of a lot of economy, nice. 1-0 space exposed. Town portal, super important. TC has a wave lined up. Oh, we do have fiends, actually. That's the best game so far. Huh? He leaves the game? Oh no! Shao KK! Was it over? Huh? What? Did they disconnect or something? That's so odd. No? Just left? He just left? Really? No, I checked. I checked. Leave. Leave one, leave lost. Huh. That's sad. That had so much potential. But hey, they gave this up. They gave it up. So it's 1-1. 40 and 1-0 strike back. The Wyvern transition got punished hard in every fight. 40 and 1-0 were ahead. I get that. I still thought there's potential to outmaneuver them. Maybe something happened that we didn't see. Thank you, Dawn of War. Oh, wait, it's 2-1 then, right? It's 2-1 then. It's 2-1. Ah, they scouted 1 PM? Okay. Well. 40 and 1-0 playing some fine Warcraft, I gotta say. Nullwood again. And with that, obviously, we gotta play the game of what fountain is it? Last time, you were right. This time, ladies and gentlemen of the Back to Warcraft universe, which fountain is it? There's a chance to be a health fountain. There's a chance to be a mana fountain. There are several indicators that maybe some of you know and some of you don't. We play this game every time we're here. Health, you say. Health, you say. Can chat be right twice in a row? We'll see about that. 2 and 1 for 40 and 1-0. With that, they have match points, and that means they could leave the group stage without a single loss. What are the strats and what are the positions? We have close position once again with the Undead close to the Night Elf.
Now that looks like a ghoul push to me. Archmage DK so far. No experiments anymore. EH and TC again. Seems like KK found a liking to this now. Schrödinger's fountain. Haven't played in years. I might have to install again. Go for it, man. It's so much fun. The best game of all time. Regardless of the genre. Players' forces are under attack. For all the German fans out there, CREEPJACK returns today. Florentin has time and he'll be playing a best of 3 one-on-one against Warrior Colors. My friend Kali. Players' forces are under attack. And I heard it's gonna be at Rocketbeans again. After they fired us. Back. Friendly. So there's nothing outstanding just yet, right? We're creeping shops. We're not harassing each other. For the human, very hard to expand. I think almost impossible. But we go for the mercenary camp on both sides. TC always very, very slow. Interesting to see that we're not playing this with headhunters. Like, not one time. Usually TC is paired with headhunters. Maybe too many ghouls. Too much stuff. Oh, they are expanding. In the pocket, really? This is like a bit Terranar stand-esque, but to the extreme. Where the forest is like natural defensive position. Players' forces are under attack. And we do this. Okay, apparently it's meta in Night Elf Orc Undead Human matchups on Nullwood. Sorry, I didn't know this. Sorry, I did not know this. A player's forces are Demon under Hunter has attack. no immolation but a ring. Neo noob. Hey, don't be mean. Professional caster not keeping up with the current meta. You heard it here first. Oh my god, if you continue this chat, I'm not gonna be invited to BlizzCon. You gotta be nice, man. They're probably scouting casters right now. And then you say something like this about me. You're ruining my chances for BlizzCon 2026. And then you end up with Bidu. Kidding. Kidding. Leave Britney alone. Oh man. I'm gonna be replaced by Artosis text-to-speech. A player's forces are under attack. A town is under siege. Push, 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 push. Always the weak link, always the elf base. Despite the moon wells, that's of course when buildings are in production. Similar to what we've seen before. We go straight for the tree? Are you mad? Ah, there you go. There you go. DK on the other side was just distracting.
Proceed. Nice macro game between them. But yeah, it's 2 base, 1 base. Shao KK and Life have to do something about this. We'll see if that was too ambitious. Arcane Tower is up. We haven't seen too much pressure on this base. And 1-0. This is now a bit of a problem, though. I think both Undead Human do have like a gap in power spikes. 1-0 before tier 3 and 40 because of his expo. But maybe they compensated that with mass beforehand. Glitch and DK both about to die here with the Nova. It's beautiful pressure play by Life. In the meantime, though, 40 trying to elevate that, but the repair was all right. No supply block here. Player's forces are under attack. And 1-0's in trouble. Oh, yeah. I don't know, man. This expo was ambitious from the start. It's definitely not meta. See, this is why I was so shocked that this is happening. Because it's not normal. And why is it not normal? Because maybe it gets punished hard by TC Grunt's Demon Hunter Naga. Both have their power spike early on tier 2 and they used it well. They used their power spikes well. And 40, do you want to go one-on-one with Demon Hunter Naga? Not too sure about it. We just go rinse and repeat into the Night Elf base where we have pretty much nothing. Split push, split push, split push. But yeah, with the tech delay being this big. 1-0 has a power spike coming since we're talking about so many power spikes. Tier 3 on the horizon. Now that the tree was scared. Scared? No, what? Threatened. Was threatened. Maybe the tree was scared. Who knows, man? We got a TP in, TP out. It's only about bases. Nobody wants a straight cleanup fight at the moment. Kiki's fight was all... Kiki's tier 2 is also late, right? First bestiary down. That takes so much time off the clock. Time for 40 to tech. Time for 1-0 to tech. We got an almost... Why are the bestiaries so late? A player's forces are under attack. 40's timings, despite an expo, are not that much worse. Let's see. Quite frivolous, how he's coming in with one round of ghouls after the next. So many grunts. Yeah, maybe, you know, maybe it's the grunts. Maybe it's the 20 grunts. But there's Dryads here to help out. Nice timing by them to unite and defend together. Tech to tier 3 has started. I like this series more than the previous one even. All 4 races represented. I'm almost sure all race combinations work now to a degree. It's never great to have like a one-dimensional 2-on-2 combo like human, undead, night elf, orc. But every other combination seems very playable. Gotta appreciate that. TC gets the bracers, which is very nice. Denema. It is a mana fountain indeed. You were so wrong. Especially... Mana fountain BTW. Yes, sir. Especially North Drakkar. So bad. Town is under player's So bad. A couple of you were right. But North Drakkar ruined it for everyone. A player's forces are under attack. So, this mass grunt army, eh?
There's Nova against it, Coil, Destroyers, Stormbolt, and Water Elementals. They are just alive so that they can die. That's what they do. Do they offer enough meat? A player's forces are under attack. Sieging an Undead base, man. Jester, thank you for the prime. DK is in trouble. They go straight for the main. Their tournament life is on the line, and they go straight for the main. An Undead main. 40 has to help. Here's the TP out. We want to stay a little longer. When do you get out there? Player's forces are under attack. Oh, isn't this just a massacre? Actually, quite alright. 2 more units die. They wanted to supply block 120 for as long as they could. That did work to agree. That is just unfortunate. And they expand on the back of this, but they also expand on the back of this. More Warcraft, longer games, more games. Stumbled opportunity. 1-0 being stuck at 40 was a nice strategic move. So is the anti-magic. Now dispelled, but then you can't open up the fight with the bolt, and the mana burn is free. But we got a potion, and the Naga didn't see it coming. Oh, what a move by 40 and 1-0. Obviously, they know how to nuke heroes, and in unison, when Coil Nova is already so strong, you add a hammer to the mix. Let's go. TC comes out of invisibility. Comes in with a solid Storm Mountain King level 3 operating from range, some sort of artillery. Bears, TC, DK, any sort of nuke? Not really. Potion available. DK still in trouble. He's blocked by his own fiend. Gotta get out. That was actually close with the Storm. 1-0 lost quite a bit. That also means he's not supply blocked anymore, so that helps. We got a scout towards 40's Expo. And we got a Shao KK Expo running, plus the pillage. A player's forces are under attack. These guys are bringing the heat, man. Very cool game. They didn't tap out. Nice. A player's forces are under attack. Since someone just used the exclamation mark BlizzCon command, click on the video, everybody. Raise the clicks for Back to Warcraft. Spread the word. Give us a like, give us a comment. Help us to create more reach for the wonderful, wonderful news that esports is back on the BlizzCon menu. Archmage. Hello. Wrong neighborhood. Are under attack. That's a TP for free. Just because you get an expo, you can't afford everything. A town is under siege. 1-0 heroes are so damn low. You know, sometimes it's like with Pokemon, you know? Some Pokemon take longer to develop. And we got a Scroll of Restoration. Perfect. Best item. Restores HP and mana. The TC is going back to his old friends, the Acolytes. Off to the Black Citadel, the Dryads onto heroes. Dude, he jumps right on top of him with a handful of rifles, but the AoE is crazy. Scroll of Restoration used immediately. DK, Lich, both in trouble. If they kill the Undead heroes, this might just be game 3. Counter nuke. Doesn't work. Black Citadel down.
Now no TP anymore. Double TP by KK and Live. The Orc always a bit... No way. Yeah, now come on. Nah, that's not working again. It is obscure. Nah, he got it. He must have gotten it. He sees it now. Air unit vision range is crazy. Yeah. So we stick with the 2-base, but 120 lost his tech and is in the process of losing his entire base. 40 food only also. 120 can be helped a little bit. Like a solidarity program. Does the scroll of regen work on stat use? I don't know. I don't think so. I think only non-mechanical. But I don't know. That's a nasty engagement here. Everything is clumped up. All chaos. More Storm. We retrained again, by the way. TC. Oh, we got Invo Potions everywhere. We got Storms everywhere. Didn't see that. Dark Ranger. Rip. And the DK must follow. No TP. Man, these Tomes of Retraining. They catch the 12040 army off guard quite a bit. And Life is trying to expand. In the pocket of 40. Now, that's just theft at this point. Do hero auras help allies too? Yes. That's what makes an Archmage so good, a TC so good, a DK so good. Just the elves. Well, a Potom. Just the Demon Hunter is selfish. Okay, interception. But they are not forcing life away. If KK can outrun this with a couple of losses, I think they're in a very good spot. Bears will eat this in a second. Well, maybe they're not. What the hell is he doing? They base race? Apparently they base race? We are back to Shockwave. How many tomes of retraining this game? 4? Dude, aren't you getting tired from reading the same book all the time? I don't know, Kev. 40 repairing immediately. Archmage level 5. He portaled himself into a pickle. But now we have a combined fight with 120 here as well. Archmage being protected. And now in a better spot. Mountain King 50% needs some healing. But where to get that from? We have level 6 TC on KK, by the way. This guy can run the show. Unlike the Naga who's dead again. Coil, Nova, Stormbolt is vicious. DK next on the menu. He dodges the bolt with the TP. Glorious micro action by Life. That could have cost them the game. You know, the TC is alone here. TP, 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 TP. TP after? Huh? Staff? What? Oh, okay, he got it, he got it. That was a lot of HP that he lost. But that opened up so much time. The Raiders were in 120's base once again. Ghouls desperately tried to defend. Both Expos gone, and we are approaching 20 minutes, not just yet. A couple of minutes left. Mine seem to be bigger or no? It? Supply-wise, though, Life is running the show. His Demon Hunter also phenomenal.
Just the Naga that's missing every once in a while. She just disappears for a second. Another TP. That was quite costly. Also the Bursey down. The town is under siege. A player's forces Oh, are will under this work? attack. This could work. One more split pushes with TC, Endurance Aura, Shockwave, trying to do as much base damage as possible. The town is under siege. Is there a way to see if the Archmage went Aura 3? Nope. Unfortunately, not in Player's this forces mode. are under attack. They're bleeding 1-0 dry, who is quite rich. But now they're exposing Acolytes. And we go for the Necropolis once again. Can't hover over Aura. Not in advanced observer mode. That's way too advanced. 40 takes tremendous losses here. On the cost of pretty much his entire base, courtesy of the TC. Who can just run wild on this base? I feel like Life and KK cracked the code. They got them. They got them exactly where they want them to. Constantly threatening an expansion here. But the real expansion is in the bottom left. Siege. And the real expansion is the peasants we kill along the way. Extremely Player's smart forces are under by attack. Life and KK. Commander KK, dude. He's doing it again. While he's not the greatest one-on-one player the world has ever seen, I would rank him among the best 2-on-2 players ever. TP, Shockwave. Close. Yeah, they get it. They get it. They get it. They get it. The question is just how expensive. Another push here. 1-0 is suffering. 40 is suffering. Life's expanding. KK is expanding. Just with that, they should be safe. Every Acolyte that falls now might be the last one. I lost track how many Tomes of Retraining, how many TPs. Life's playing with fire again, man. One bash, and there's a chance. But they figured this out a lot quicker with the roaming Dark Ranger. She doesn't offer much in these, right? In these base races. Destroyers do, though. Oh, you don't want to be caught off guard. He saves his friend. Leave me behind! Go to your families! Greet my wife from me! The town is under siege. Very, very, very annoying. And the TC is running circles around everything. Can 1-0 afford these trades? I don't think so. TC is crazy. Is that the end of the line? Are KK and Life too powerful? Will they accept the straight up fight, an honorable fight? There's also no solution against Riju. Mountain King goes rip. Naga level 5, even more nuke. And now the Dark Ranger will follow. Everything will follow. Everything is following. 2-2, everybody, in the second 2-on-2 of the day. That's how we like our 2-on-2s. Long and action-packed. GG. Super smart. 500 Warcraft IQ gaming.
by Xiao KK and Life. Dissecting their opponents step by step by step by step. Grande Warcraft that was. Really extraordinary plays. We got some big brains here, that's for sure. Pretty awesome 2-2, 1000%. And the most beautiful thing is we got all races represented too. And that makes for some wonderful 2-2s. Nice to see also 40 and 120 are already qualified for the final. But they're still giving it their all. They want to stay undefeated. They want to go into the final 5-0. Yeah. And the decision will fall on Twisted Meadows. Tick tock, tick tock, tick tock. We got 40. Ciao KK, by the way, with the War 3 Champions name TCC. Very fitting for his playstyle. Now, will 40 and 120 keep the clean sheets? If Life and Xiao KK win, that's a big step for them towards the final. They are still competing with Sok and Focus, as well as Infi and Kao. Upper left hand side KK, upper right hand side Life. He's in close position to 40. And 120 close to the Orc. I guess we're gonna see a TC again, and he will find himself in the Undead base once again. On the other side, Archmage as well as DK. So we're sticking with what we got before. A player's forces are under attack. Okay, Twisted. They could just play the same way as they played Lost Temple, to be honest. Split push one-on-ones. A player's forces are under attack. Acolyte Steel? Oh, he got the level 3. Nice. Oh no, KK. Wait, this works with the TC. You gotta keep him trapped there. Lol. It does work. He needs to get the last hit. And he does. With Vamp Aura. So sweet for mass grunts. So sweet for mass grunts. Okay, nice little win right there. Demon Hunter a bit under-equipped. And under-leveled, of course, thanks to that steal. You can't even creep with an early shot. Well. It seems to be a very core element of 120's play to rush against the Night Elf. Into the base we go.
On to the Moonwells we go. A town is under siege. A player's forces are under attack. And I think this is trouble enough already. Against the Hunter's Hall. They want to delay Dryads for as long as possible. With that, they also delay the TC progress. Keeping both heroes stuck on level 2 is nice. A town is under siege. In the previous game, we had some live hero donos, right? This might go to 1-0 this time. Player's forces Keep it are close! Keep it close! Keep it close! Yeah, that's a TP early. Not something you want to invest in too early. They got the Hunter's Hall like once or twice, but that's about it. Unlike Knollwood, not as much room to expand on multiple times. There might be a problem down the road. Archmage also. Ooh, didn't get caught. Nice pressure play by Life. Feels like Life is more and more finding his rhythm in this game mode. Yeah, to me, 40 and KK among the best 2-on-2 players ever. One of them has to lose. One of them has to lose. Zero almost treats this like a one-on-one. We go for Blood Mage, so banish Coil Nova. A player's forces are under attack. And Life Drain. Against the TC, this could be great. Neo, 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 Neo. Yeah. Hello. That's nice. Just saw that Infi had to play 40 in best of 7 for the Enforcement Cup finals. That was on Monday. That was an awesome series. Lich gets surrounded. TC blocks him. Oh no! The Coil Nova gets held down again. Is chasing after a grunt. Yeah, that's 200 gold, but it's the day after tomorrow. Lol. Okay. Funny. I am not aware. Send me a link. This is there's action going on. Oh, the stomp misses everything. The Feta stomp, but the round. Okay, the easy mode didn't work right, but this one does. DK down as well. 1-0, no hero. And then the Blood Mage as well. Shao KK is a god. Oh my god, they could have got. They can get the third hero kill because the grunt block is out of this world. Holy shit, this was mental. 3 amazing surrounds and the block. Shao KK. The least high rank level player in solos shows them former world champions how it's done. Beautiful. A player's forces are under attack.
They lost DK, Lich, and Blood Mage. 2 of them only level 1 though. Town is under siege. 2 of them only level 1. Player's force is under attack. Demon 3. TC has an invuln, stays here. He knows he gets some reinforcements. Hello, we're back with more crowd control and more poison and more storms. And another surround. Mamma mia. He has a big heal potion though. Not sure if he saw that. Needs a bit more damage, maybe. Demon Hunter 50%. But there's no Coil Nova available. Blood Mage falls for the second time. These ghouls also double stomped this time. Bro started the fight and missed every single unit with his stomp just to get 3 vanilla surrounds, a body block. Crazy. Look at the block again. Can someone check in PC if this is Lin? This is some of the best orc micro finesse that I've maybe ever seen. Double kill. What? And 1-0 taps out. GG. Too much. Enough. 40 and 1-0. No chance here. KK destroys them single-handedly. That was crazy orc play by KK. Have you ever seen this? Complete annihilation. Front to back, just complete annihilation. Holy shit. Didn't expect that, man. Very good for KK and Live. They take the first victory off of 40 and 1-0. No one else was able to do it. And now Live and KK versus Focus and Sock for the playoffs. That means that Infi and Kaho have been eliminated. That also means Soin and Lawlight have been eliminated. So yeah, it's between these two teams. Bro, Life and KK. The longer they play, the better they get. No signs of fatigue. And 2 full out best of 5s, man. That's something. Really, really cool. I'm so happy that we casted this. We have only 1 hour. So we might not be able to finish the series. KK very pro. Okay, KK. It's truly unfair. Not only is he an amazing 2-on-2 strategist, he also is quite a styler. Look at him. Look at him. Absolute Omega Giga Chat. What a god. That's been something. So I will refill my water, maybe cut an apple or so. Maybe grab a warmer hoodie, and then we're back in like a couple of minutes. With I guess 1 game. It's live. Okay, versus Socket. We can do 1 or 2 games of the upcoming one. Just need a little bit of a break. Don't go too far, everybody. We'll be right back.
no civil rights. You demand that I eternize your name. Walk ahead. You cover us in shame and I take the blame. Living by the rules to which high school blues. Walk ahead. Big cannons keep provoking. Blood red sun starts choking. Can anyone stand this nonsense? Eaten away, telling us to stop and obey. To stop and obey. Now rats can shine and jokers got silver lining. Holy Mary sings songs in the wet rain. Walk ahead. Now every new day is a new firearm to my teeth. Call me a liar. Building as you rip. Someone show me someone living a desire. Big cannons keep provoking. Blood red sun starts choking. Can anyone stand this nonsense? Eaten away, telling us to stop and obey. To stop and obey. When this goes wrong, do you know? Do you know what you wish for? Well. What's on your mind, everybody? What's on your mind? I need this little apple break before we go into the next round. In case you weren't here earlier, terrible day. My Twitter account got blocked. I have to cover for Remo this shift here today, which wasn't planned. But of course, I gladly do so. And it's probably also gonna be like a long day. So I need your help. I need your support. I don't even know where to check my mentions now. Mamma mia. Sorry for your loss. Yeah, for a content creator, it's really not great to lose social media if you don't want it. So that sucks. Evil TweetDeck. TweetDeck was the best, man. TweetDeck was the only thing that
that kept me on the platform. And now I'm banned because of it. It is I'm not saying that. No, I don't want to jinx it. Alrighty. Apple break done. We'll see how it goes. Sock and Focus versus Life and Shao KK. This basically a semi-final. Whoever wins goes into the final against 1-0 and Fortitude, which is probably today. But since I got the CREEPJACK show at 5 p.m., we can't really do that today. But we'll do replay casts of it if available. Change 4200. Sock. Focus. Do we now have the situation where Sock's name? No, it's overwritten. Well, now I'll deploy to a DM, and then we're good. Yeah, we talked about this earlier already. Obviously, Twitter is a shit platform, but we have a lot of followers there, a lot of reach, or I guess, in comparison to any other accounts. And yeah, Mastodon and Blue Sky exist, but nobody uses it. That's a fact. That is a fact. So, what can we expect now? Human Orc versus Night Elf Orc. Sock and Focus played really, really well earlier, defeated Infi and Kaho. To me, surprisingly, and we start on Tidewater Glades. Tidewater Glades, the greatest 2-on-2 map of all the times. Now, Blade Master Archmage still the combo. We've seen a lot of Blood Mages by Sock especially. What do Life and Shao KK switch up? We go Blade Master. And we go Demon Hunt. Wow. Basically no shenanigans here. Oh, close. Wisp block. Doesn't work. God damn, Focus the assassin. And on the other side, I don't think KK got that much done. Stealing a Merc early. Very, very, very good. But yeah, this will probably rely on a lot of tier 2 again. Rifle Caster, Raider Walker.
Yeah, this should be very tier 2 heavy. I wouldn't expect any tier 3s, to be honest. Except if they have something in store that I'm not aware of. Now we got the kills. Okay, because Focus didn't have the shop ready, unfortunately. Awa. Awa. Sock stuck. Dude, life finds the way back here, both with Berserkers. Very expensive early on. It's a very scrappy early game, I gotta say. With both being so strong on tier 2, do you ever got the window where you can expand? Life always finds a way. Yeah, life always finds a way to lose a demon hunter. That's for sure. Oh, the redo prevented the last hit. Nicely Players' timed. forces are under attack. It's a quote from Jurassic Park. So, knew this. Maybe it's time to watch one of the first Jurassic Parks again. 2.5k viewers? What? Wait, what? Ah, not here. Why is Leon? Ah, Leon got front page promotion. I thought us. Yeah, Leon probably applied for front page on Twitch. Good for the boy. Because he's insanely handsome, maybe? And sometimes even likable. Maybe that's why. Well, well, well. Hopefully a nice person gets the raid. Hello, Mr. Rain. What's up, what's up, what's up? The town is under siege. A player's forces are under attack. And this is I got no real clue if there's a big advantage. Last hit. I think KK stole it. KK stole the evasion. Good levels though. 322, 3322. And off we go. More creeping here. Okay, level lead for Sock and Focus. God, oh my god. Scroll of Restoration as well. Yeah, that's crazy. That's a lot of HP and mana. In a Raider Walker Rifle Caster army, super important. Since Thunder retired, who's the most handsome Warcraft pro? Oh, Thunder is still always, like, sometimes playing here and then. Good question. Let's watch the fight first, then we discuss. Well, seems like we disengaged.
Now we just prepare. Blade Master Shadow, both level 2, is really not ideal. It feels like Sock and Focus are finding a nice way to punish life once again. Mirror Image by KK. Interesting. Interesting. Supply-wise, Focus and Sock are ahead. Level-wise, they're ahead. Life! What did I tell you? He always finds a way, runs into a diamond surround. 4 points right next to a Moonwell, so this surely requires some attention, but the demon... is there anything to save him? No, no staff, no potion, no shop inside. Hex! But heal wave against it as well. You can't glitch through Ritu! That's the kill finally with backstab into crit, and the demon is dead, and that's the scroll of replenishment. No, scroll of restoration, that's what it's called. Lots of units fallen for Focus as well, but he's back at 44, builds a shop in the back, that's the one, and the oh dear friends. SKK leaves the game. I'd say Leon is up there. Soin is up there. Shao Kai, Shao KK. Those would be my top 4, probably. Anyone else? Those would be my top 4. Maybe I forget a couple of people. But yeah. Okay then. 1-0 for Focus and Sock. And let's be honest here. Very decisive victory too. Very decisive victory. It's with these combos, oftentimes a little bit of a slowly creeping advantage. Names have changed. 5. Okay. Score. Let's change. Whoa. Let's see. Am I forgetting someone in like the top? I think we're good. Depends on your taste, of course, as well. So, Lost Temple it is. Big macro game, please. Pass here. Keeper. Ooh, 2 summoners. Against Blade Master Archmage. 3 summoners, hero, 1 carry. Focus sticks with the Blade Man the entire day, while KK is more likely to experiment. Focus sticks with his guns. The only change that we've seen is like Mass Raiders or Raider Walker. Otherwise, no real wiggle room. A player's forces are under attack.
And yeah, with that, they play fast expansion. If you have a summoner hero, you have of course free units, right? So that gives you an advantage in the early game. Both parties have a good position for fast expansion. Super annoying. Oh, does he have enough damage? He does. Burrow cancelled. Okay, this is probably gonna be slow then. Just a little bit of harass here and there. Maybe gives you a little taste of the German match that's coming up. Florentinville versus Warrior Colors. Players' forces are under attack. Hey, hey! I want to get into Warcraft competitive. Is it better to start with normal BNet or should I go back to the War 3 Champions client? I would say find a race that suits you. Ideally, you have played the campaign at some point, or you just like something thematically. Find a build order and practice that one build order till you can beat Computer Insane. That's a good start. And I personally would start on War 3 Champions, because there's a reason for it. You will suffer for the first 10-15 games maybe, but then the matchmaking will pair you against people on your skill level, while on Battle.net you might win a game earlier, but then you might also be paired with Happy in game 5, and that happens all the time. Now there's people that like that, and for them it's great, but the better environment will be War 3 Champions. A town is under siege. A player's forces are under attack. But everyone has like a little bit of a different approach. There's no universal solution. So we got a bit of damage done with 1 or 2 workers down. A player's forces are under attack. Oh, Keeper's around a little slow by life here. Can't get the foot in the door. Expo up. Expo up. 2 base, 2 base. Or 3 base, 3 base, I guess. So the problem for Shao KK and Life is their heroes will fall off. There will be Dispel against their summons. Thorn's Aura might be nice for a while, especially against the Orc, but I don't know. Not that great. Chain Lightning also okay, but especially if there's like Breakers and Dryads, like Chain Lightning doesn't do anything. Oh, Hex. Oh. He was in Windwalk. Okay, no surround necessary. The fight for the game. Whoever gets the fountain gets the game. It is a bit of a wacky situation since everything gets healed as well. But yeah, where's the firepower in KK and Life's army? Archers provide that, but easily out-healed. It's as fast as chicken. Gets entangled. Oh, so close. The last chakram shot got him. Oh, so unfortunate. Still, Sock and Focus, they get another kill. Oh no, oh no, oh no. Chaos. Just chaos. Still Focus and Sock should now establish dominance at the fountain. They're getting constantly healed.
Double hero kill here. Of course, the big punch is missing with the Blade Master being benched. Now that's something. Don't get the Farseer surrounded too. Dude, these nulls will live forever. KK! Oh, no chakram shot this time. Crazy. What the hell is going on, man? Little bit of like a pillow fight here at the fountain. Nobody has a real lead. Everybody wants these nulls. The nulls have the most damage in this fight, I think. But now, sick, man. Life and KK are able to claim this for them. It's a nutty game. Is it better to learn the common hotkeys or take the QWERT? Oh, I could never use standard hotkeys. I'm also old and my memory doesn't work that well anymore. I would always use QWERT. Always, always, always. It's so much easier. Is the item indicator new? Yep. What do you got here? One of the wind and mana steel. You know the prophecy. Exactly. Exactly. Interesting panda. Focus is singled out. Sock has a TP, heal scroll, heal wards. This can be huge reinforcements. If he decides to TP in, yeah, you gotta go, you gotta go, you gotta go. I don't think you can get a kill here. Warcraft in general has a very low time to kill on its units. But orcs with Spirit Link, that's something else. Thankfully, we don't have Spirit Link. Again, Mass Raiders. Seems like this is the meta that has established today between them. A player's forces are under attack. Life on the way to tier 3. What is Sock doing with all his gold? 4 production buildings. Who maneuvers better? KK and Life have displayed already that they are not shy of going for base trades, like at all. Even though at some point they then just TP out, even though I thought it's worth staying in that game. But whatever. Ooh, oh my god. All of a sudden, Life has so much supply. Okay. Focus Stock might be in trouble. But we split push towards KK. Now that's lovely because there is no cement. And they forced him back at a crucial moment, right when they wanted to push. And end snares. We got an Orc Mirror here.
But only KK with the losses. That's so much mining time for Sock and no upkeep. How is KK so rich? Was he fed? And he has no lumber. Needs to pass over some lumber. Send resources need! I guess pillage, huh? Pillage helps. Focus is rich, Sock is rich, KK is rich, and life is an upkeep. But let's be honest, he's not doing much with his upkeep. Whenever you're on upkeep, do something with it. You probably have the bigger army than your opponent, so use it if you're not outmaneuvered. A town is under siege. Players' forces are under attack. Not the craziest action-packed 2-on-2 thus far, but it's heating up. It's heating up. We're hitting bases once again, similar to what we did to poor 1-2-0. Eventually, he won the game, so that's fine. Smart by Sock to build a gyro, just for scouting. Town is under siege. And off we go. Mountain King with Clap, Panda Breath of Fire. The Ritual Cast is all mega exposed. Do we have heal scrolls? Not too many, right? There might be a ward. Mountain King, Hex, Chain Lightning, Focus! 6 saved by Sock, also into Invo Potion. This might have been the big one. That heal ward in the back can't be attacked by Breath of Fire anymore. Maybe a bit of an automatism by KK. By Live. That didn't help, so lots of healing. The concave seems to be in favor of Life, and maybe the Koreans were a little bit too greedy, but maybe they can power through this. 2 bears down in very quick succession. And when the bears are gone, what do? Mountain King, the wolf block! Insane by KK! Mountain King wanted to retreat. He summons the wolves. Mountain King has nowhere to go. And the Blade Master might follow, if not for the town portal. KK lost quite a bit though. But Focus got a TP from his own base into his own base with a handful of HP. There is spikes now though. And every hit they do will hurt themselves. Focus down to 40. Still close. Where is Sock? He's waiting for his Mountain King, I guess. This can't be its entire arm. Oh, he got Knights! He got 3 Inner Fire Knights. I didn't even see that yet. Yeah, with these reinforcements. And mortars! Holy! Yeah, the army strength just went through the roof for them. If they can recover. Of course, we have fountains here. Those help. Chimera Roosts. Okay. Okay, that's the counter to tier 3 human apparently. We do have one. Do we have more than one workshop? No, it's just the one. Otherwise, Mass Gyros can counter this, but then there's also a Panda on live. But it's hard to aim at that, to be honest. Paladin in as well with level 2. And we play Hit and Run. Life trying to distract, might have to sacrifice TPs, but he should be able to afford it if he continues to do damage.
And Sock is losing parts of his base. Especially the workshop. Like, how important that is, man. To deny him the gyrocopters as anti-air to the incoming chimeras. Shadowhunter has no item? Ah, heck, so he can't pass it. My man, KK. What was that? That's not allowed. Players' forces are under attack. Well, he can still get out with the Fossey if he likes it, if there's no hex. In the meantime, holy, Medusa the Gamer got a couple of frag shots in the face. And we need so much healing, but we also need Chimeras, twin-headed dragons. Let's go! 2-2 is so much fun to watch when you cast it. I wish there was more. Me too, man. Me too. It's a crazy, crazy game mode with crazy, crazy games. The orcs stay at 50. Under attack. Human Night Elf all pumped to 80. Life is at 81. Now he's back at 80. Are the Chimeras part of this army already? No. He holds it back. He holds it back. They have no idea about the Chimeras. A player's forces are under attack. What a war. But you see that Congo line? Now they see the Chimeras. What's the anti-air? Raiders, I guess. Oh, if the Raiders are in range. That could be 4 Chimeras. Life, are you doing the right call? We have a crazy, crazy base race. Barely any repair. Here we go. Life is here. KK is here trying to cover the retreat. Both TP out immediately. It's wild in the east. Bears suffer a little bit. The knights are still here. Oh, that's 2 knights for free. Ouch. And good luck getting the necessary air army out for 4 Chimeras. Expo coming. Looking good for Life and KK. We don't have Corrosive Breath yet. That's the luck for focus. It's 91 supply, man. They don't want to fight this straight up. No. They can't. Chimeras have splash damage, by the way. Rip workers. Sock's army is still strong, and Focus is, of course, trying to do the same here. Base down. Base down, and tons of workers down, and the Chimeras make everything pop! Double kill. Oh, we get bats against the gyros. We get bats against the gyros! Of course, I didn't even think about this! Air is dominating Warcraft a little bit right now in the meta. But I didn't think of the combination of bats and chimeras, even though you see it in FFA, of course, all the time. Yeah, this army is looking scary, man. Focus can't really rebuild. Where are the bats? Where are the bats? Oh my god, there they are. There they are. There they are. And most of them are down already. Okay. He might take 1 Chimera, but so far Life hasn't lost anything. Breath of Fire, of course, wonderful, as you can't compete with the damage. You cannot compete with the damage. Wisps are coming in for the big detonate against Inner Fire, and Life and KK win another tremendous game. That Chimera transition, a thing of beauty. Really nice.
These games, man, fire. Fire. Any scooter fans in the house? Otherwise, that was very odd now. Okay, okay, okay. Ooh, we got the first one to level 9. Nice. In Call of Dragons. Love to see that you guys are supporting us. As I said, the last Stream Elements campaigns weren't that great, so everyone who supports us here with a download and a little bit of playtime, much appreciated for everyone who installs, so everybody who plays to level 5, 7, 9, etc. We get some extra money, and we unlock gift subs for the community together, if you like. There's a scooter song for everything. The best example of that is the song Which Light Switch is Which, where HP Baxter in a hotel room couldn't figure out which light switch is which. And I resonate with that. I'm lost in hotel rooms as well. Finrod, my love, 2 and 2 is indeed an insane game mode. So the score is 1-1. We will then have to postpone the deciding maps here between them. I'm lost in my own apartment. You know, judging from the badge that says more than 500 gift subs, I assume you're living in like a Swiss castle. And you know, with 24 bedrooms, it's easy to get lost. It's easy. Maybe you need like Google, like, can't you ask Google to send one of their cars to you so you can put your own house on Google Maps? Regular apartment, but illogical switches. My wife keeps making fun of me. Then go for like smart house light switch app control. Not gonna name the company, but one of them changed my life. Jester1107, thank you for the 16 month. The Nemmer, thank you for the 59. Dawn of War, thank you for the 69. Kevin Yu, thank you for the resub. All right, in 20 minutes, I got the CREEPJACK show, and I think we won't be casting a game anymore. But there's a very cool article on Warcraft3.info, and I'm not touting my own horn this time. There is... Does it rhyme with Twilip's U? It is a possibility. There's an amazing article by the Green One. I praised the Green One recently already for his very good contributions in the Blizzard Battle.net forums. And he published a new article talking about balance. I really like that headline. Smart. The undead dominance in the Dolphin Warcraft Super League reignited the community's ever-beloved balance debate. Inspired by this event and taking advantage of the fact that the latest patch is already live, I decided to share some thoughts on how we might approach balance discussions in Warcraft 3. Before diving into the main topic, I want to make a brief statement. It's a shame that balance debates so often overshadow the work and performance of professional players. Rede! Talk! Warcraft 3 is an old, really old game. As viewers, we should be thrilled to see players continue to improve, evolve the meta, and deliver top-tier performances. The near unquestioned dominance of Happy from 2021 to 2023, I would have gone a little further, but yes, elevated the game to new heights, pushing the limit of professional play. Big true, super true, mega true.
Yet much of the conversation focuses around the undead race rather than celebrating the rise of the greatest players of the Reforged era. Similarly, Fortitude's ascent in 2024, forged in the fires of Mount Happy, was overshadowed by endless cries of Humba when we should have been celebrating the appearance of Nadal, Fortitude, to match our very own Federer. Happy. So true! Truer words have never been spoken. Most recently, as Labyrinth, the undead artificier, emerged, his achievements were eclipsed by calls to nerf ghouls when we should have been enjoying one of the most creative and intelligent tier S players in years. Didn't last for super long. But yep, I agree. Why we discuss balance. Balance discussions arise for many reasons. They influence not only how the game is played at the highest level, but also how it evolves across different skill tiers and playstyles. Below, we examined some of the key factors driving these debates. While this list is far from exhaustive, it highlights several of the most significant motivations driving discussions about balance. Balance at the top, aka the Remo Demo approach. The most visible motivation is professional play. Balance determines which matchups thrive, which strategies survive, and which timings to fear. If you talk about timings, you're already 7 steps ahead of everyone else. A healthy balance is essential for maintaining a strong and entertaining pro scene that the entire community can enjoy. True. Balance at lower levels. Strategy difficulty also plays a key role. Imagine a strategy that performs decently even when played poorly, yet never succeeds against highly skilled opponents. It might not affect the pro scene, but it can still harm the overall experience if it lets casual players win easily without learning its fundamentals. Balance therefore should ensure the strategies are relatively fair, not only in power, but also in the skill they demand across all levels of play. Big true. Keeping it fresh. Changes in the game are not always about leveling the field. Sometimes they exist to revitalize the experience. By 2016 and 17, after many years without updates, the meta had settled. Most of the best strategies, timings, and counters were already known. Many viewers were tired of seeing the same matchup over and over. Talents versus Raiders, Undead All-In versus Human Fast Expansion. When the game reaches that point, the S in RTS starts to fade. So much truth in one sentence, so much truth. Watching flawless execution is always exciting, but it becomes much more thrilling when it happens within a brand new strategy. This part of the article is for all the 1.27 was the best balance there ever was. Apologies. Raising the skill ceiling. A healthy esport should give players more tools to showcase their abilities. Big plays and smart counterplays are what makes the game exciting to watch. A channeled ability that seems overpowered until someone else cancels it at the perfect moment. A devastating spell that becomes useless when dispelled in time, or a powerful skill that can only be countered with precise army positioning. These moments create tension, creativity, and brilliance. They are what make Warcraft battles so unforgettable. That is such a wonderful description. The voices behind the debate. Anyone can have an opinion. And that's the problem of the internet. And personal attacks are never valid arguments. Playing the game at a high level certainly helps one understand it better, but not playing does not make analysis impossible. Assuming otherwise is a logical fallacy known as denying the consequent. Examples of this abound in sports. Maradona was one of the greatest football players of all time, yet one of the weakest coaches. On the other hand, Jose Mourinho was never a top-tier player, but became one of the best managers in football history. Understanding a game and playing it at the highest level are related, but not the same thing. Closely related, disqualifying someone's point of view based on who they are rather than what they are saying is an ad hominem fallacy. For instance, dismissing a player's argument simply because they have 1400 MMR. I don't know who he's talking about. Or assuming that someone without a master's degree in statistics cannot make valid points both miss the mark. Such attitudes are intellectually dishonest and unproductive.
Meaningful discussions should be grounded in reasoning and evidence, not in status or rank. The obsession with statistics. Statistics are useful, but they're not the absolute or objective measure of balance. Every interpretation of data carries subjectively. Some common examples from recent discussions include 3 of the top 4 undeads are undead, therefore undead is overpowered. That first part of the sentence was a fact. Only 3 of the top 50 in ELO are undead, therefore undead is weak. This was also a fact. Both at the same time were facts. There's a higher percentage of Night Elf players in GM League than in Grass League, therefore Elf is overpowered. All these are subjective interpretations of selectively chosen data. Even if the analysis is rigorous, and even if the analyst understands advanced statistical methods, the bias is already embedded in the choice of what to measure and how to interpret it. I've been saying this for so long. You can make every argument with any statistic you want. You can take the ELO rank, and the cutoff point determines your argument, always. Warcraft is an extremely complex game with countless variables and highly diverse player base. Balance situations vary widely across skill levels and regions. This makes it impossible to discuss balance problems purely through numerical analysis, no matter how advanced, without considering context and evolution of the meta. Also, by the way, for statistics, we don't have enough data. That said, when carefully examined, statistics can point to potential issues. Also true. But even then, it is essential to go deeper, especially when interpreting tournament results. Observing what actually happens in games helps identify the real cause of imbalance. There's people who blame a 3-2 result on balance. That's crazy. The issue is not an entire race or strategy, but a small aspect that needs fine-tuning. For example, if players keep their heroes alive or not, would be like one thing of fine-tuning. You know? Balance evolves even without balance changes. Also true. Information, how much time do I have? 10 minutes. Information that is even a year old often becomes useless. Completely useless. One tournament to another becomes useless for balance decisions due to the ever-longing nature of the scene, even if it is information on the latest patch. A prime example is the infamous Paladin rifle strategy. Although the components for it had existed for a long time, it took extensive refinement to make Pala Rifle as oppressive as Keeper was during his hot patch. Thank you, Matt Morris. At least in the meta versus Orc. Another clear example is the evolution of mana value. As players grew more skilled with their heroes and abilities, mana itself became a more precious resource. The improvement of player mechanics and meta understanding indirectly increased the strength of Brilliance Aura and Mana Potion over time, even though their statistics remained the same for years. Same for stat use. Same for the importance of mana management for Night Elf. This illustrates why claiming that something is objectively overpowered is often misguided. Balance depends heavily on meta and context. What was fair yesterday might not be fair today. I initially disagreed with Brilliance Aura nerf, but over time I understood it. As mana becomes more valuable, the aura's relative power increases as well. Same logic applied to Spirit Touch of the stat use. Yes. We are missing the point. As mentioned before, balance and its discussions are important, but they are not what truly matters. We should be celebrating the fact that this beautiful game has survived for so many years and that we still have a professional scene to enjoy. Rede! Of course, balance is necessary, especially in extreme cases such as the overpowered Keeper, the crit load in 1.326, or the Pally composition in... Wait, some patches here are odd. Oh no, 362. Okay. We do not want any race or strategy to dominate completely, yet we must accept that we cannot have both a highly asymmetrical RTS full of unique mechanics and a perfectly balanced game. I really like the closing message from the video, How One Obsession Destroyed a Game, recently showcased by yours truly.
It essentially says that chasing perfect balance in the game that can never be truly balanced is foolish, and that instead of obsessing over fairness, we should focus on what truly matters: the creativity, the tension, and the unforgettable moments that make games like Warcraft so unique. Although the video is about StarCraft, its message applies in many ways to our beloved game. Warcraft was never about perfect balance. Its soul lives in the clash of asymmetric races, in overpowered heroes, absurd spells, and impossible comebacks that no balanced game should ever create. So much truth in one article. I love everything about it. It's really well done. It's really, 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 really well done. I love it. And I personally am extremely bored of balanced discussions. So I'm very happy this was pointed out. Very happy. Thank you, 501 Legion. Got it. Think. Pretty sure. Pretty sure I do. Well played with the article, right? It's an amazing article. I love this article. Pew, 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 pew. Leave some comments. Leave some thumbs up if you have a Warcraft3.info account. Okay. Share chat. Yep. If Florentin wants it, I want it. If Florentin has no opinion, we do it. I didn't give you my video ninja yet. Right. Birdcam. Go. I didn't implement Florentin's camera yet. All of a sudden, things get messy. There it is. I bet I don't have... Ah! Look! There he is! He's already talking to someone. What the hell is he doing? To the international audience, we are switching to German now. I got my homie Florentin with the Rocketbeans around. I will be back tomorrow with the rest of the 2-on-2 games. And then we finish this. Yeah. Give me a little break. I'll be there in 5 minutes for the regular start. Florentin plays versus Warrior Colors. You don't want to miss that. I'll be there in 5 minutes. Take care, everybody. And see you soon. Wrecking these nerds with my skills up sideways. Oh, I'm told, cold, keeping me busy, smashing face like always. Staying hype, getting sniped, and I'm like, easy fight, you're free, MMR. Do you want some more? Eat this power spike. I'm so high, max supply. He sucks so bad, I'm like, why try? Get out, don't pout, out of my game. This is a click, baby. No doubt, it's around. Beating you up while I drink my coffee. Staying hype, getting sniped, and I'm like, easy fight, you're free, MMR. Do you want some more? Eat this power spike. I kinda feel bad for this guy. It's gonna be hard to say bye, but back to the lobby with you. I've got 20 more games to do. Staying hype, getting sniped, and I'm like, easy fight, you're free, MMR. Do you want some more? Eat this power spike. Staying hype, getting sniped, and I'm like, easy fight, you're free, MMR. Do you want some more? Eat this power spike.
kind of feel bad for this guy. It's gonna be hard to say bye. But back to the lobby with you. I've got 20 more games to do. Staying hype, getting sniped, and I'm like, easy fight, you're free, MMR, do you want some more? Staying hype, getting sniped, and I'm like, easy fight, you're free, MMR, do you want some more? Eat this power spike. Das muss alles. Okay, Ach so. 3, 2, 1. Eten, hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind zurück. CREEPJACK auf Rocketbeans TV, auf dem Hauptsender. Schön, dass ihr da seid. Hier ist Jannis. Hier ist Florentin Will. Wir sind immer noch zusammen am Warcraft spielen. Wahnsinn, wir waren lange weg, wir waren lange im Exil, viele haben es wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber wir haben weitergemacht in der Zeit. Wir haben trainiert, wir haben Bildorders ausgepackt, wir haben richtig hart geschuftet. Das heißt, falls ihr uns damals auf Rocketbeans TV gesehen habt und dachtet, was für Vollidioten, was für Noobs, mittlerweile sind wir richtig stark und können dieses Spiel richtig gut spielen, oder? So ist es. Dementsprechend ist Florentin abgestiegen in Liga 5. Das zur Information ist die tiefste Liga, die wir in unserer Community-Liga, dem Creep Camp, haben. Aber natürlich haben wir einige großartige Momente gehabt. Florentin kann immer noch sehr stark entangeln und Acid-Bombs schmeißen und Mana burnen und so. Hauptsache ist ja dass man Spaß hat, ne? Na, du sagst das jetzt. Abgestiegen in Liga 5. Es ist nämlich so, wir haben mittlerweile die große RBTV-Liga aufgebaut, ja, von CreepCamp hier auf creepcamp.de, falls ihr sagt, ich will mal Warcraft so semi-professionell kompetitiv zocken, kommt hier gerne vorbei. Und von all diesen Ligen, die es gibt, ne, also 1 die höchste, 5 die im Mittelfeld,
sagen wir mal, im niedrigen Mittelfeld. Da bin ich aktuell in Liga 5a und habe mich ganz okay geschlagen. Ich habe nämlich in 5 Matches 5-mal gewonnen, also jede zweite Map gewonnen. Man spielt immer 2 Maps. Ich habe die Hälfte der Maps gewonnen. Ich bin im Mittelfeld. Das ist stark. Das hatte ich auch so nicht erwartet. Da waren auch richtig schöne Momente bei, richtig schöne Turnarounds. Aber jetzt gab es da ja ein einziges Problem in dieser Season, Florentin. Wirklich gab es nur eins? Also gut, okay, dann gerne. Ich hatte da mehr eigentlich im Blick, aber ja. Für mich gab es ein Problem. Also, ich wollte natürlich für dich cheeren. Und das habe ich auch so gut getan, wie es irgendwie möglich war, wenn wir Sendungen hatten und so. Ich habe dir am Anfang der Season aber gesagt, Florentin, du bist mit einer Person in der Liga, die ich wirklich sehr schätze. Und das ist der Warrior Colors. Der ist neu in der Warcraft-Szene, der ist neu im Creep-Camp, ist ein super feiner Typ, mit dem unterhält man sich gerne, der ist ein schöner, positiver Influencer, sag ich mal, auch auf dem Discord und der lernt gerade so das Spiel und so. Und gegen den warst du jetzt gepaart. Und da habe ich gesagt, Florentin, für eine Map werde ich dann gegen dich sein. Ja. Und dann hat das Spiel stattgefunden. Und ich konnte es aber nicht streamen mit dir, weil ich mal busy war mit so E-Sport-Gedönse. Und jetzt ist das 1-1. Also enttäuscht. Ja, Ich war enttäuscht, er war enttäuscht, es war kein guter Tag. alle waren enttäuscht. Ich bin dann später noch dazu gekommen, dann haben wir aber so Tower Defense gespielt zusammen. Anyway, jetzt ist das zwischen euch 1-1 ausgegangen. Richtig, am 9. Oktober. So. Und dann habe ich mir gedacht, die Liga ist vorbei, wir brauchen Content, die große Rückkehr zu Rocketbeans. Ich möchte für eine Map für Warrior Colors cheeren und wir haben Zeit und Warrior Colors hat Zeit und du bist da. Ja. Dann lasse ich euch nochmal gegeneinander antreten. Ey, wir machen Rematch. Warrior Colors, ihr werdet ihn gleich in Aktion sehen. Orc-Spieler gegen mich. Ich spiele Night Elf. Wir werden gleich reingehen. Denn ihr müsst immer beachten, CREEPJACK ist ein Multimedia-Format. Wir senden auf 8 Streams gleichzeitig. Der komplette Mediamarkt ist voll mit CREEPJACK-Streams. Also überall aus jeder Ecke. Jede eigene Unit in Warcraft hat nochmal ihren eigenen Stream. Es geht los. Und wenn Jannis gleich castet, könnt ihr bei Back to Warcraft die Casting-Perspektive schauen. Könnt bei mir die First-Person-Perspektive schauen. Ihr könnt selber dieses Spiel zocken, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt unfassbar viel machen. Es ist viel los. Eine Sache wollte ich noch sagen, weil, vielleicht ist es euch aufgefallen, Leute, die damals zugeschaut haben, dachten sich, Mensch, Jannis, das war doch eigentlich so ein bisschen immer dieser missmutige, grummelige Typ. Was ist denn da passiert? Gibt es etwa gute Nachrichten aus der Warcraft 3 Welt? Kann das denn überhaupt sein, wo es eigentlich seit vielen Jahren nur schlechte Nachrichten zu Warcraft 3 gibt? Was ist denn diese Woche los? Ja, Florentin, also das ist, wir mussten ja da durch diesen Reforge-Launch durch, als wir noch zusammen im Studio saßen, da in der Heinrichstraße. Und die meisten werden es mitbekommen haben, der Reforge-Launch war jetzt so, geht so. Seitdem ist viel passiert, also es ist 4 Jahre nichts passiert und jetzt im letzten Jahr ist viel passiert. Wir haben so Patch 2.0 bekommen und Blizzard scheint drauf und dran, das Spiel wieder so ein bisschen zu restaurieren und zu reparieren und das läuft ganz gut soweit. Und jetzt gab es ja gestern Nachrichten. Nachrichten, weil Blizzard bringt die BlizzCon zurück, die große Fan-Expo für alle Sachen, die irgendwie Blizzard angeht. World of Warcraft, Overwatch, Diablo etc. Wenn man da jetzt Fan beispielsweise von Warcraft 3 ist oder StarCraft, dann wurde man während den letzten BlizzCons herbe enttäuscht. Es gab genau nichts für uns. Gar nichts. Nichts. Nicht mal erwähnt wurden wir. Jetzt allerdings gab es eine Ankündigung und zwar gibt es einen Blizzard Classic Cup mit Esports-Turnieren für StarCraft Brood War, StarCraft 2, Warcraft 3 und Heroes of the Storm. Unfassbar. Aus dem Nichts. Ich meine, du bist da großes Community-Gesicht, du wusstest von nichts. Plötzlich aus dem Nichts kommt so eine Ankündigung. Bei StarCraft ist es ja eh ohnehin so, die Community ist ja auch so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Da gibt es ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Heroes of the Storm wurde ja auch beendet, ne? Also irgendwie komplett raus. Und jetzt kommen die alle wieder zurück. Sehr, sehr seltsam. Was ist da los? Warum auf einmal? Das ist wirklich ganz merkwürdig. Also man hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass mit Reforged Warcraft so ein bisschen so der peinliche Onkel ist irgendwie, den man so verschweigt auf Familienfeiern und so, über den man nicht mehr reden will und wenn man angesprochen wird, dann lächelt man das so weg. Und jetzt wieder auf der großen Bühne.
Was ist das denn? Also, da werden ja, sag ich mal, auch Warcraft 3 Spieler aus der Warcraft 3 Szene dabei sein und mitspielen. Zu denen hast du ja Kontakt. Wissen die schon irgendwas? Weiß man irgendwas, was das sein wird? Keiner weiß irgendwas. Also ich habe dann so gestern im Laufe des Tages eine Mail bekommen. Das war so, weiß nicht, 4 Stunden vor dem offiziellen Release. Ich weiß weder, welches Format das ist. Ich weiß weder, ob da Spieler eingeladen sind, was vielleicht auch noch ein bisschen früh ist, weil die BlizzCon ist im September 2026. Ah, okay. Wie es auch hier auf dem Bild 2026 steht. Von daher, man weiß nicht, ob es Qualifier geben wird. Invite muss jetzt vielleicht ein Happy Heroes of the Storm spielen. Muss Grubby StarCraft Brood War spielen gegen andere Leute. Wie wird es passieren? Ist es eine Olympiade? Keiner weiß, was da abgeht. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Worauf hättest du denn Bock? Also, du organisierst ja ständig Turniere, ständig ist was los bei euch, gecastet jede Woche. Du kennst ja genug Turniere, wir wissen, wer der beste Spieler ist und so, das wird ja ständig hoch und runter gezockt bei euch. Worauf hättest du denn Bock? Also klassisch einfach ein E-Sport-Turnier auf großer Bühne auf der BlizzCon oder was Verrücktes? Vielleicht eine Mischung aus beiden. Also ich bin schon dafür, dass jeder Spieler so in seiner Disziplin bleibt, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Heroes of the Storm Spieler das übelste StarCraft-Makro hat. Oder vielleicht gar nicht weiß, was die Units machen so. Und dann, wo ist der Appeal irgendwie? Außer man bringt vielleicht noch mal Legenden zurück oder so, aber selbst da. Dann, wie gut ist ein StarCraft-Spieler in Heroes of the Storm? So, dann kann ich mir auch andere Spieler angucken, wenn das nicht das Top-Level ist. Es gibt natürlich jetzt so Rufe, ja, es muss aber ja gar nicht sehr gutes Gameplay gezeigt werden. Das haben wir ja beim Grubby Invitational gesehen, wo hunderte tausend Leute eingeschaltet haben mit Tyler One und so weiter und so fort. Da hatten wir ja aber auch wochenlang Zeit, den Leuten beim Trainieren zuzuschauen und haben mit denen gebondet und wir als Community haben denen ja auch ein bisschen geholfen und so. Von daher hatte man da eine Identifikation. Ob man das so rekreieren kann über 4 Spiele hinweg, vielleicht auch nur für eine kurze Zeit, weil das Event geht nur 2 Tage, halte ich ein bisschen für fragwürdig. Also, ich würde wahrscheinlich am liebsten puren E-Sport sehen. Es ist spannend, also auch in der StarCraft-Szene wird es wahrscheinlich auch eingeschlagen haben und ich bin gespannt, was die da alles dazu sagen aus den unterschiedlichen Szenen und hab Bock, was zusammenkommt. Der Chat fragt, geht es da jetzt um das alte Warcraft oder um die Neuauflage? Das ist ja eine Verwirrung, die wir ständig beantworten müssen hier bei CREEPJACK mit diesem Warcraft 3 Reforged. Also es ist so, dass wenn wir jetzt sagen, hallo, hier ist CREEPJACK, wir spielen heute Warcraft 3, dann meinen wir spielen Warcraft 3 Reforged, die Neuauflage, aber innerhalb dieser Neuauflage kann man zum Beispiel auch die alte Grafik wieder einstellen, sodass es eigentlich aussieht und sich anfühlt wie das alte Warcraft 3. Aber technisch gesehen, das Spiel, das man spielt, ist Warcraft 3 Reforged und das spielen auch die allermeisten, nur eben mit der alten Grafik. Also auch hier natürlich auf dem Blizzard Cup wird wahrscheinlich Reforged gespielt werden. Und dann ist die Frage, muss man die neue Grafik spielen oder kann man auch die alte einstellen? Alles Dinge, die wir nicht wissen. Aber normalerweise werden Warcraft 3 Turniere so gespielt, dass man Warcraft 3 Reforged spielt mit der alten Grafik. So kennt ihr das auch von Back to Warcraft zum Beispiel, von Jannis. Genau. Es gibt da mittlerweile so ein paar Mods, die Grafik ein bisschen schöner machen und so. Aber im Grunde genommen, genau, man startet Warcraft Reforged, hat die alte Grafik. Wenn man spielt, hat man aber auch die ganzen neuen Quality of Life-Verbesserungen, die wir im letzten Jahr gekriegt haben. Zum Beispiel, wenn ihr das Spiel jetzt lange nicht verfolgt habt, kann man jetzt nach 23 Jahren seine Hotkeys in-game einstellen. Das sind schon tolle Verbesserungen, die wir da in den letzten 12 Monaten haben. Ist doch interessant, ob sie dann auf die neue Grafik bestehen bei der Übertragung. Das ist in der Tat interessant. Es gibt ja seit November einen 3. Grafikmodus. Und das würde ich sagen, wäre so der Sweet Spot. Es gibt ja die Classic-Grafik, es gibt Reforged, es gibt aber dann auch Classic HD, heißt es, glaube ich. Wo genau. alles im Stile der alten Grafik ist, aber hochskaliert. Ich persönlich würde das wahrscheinlich empfehlen. Ich würde denen sehr empfehlen, auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise diese Reforged-Grafik zu nutzen. Nee, da macht man sich keine Freunde, das sollte man einfach vergessen. Und auch, dass es jetzt diese HD-Neuauflage der alten Grafik gibt, zeigt ja auch, dass auch da irgendwo angekommen sein wird, dass das vielleicht nicht die beste Idee war und man das schon so ein bisschen hinter sich
lässt. Ich gucke mal, ob ich euch das hier gerade zeigen kann mit der Grafik. Aber genau, also hier seht ihr immer, man kann wählen zwischen Reforged und Classic HD und zwar auch unterschiedlich für Gelände oder für die Helden. Also man kann sich das genauso einstellen, wenn man jetzt sagt, hey, von der neuen Reforged-Grafik, ich finde das alles potthässlich, bis auf die Umgebung. Also die Bäume und den Boden, dann kann man das separat anmachen und nur das in Reforged-Grafik haben und alles andere kann man dann auch so anpassen, wie man will. So ist es. Und dann haben die ja bis dahin auch noch ein Jahr Zeit, ne? Wer weiß, was die bis dahin machen. Vielleicht bedeutet das ja ein Re-Reforged oder so. Ja, Vielleicht kann ja. man ja hoffen, weil Blizzard wurde ja gekauft von Microsoft und Microsoft macht ja, glaube ich, bei Age of Empires über Umwege einen sehr, sehr guten Job. Die kriegen ja immer noch so Updates und DLCs und so. Vielleicht ist Mhm. das jetzt auch der Weg für Blizzard in der Zukunft, wo Microsoft die gekauft hat. Wer weiß. Es ist alles ja so ein bisschen ratlos. Wir haben ja auch mit Reforged zum Beispiel diese ganzen Cosmetics bekommen. Also, dass Helden jetzt anders aussehen können und sowas. Ein Feature, mit dem nahezu nichts gemacht wurde, was ja nahe liegt für irgendwie Cash Grab oder irgendwie, man verkauft halt einen Arthur-Skin für 10 Euro oder sowas. Könnte man ja alles machen. Wurde nie gemacht. Vielleicht sagt man da, okay, da ist noch was möglich. Also, da warten wir noch drauf, dass uns das Geld aus den Geldbeuteln rausgesaugt wird. Hast du einen Wunschskin, den du gerne hättest? Eigentlich. Ja, ich sag mal so, bei den Nachtelfen-Bogenschützinnen, da gibt's ja schon diese bisschen cooleren, ne, aus der Kampagne. Mhm. Die so ein bisschen cooler aussehen. Die hätte ich schon gern als normale Bogenschützin, muss ich schon sagen. Das wäre schon geil. Wäre ich bei dir. Würde ich Nachtlab spielen, würde ich die auch nehmen. Oder so Hochelfen-Footman oder so. Ich wäre dabei. Ich bin dafür Oh. offen. Okay, gut. Ja, für viele von euch, die jetzt sagen, Moment, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Warcraft 3 ist, ich habe das lange nicht mehr gesehen. Wir werden natürlich hier auch Hand anlegen und natürlich ganz klassisch einmal ein bisschen zocken. Und Jannis hat schon gesagt, wir haben einen absoluten MVP aus der Community. Und ganz kurz, bevor ich das vergesse, ich habe jetzt lauter Screenshots gezeigt aus deinem Video auf Back to Warcraft, wo du das Ganze natürlich zusammengefasst hast. Die News, die findet ihr immer dort, natürlich auch immer auf Back to Warcraft. Abonniert dort für Warcraft 3 News, alles rund um dieses tolle Thema. Und da seht ihr natürlich auch die ganzen Spiele, die hier so gecastet werden von Jannis. Und all das findet ihr dort. Dankeschön. Das wäre natürlich sehr toll, wenn wir da ein paar Daumen kriegen und Comments und so. Florentin, wir haben, glaube ich, noch so 1 Minute Zeit, ne? Ich habe deine letzte Folge Home gesehen. Ganz toll. Finde ich ja super. Ja, Da hast du gesagt, du bist interessiert an interessanten Fischen oder so, sowas oder Meerestieren oder so, war da kurz mal Thema. auf jeden Fall, ja klar. Weißt du noch, ne? Immer. So, Ja. kennst du den Pistolenkrebs? Nein, kenne ich nicht, Wenn ehrlich gesagt. wenn dieses Format weitergeht, dann stell doch gerne mal den Pistolenkrebs vor. Er lebt unter dem Meer, er hat Scheren und er kann damit so viel Druck erzeugen, dass es wie so eine Pistole das Wasser auf 1 Milliarde Grad erhitzt. Und es sieht aus wie so ein Pistolenschuss. Es ist für mich das faszinierendste Tierchen aller Zeiten. Und wenn diese Kategorie fortgesetzt werden sollte, das meine Nominierung für das Tier der Welt. Ich find's gut. Ist natürlich blöd, wenn du so eine Pistolenfähigkeit hast, aber unter Wasser lebst, ne? Also, ist es dann so geil? Du bist so ein Feuermagier, der Hitze erzeugen kann, lebst aber leider unter Wasser. Ja, Also, ist das die beste Möglichkeit? Man denkt ja immer, natürlich. die so Krebswesen hätten dann so Wasserattacken, Aquaknarre oder so, dass die dann so eine Feuerattacke aus dem Ärmel schütteln. Finde ich wild. Ich hatte übrigens auch bei meinen Spielen, die ich ja off-air zocken musste, die letzten beiden Ligaspiele, wieder massive Probleme mit Hotkeys. Oh oh. Jetzt habe ich sie mal in Ingame wirklich eingestellt, weil ich weiß nicht warum. Ich hatte aus irgendeinem Grund, ich habe immer noch dieses alte W3 Champions Nebenbei-Programm-Ding, wo ich immer die Hotkeys einstelle und es klappt immer nicht. Und ich glaube, das ist auch veraltet alles mittlerweile. Denn ihr müsst wissen, mittlerweile spielt man Warcraft. Ja, guck mal, das reagiert schon gar nicht mehr auf irgendwelche Inputs. Mittlerweile spielt man Warcraft nicht mehr über das Battlenet Blizzard-Ding, sondern über W3 Champions, eine komplett neue Oberfläche, über die man spielen kann. Mit eigener Ladder, mit eigenem Matchmaking, auch mit Fun-Maps, die man darüber zocken kann. Eigentlich alles geil. Und da kann man auch die Hotkeys einstellen, sogar die Inventar-Hotkeys, was früher damals in der 8. Klasse auf dem Schulhof noch ganz geheimes Wissen war, wie man überhaupt Hotkeys einstellen kann in Warcraft 3. Hier ist alles drin.
So ist es. Und es ist ein ganz, ganz tolles Community-Projekt, was sehr gerne Unterstützung bekommen kann. Das ist auch der beste Platz, Warcraft 3 zu spielen. Battle.net ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren. Es hat jetzt eine Ladder, so das kann man sagen. W3 Champions aber trotzdem immer noch the place to be. Und da muss ich jetzt natürlich mal fragen, wie sieht denn der Fortschritt aus? Bist du schon mit Kali in Kontakt? Geht's da los? Überhaupt nicht. Bin ich im Kontakt? Ich dachte, das ist mein Feind heute. Ja, ich dachte, wie in der Liga, klüngelt ihr euch da zusammen. Ich schreibe mal Warrior Colors. Mein Nee. Lieber, sagst du Bescheid, wenn du ready bist? Ich kann ja schon mal Sag mal, das Game aufmachen. Jetzt, wo ich dich gerade so an der Strippe habe. Ja. Was ist denn also eigentlich der aktuelle Stand mit diesem W3 Booster Overlay Ding? Das klappt bei mir einfach schon seit Monaten nicht mehr. Hast du da zufällig Infos? Das ist so ein Stream Overlay. Das funktioniert immer nicht nach einem Patch, weil Ja. sich dann so Sachen verändern und dann muss der Creator da erstmal ein paar Sachen wieder rumstellen. Es sollte aber funktionieren. Vielleicht mal updaten, wenn das geht. Ich schmeiß es gerade mal an. Ich tippe mal gerade im Livestream mein Twitch-Passwort ein. Kein Problem. Das ist immer eine gute Idee, aber dann versuche ich es heute nochmal, weil ich habe das immer und immer wieder probiert, aber jetzt, wenn wir natürlich hier dem großen RBTV-Publikum gegenüberstehen, dann müssen wir das natürlich auch vernünftig umsetzen, damit ihr auch ein bisschen wisst, was los ist. Okay, währenddessen habe ich das Game aufgemacht. RBTV ist der Game Name. Dann müsst ihr vielleicht noch Maps picken und so. Im Chat sagen... Nee, du legst fest, du legst Maps fest. Du Ich legst leg die erste Maps, Map fest und danach Losers Pick, würde ich sagen. Okay. Florentin sagt, ich leg Map fest. Danach Losers Pick. Top. Weil es im Chat ein paar Mal angesprochen wurde, Performance war ein ganz, 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 ganz großes Ding in Warcraft seit Reforged. Es war abgrundtief schlecht. Es wird besser. Zwischenzeitlich konnten Leute mit AMD, CPUs, GPUs nicht spielen. Das geht jetzt wieder flüssig. Mac-Spieler können auch wieder spielen. Also das ist alles besser geworden. Vielleicht einfach nochmal neu probieren. Eigentlich war es die perfekte Pause für Warcraft 3, die CREEPJACK gemacht hat. Jetzt kommt man zurück, weil wir sind von Rocketbeans rausgeschmissen worden, direkt eigentlich mit dem Launch von Reforged. Ja. Und jetzt, wo sich diese ganzen Krankheiten so Stück für Stück heilen, da geht es dann wieder weiter eigentlich. Sehr gut. Ich hätte dann auch gerne eine Jahresvorrat, wie heißt es, Dings Grande von eurer Pizza. La Mia Grande. Der Mia Grande, ja. Gerne, kriegst du. Und diesen Hoodie, also da waren auch die Motten auch schon bei, sag ich mal. Ich habe den jetzt zur Feier des Tages nochmal rausgeholt, aber also der muss dann bald irgendwie fürs Putzen herhalten oder so. Also jetzt, wo wir wieder auf der großen Bühne sind, Freunde, call me. Sei froh, dass du ihn noch hast. Ich habe meinen mit scharfer Soße bekleckert und habe ihn weggeschmissen, weil ich ihn nicht mehr sauber bekommen habe. Ah, das habe ich auch, aber das zieht auch ganz gut ein in den Dingern. Ja, eben. Ach so. Achso, das saugt sich ein und ist dann weg. Ja, das ist ein schwarzes Loch, ist da drin. Dachte ich. So, Freunde. Ja. Tidehunter scheint die erste Map zu sein. Wie gesagt, so wie das normalerweise bei CREEPJACK läuft, ihr seht hier in diesem Stream auf Rocketbeans TV, seht ihr meine First-Person-Perspektive. Wenn ihr die Caster-Perspektive sehen möchtet, dann geht zu Back to Warcraft und da könnt ihr alles quasi parallel gucken. Das ist ein Multimedia-Ding, das ist ein 3D-Ding. Auf dem einen Auge Jannis, auf dem anderen Auge mich. Top. Ich wünsche dir dann ganz viel Spaß. Ich werde mich hier muten. Ich würde aber im Call bleiben, damit ich von dir dann so mithöre. Okay, aber ich will dich nicht hören. Nee, ich mach. So, jetzt bin ich gemutet. Jetzt hast du nichts Okay, mehr, alles ne? klar. Tschüss. So, Freunde. Es geht ran gegen Warrior Colors. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Viele von euch haben wahrscheinlich schon lange kein Warcraft 3 mehr gesehen. Ihr werdet gleich verwirrt sein von den schnellen Klicks. Einfach, was passiert da? Bam, 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 bam. Alles gleichzeitig. 1000 APM. Überall passieren Dinge. Da wird getower-rushed gleichzeitig. Ich versuche es euch so ein bisschen zu erklären, was hier passiert. Und generell, ich spiele gegen Orc und spiele Nachtelf. Ihr werdet vielleicht das ein oder andere wiedererkennen. Und ja, genießt es einfach. Habt ihr früher Warcraft 3 gespielt? Oder fangt ihr jetzt an, Warcraft 3 zu spielen? Ist natürlich ein bisschen spät, glaube ich, kann man sagen. Das ist natürlich
absoluter Mumpitz. Es ist nie zu spät, mit Warcraft anzufangen. Ich gebe euch die Florentin-Schalte immer mal wieder rein. Möchte aber jetzt auch noch mal kurz hier natürlich mich erklären. Hallo, Freunde der deutschsprachigen Warcraft 3 Unterhaltung. Wir haben CREEPJACK und Florentin spielt wie immer mit seinen Nachtelfen. Er ist ja als Menschenspieler gestartet, jetzt mit den Nachtelfen unterwegs. Ich glaube, das ist für ihn ein bisschen einfacher. Ist nicht mehr so ganz weit oben in der Liga mit dabei, aber durchaus sehr gute Hero-Action, auch durch dein ganzes Dota-Training, was er ja mit Hovi und so hat. Von daher ist da durchaus noch Talent zu erkennen. Und apropos Talent, Warrior Colors, einer meiner absoluten Lieblingsmenschen aus der Szene, startet hier oben rechts. Der ist vor 6 Wochen angefangen, glaube ich. 6 bis 8 Wochen ist der angefangen mit Warcraft spielen. Und jetzt hat er schon Maps geholt gegen einen Florentin Will. Das ist sehr, sehr beachtlich. Wie gesagt, ich war leider nicht dabei, als das live passiert ist. Aber jetzt wollen wir mal schauen. Der Kali mit Blade Master und Grunts, das ist so einer der Standard-Openings für die Orks. Kann auch Farseer spielen, kann auch Headhunter spielen. Blade Master ist so die nervige, diebische Elster. Die taucht ab in den Windwalk, dann sieht man den nicht mehr und dann taucht sie irgendwann wieder auf und klaut die Items und die Erfahrung. Bei Florentin warten wir gerade auf den Help. Es ist der Keeper of the Grove Szenarios. Der kann kleine Minibäume beschwören. Die helfen einem, dass die Archer, die man hier hat, nicht so viel Schaden nehmen, sondern der Schaden woanders hingeht. Und machen natürlich auch Schaden. Die verschwinden aber nach einer Weile. Von daher, gute Unterstützung am Anfang. Später kann man die entzaubern, dann verschwinden die auch. Das gleicht sich schon aus. Der Blade Master, dessen Job ist jetzt einfach Zeit kaufen. Der Keeper ist am stärksten auf Level 3. Da hat er so seinen Power Spike, bevor ganz viel Entzauberung am Start ist. Und das will man, wie gesagt, so lange wie möglich verhindern, dass der Keeper hier sich Erfahrung sammelt. Und der Kali, der geht einfach rein in die Base, weil jeder weiß, wenn Florentin 1 nix nicht mag, dann ist es genervt werden in seiner Base. Das sind seine Arbeiter, die leuchten so bunt. Ich gehe mal so ein bisschen back to basics hier. Die leuchten so bunt und die sammeln Holz. In der Goldmine sind die safe, am Holz sind die allerdings nicht safe. Und das versucht jetzt Kali auszunutzen, um das Holz-Income zu verringern. Und vielleicht den Keeper irgendwie zurück in seine Base zu zwingen. Gleichzeitig, wenn er einen Wisp killt, kriegt er auch Erfahrung. Blade Master kann da erstmal drauf verzichten, weil er auf Level 1 schon relativ stark ist. Aber Florentin lässt sich davon anscheinend gar nicht aus der Ruhe bringen, was mich schon mal wundert. Ich schau mal, ob er was sagt oder ob er ganz konzentriert ist, ob er schon genervt ist. Sieht nicht so aus. Oh, baut er schon ein Altar das zweite Mal. Ja, sehr, 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 sehr nervig. Der Blade Master Harass nennt man das. Stark. Er kann sich auch heilen mit den Items, die er hat. Ja, eigentlich ist es dumm, jetzt noch Archer zu bauen, ne? Weil der die alle wegsnackt. Ist richtig. Aber man darf sich von diesem Harass nicht zu sehr verwirren lassen. Korrekt. Ich glaube, ich habe genug Mono jetzt eigentlich, ne? Oder? Yep. Oh, Kali klaut ihm den Murloc weg. Zack, direkt ein bisschen mehr HP. Und das Item auch geklaut. Durch die Socken kriegt er ein bisschen mehr Damage, weil Agility sein Main-Stat ist. Ja. Da ist er schon am Granteln, der Florentin. Und nochmal. Jetzt hat der Kali allerdings kein Mana mehr. Das könnte Florentin raffen und nochmal entangeln. Genau so nämlich. Kriegt er einen Surround hin? Nee, aber dadurch, dass der Blade Master jetzt so angeschlagen ist und kein Mana mehr hat, braucht er ein bisschen Zeit und Platz. Kommen wir mal die Grunts dazu. Bisher wurde nur mit dem Blade Master gearbeitet. Jetzt kriegt auch der Ork seine Units. Und wir sind auf Tier 2. Makromäßig. Makro heißt so, wie gut kommen die Ressourcen rein, wie gut ist die Build-Order, häuft man irgendwie 1000 Gold an oder so. Das Makro sieht sehr gut aus. So, wird das jetzt irgendeine Cheese-Nummer oder was von ihm? Florentin hat immer Angst vor Towern. Wenn der Gegner Türme in seine Base baut, das mag der Florentin gar nicht. Gutes Scouting hier. Da wurden so ein paar Wisps schon gekillt. Jetzt müssen wir mal schauen.
Florentin spielt Klauendruiden. Player's forces are under attack. Dafür braucht er eigentlich die 3. Tech-Stufe. Da bin ich mal gespannt, ob er da genug Holz für hat. Aber jetzt die große Stunde des Keepers eigentlich. Wenn noch keine Entzauberung Dispel da ist. Diese Ranken, die halten, also die machen ein bisschen Schaden, die halten einen aber auch hier so auf Position. Und dann Okay, ist dann machen wir noch den. super easy, Dann sollte die Units zu killen. Level 3 auch da sein. Das hoffen wir doch. So, auf der anderen Seite Ja, warte mal. sehen wir Raider. Und die mal wieder weg. Raider können quasi dasselbe wie dieses Entangle vom Keeper, nur als Fähigkeit, was keinen Schaden macht, heißt Endsnare. Und damit kann man die Heroes dann in Position halten oder Units einfangen, einschnüren. Und dazu kommen Caster-Units, Zauberer-Units, die Warcraft. Und die können dann dispellen Player's forces gegen die are Treants, under gegen attack. das Entangle. So, Florentin. Talents haben eine ganz, ganz tolle Fähigkeit. Talents sind eigentlich super schwache Zauber-Units, die wenig Damage machen, die wenig HP haben. Die können aber Cyclone und gegnerische Einheiten und Helden in die Luft wirbeln, wenn man denn da hinkommt. Das dauert eine Weile. Bis dahin ist man mehr oder weniger schwach. Ist eine Strategie, die sehr viel in den 2000ern gespielt wurde, danach ein bisschen geschwächt wurde und dann jetzt nicht mehr so prominent unterwegs ist. Aber Florentin bringt sie immer noch mal gerne zurück, weil es ist auch sehr speziell dagegen zu spielen. Man braucht viele Speed Scrolls, man braucht viele Raider, man muss wissen, wie man so den Fight angehen kann. Und dann wollen wir mal sehen. Blade Master wird jetzt Level 3. Wir hatten noch keinen zweiten Held bei Warrior Colors. Den hat er, glaube ich, ein bisschen vergessen. Dementsprechend kleiner Vorteil bei Florentin, der jetzt auch einen Demon Hunter hat, der auf dem Weg zu Level 2 und 3 ist und Rings of Protection hat. Früher hat man die Ringe immer verkauft. Die waren richtig schlecht. Haben nichts gebracht. Man wollte nur Damage, Damage, Damage. Jetzt sind die allerdings was wert. Rüstung ist in Warcraft 3 endlich mal was wert. Und gerade der Demon Hunter, sehr, sehr schwer zu töten, profitiert enorm davon. Erster Fight vielleicht. Blade Master hat sich hier den Makrura geklaut, damit noch mehr Erfahrung für den Warrior Kali, der auch den Archer aus dem Weg nimmt. Und jetzt das Ensnare, was wir gerade angesprochen haben. Sau starkes Engagement, da will er den Keeper. Das sieht richtig gut aus für Kali. Florentin, wir haben es gesagt, bis er hier auf Tier 3 ist, fällt er da ein bisschen auseinander und ist sehr, sehr schwach in dem Moment. Und das nutzt Warrior Colors eiskalt aus. Mit seinem Power Spike auf Tier 2 mit den Raidern und den Spirit Walkern ist er am stärksten, wird dann hinten raus allerdings nicht mehr unglaublich viel stärker. Florentin übrigens, ich sehe das gerade, Hippogriff Rider. Eine Unit, die auch eher selten benutzt wird. Ich bin sehr verwirrt, tatsächlich, was das für eine Strategie ist. Florentin hat jetzt auf jeden Fall Reveal und Minusrüstung. Kann er mit, also sein Demon Hunter hat mehr Rüstung durch den einen Spell vom Talent. Hat der Blade Master keine HP mehr! Großes Chaos. Da kommen nochmal die Wucherwurzeln hinten dran und der Blade Master beißt ins Gras. Florentin hat sich gerade, auch wenn es schwer zu sehen war, hinter dem Baum und so, vielleicht gerade das Game gerettet. Wild. Hat einiges verloren. Gerade an Units und das ist ein bisschen problematisch. Jetzt sieht es für mich so... Oh, kriegt noch einen nächsten Grunt. Sauber. Sieht für mich so aus, als würde er von den Hippo-Ridern zurückgehen auf Talents. Was sagt er denn selbst dazu? Ich die fucking Hippos! Okay, was ist denn hier los? Warum ist er so sauer? Ist das ein Hotkey-Ding oder was? Was ist denn... Ach, er wollte die gar nicht Alter! machen. Ich baue die falschen Einheiten. Ich baue komplett nutzlose Einheiten, ich Trottel, ey. Okay, ich dachte, das wäre jetzt so ein Geniestreich. Weil, so man kann... Also, man könnte ja einen Archer auf den Hippo packen und dann zum Beispiel hier in der Base dahin fliegen und so. Und Florentin baut einfach die falschen Einheiten. Das ist faszinierend. Okay, alles gut, alles gut. Ja, Alles gut. ja. Under attack. Man kann die ja zum Scouten benutzen, ne? Wir müssen aber jetzt einfach nur noch... Aber der ist Q-Hotkey.
ist so funny. Okay, alles gut. Ich glaube, jetzt wird's besser. Soll Atscher bauen, damit ich... Okay, er hat Ja. keine Expansion. Das ist sehr, 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 sehr gut für mich. Florentin hat sein Scouting Das definitiv ist wirklich abgesteppt. extrem gut für mich. Ich glaube... Warte, ich gebe dem Tinker auch mal einen Ring. Ja, kann man machen. Der Gut. Typ braucht auf jeden Fall eine Invo. Auch richtig. Gut. Warte, aber erstmal, welcher Hotkey hat der? Das wissen wir nicht. Puh. Jo, was wollte ich sagen? Florentin hat sein Scouting auf jeden Fall abgesteppt, als ich da noch in den Rocketbeans Studios war. Wie oft ich dem ins Hirn plärren musste, dass er doch mal scouten soll. Jetzt macht das automatisch. Bad Rider nimmt die Hippo Rider raus. Natürlich denkt Kali auch, was ist hier los? Die Bad Rider stürzen sich auf die Hippos. Und ja, das ist vielleicht taktische Meisterleistung jetzt, weil Kali sich komplett auf die Hippo Rider eingestellt hat. Eigentlich auch richtig kontert. Aber dann ja Florentin das eigentlich gar nicht wollte. Es ist hier faszinierend. Wir sehen das Cyclone. Also die Grunts hier hoch in der Luft. Jetzt verliert man so ein bisschen die Übersicht. Ganz, ganz wilde Geschichte. Wir haben einen Tinker als dritten Held. Der spawnt so kleine Roboter, die für einen kämpfen. Und die schickt er schön, ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist, schickt die schön auf die Headhunter, die von denen erhöhten Schaden nehmen. Und auch immer garantiert Schaden nehmen. Und jetzt haben wir hier eine wilde Kiste. Hui, 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 hui. Er weiß es nicht selber, aber es ist ein Geniestreich mit diesen Hippos gewesen. Ich sag, die Hippos haben ihm das Game gerettet. Wir haben Tier 3 von Kali, damit werden seine Headhunter stärker. Die kriegen dann ein Upgrade auf Tier 3. Und jetzt muss er natürlich, jetzt muss er gesehen haben, dass Florentin wieder zurückswitcht auf die Talents. Und damit braucht er wieder mehr Spirit Walker, um eben diese Wirbelstürme entzaubern zu können. Das wäre so der Plan für Warrior Colors. Wenn er aber noch relativ fresh im... Er ist schlauer als ich! Er ist schlauer als ich. Er spielt Tauren. Und jetzt mögen sich Oldschool-Freunde von Warcraft 3 fragen, warum spielt man denn Tauren gegen Caster-Units? Die verzaubern einen doch. Mit so Sachen wie Slow oder eben diesem Cyclone. Tauren wurden verstärkt von Blizzard und haben jetzt dieselben Eigenschaften wie Helden. Und solche Spells halten nicht mehr allzu lange. Die halten statt dann 15 oder 20 Sekunden nur noch 3 Sekunden. Und Tauren können ultra viel Schaden machen. Tinker wird genuked. Achtung! Mit dem Critical Strike für 130 Held rausgenommen. Tauren ein bisschen zu spät mit der Heal Wave. Der hätte er fast noch mal retten können. Eigentlich ganz gutes Timing von Warrior Colors. Manchmal ist es einfach eine Sekunde. Und jetzt ist das Spiel auf das Messer Schneider. Aber auf dem Boden ist noch so viel von Florentin. Die Pocket Factory ist genial. Die Roboter sind genial. Und er versucht, sie zu dispellen, aber das geht leider nicht. Demon Hunter hat ein paar Probleme hier. Kann der sich noch mal retten? Die Unverwundbarkeits-Potion hat er sich gerade gekauft. Nimmt die auch. Gleich hat er hier kein Mana mehr. Der blaue Balken ist immer Mana. Und wenn dann kein Cyclone mehr da ist, dann kann der Blade Master halt Banane gehen. Oder vielleicht geht er selber drauf. Der hat keine Potion. Shadow Hunter kurz vorm Sterben. Blade Master kurz vorm Sterben. Florentin will. Granate. Mit der Rückkehr. Let's go. Kein Problem. Mit der Rückkehr zu Rocketbeans holen wir die Siege. Stark, Florentin. Nice. Das war aber oldschool, ne? Also ich glaube, da haben sich die 2018er Zuschauer auch ein bisschen abgeholt gefühlt. Florentin, was für ein taktischer Geniestreich mit den Hippo-Ridern. Einfach den Gegner in Air-Units gebaitet, damit er auf Bad Rider geht und auf Headhunter. Und dann ist der Tinker da und haut die Headhunter auseinander. Die Hippos waren zu stark für die Bad Rider. Und dann auf einmal, was ist am Ende noch da? Deine Talents. Und was ist bei ihm noch da? Gar nichts. Genial. Ja, genau, danke. Ja, genau. Ja, klar. Ja, geil. Ja, klar, so musst du es machen. Also, du kannst nicht mit offenen Karten spielen. Also, ne, also du musst immer noch mal ein Ass im Ärmel haben. Das ist klar. Das ist klar. Das ist ja ein Strategiespiel, ne? Es ist ein Strategiespiel und da hast du deinen Gegner aber mal ganz stark ausstrategisiert. Ja. So muss man's machen. Das war der Plan, wa? Ja, das war der Plan. Ja, absolut. Nee, ich muss noch kurz meine Hotkeys noch mal kurz ändern. Ach so. Ist da was schiefgegangen irgendwo? Nee, ich meine jetzt nur mit Kamera-Zoom-Winkel. Na klar.
Ah, das Aber war schon nervig, ey. Blade Master in der Base. Boah, ist nervig, aber Aber ansonsten, geht schon. also, So viel nicht verloren, glaube ich. ich fand's schön, dass du beim zweiten Creep Camp dich nicht aus der Ruhe hast bringen lassen. Da war der Blade Master Ja. in deiner Base, schnetzelt an deinen Wisp rum, aber du hast da jongliert wie ein guter Zirkusakteur, hast weiter gecreept, die Ruhe behalten. Top. Ja. Okay, Losers Pick, ne? Ja, genau. Er pickt Northern Isles. Oh! Na gut, okay, dann viel Spaß. Ah, Florentin, ich bleib Northern wieder hier im Isles. Call, ne? Ich mute mich. Dir zuzuhören macht sehr viel Spaß. Oh, Northern Isles nicht meine beste Map, um ganz ehrlich zu sein. Wie war das? Ah ja, da gab es diese Creep Camp, ne? Mit den Tuska-Leuten. Gut, korrekt. Hotkey Mind Games, aber also das ist so ein bisschen das Ding, ne? Also es gibt ja unterschiedliche Hotkey-Philosophien. Also wenn du jetzt so dieses Produktionsgebäude aufmachst, ne, dann gibt es ja eine Einheit links, dann eine Einheit in der Mitte und eine Einheit rechts, so vom Layout. Also sagt man ja, erste Einheit Q, zweite Einheit W, dritte Einheit E. Ja, also so wie es halt da ist. Ich persönlich verfolge aber eine andere Hotkey-Philosophie. Ich sage, die wichtigste Einheit aus dem Gebäude ist Q, die zweitwichtigste Einheit ist W und die drittwichtigste Einheit ist E. Jetzt ist das natürlich ein bisschen subjektiv, was die wichtigste Einheit ist. Und man kann sich natürlich darüber streiten, weil in manchen Situationen ist die eine Einheit die wichtige, in anderen Situationen ist die andere Einheit die wichtige. Das heißt, welche Einheit aus dem Ancient of Wind ist jetzt die wichtige, welche die unwichtige? Das sind philosophische Fragen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die muss man sich stellen. Aber wir müssen hier mal in die Base gucken. Bei Florentin ist alles sehr normal. Da kommt der Altar für den Held ganz am Anfang. Er packt sein Ancient of War zum ersten Creep Camp. Da gibt es jetzt übrigens so Icons, welcher Creep das Item hat. Sehr, sehr hilfreich auf W3 Champions. Bei Kali, wie erkläre ich denn das jetzt? Er fängt an mit einer Warmill. Die braucht man am Anfang eigentlich nur für schnelleres Holz und für Headhunter. Normalerweise würde auch der Ork seinen Altar sehr, sehr schnell bauen, um so schnell es geht irgendwie zu Blade Master zu kommen. Oder Farseer halt. Jetzt baut er den Altar aber später. Das macht man normalerweise, wenn man einen Tavernenheld picken möchte. Und wenn man an Tavernenhelden denkt, liebe Freunde der Warcraft-Unterhaltung, dann gibt es in den letzten Wochen und Monaten einen Helden, der da besonders raussticht, weil er von Blizzard ein bisschen gebufft wurde und Leute gemerkt haben, wie man diesen Helden spielen kann. Und das ist die Dark Ranger. Und ich weiß nicht, ob Florentin weiß, wie man gegen die Dark Ranger spielt. Aber wir schauen erstmal. Bei 2 Minuten 15 werden Tavernenhelden verfügbar. Damit es auch fair ist, weil im Altar müssen die halt gebaut werden. Das dauert seine Zeit. Es ist die Dark Ranger. Jetzt wird sich das Rocketbeans-Universum fragen, was ist da los? Warum? Was hat sich geändert? Dark Ranger schon immer Teil der Meta gewesen als Zweit- oder Drittheld. Mit einem Orb-Effekt, der Gegner zu Skeletten machen kann, wenn sie sterben. Life Drain ist der neue heiße Scheiß. Kostet kaum Mana. Wie ihr seht, macht es Schaden am Gegner, heilt die Dark Ranger selber und das auch gar nicht so schlecht. Und jetzt kann man das gleich auch, zum Beispiel die Headhunter heilen mit seiner eigenen Heale. Das ging früher nicht. Und jetzt ist die Dark Ranger einfach einer der besten Tanks, die es so gibt. Es ist ganz verrückt. Wird Florentin das rausfinden? Wird er wissen, wie man dagegen spielt? Wird er komplett überfordert sein? Das werden wir sehen. Caraxas, du hattest gerade gefragt, wenn die Units in der Luft sind durch Cyclone, kann man die dann nicht mit Hippo-Ridern angreifen? Das geht in StarCraft. Die Technologie dafür haben wir in Warcraft leider noch nicht. Der Entangle cancelt den Life Drain. Korrekt. Entangle ist aber teurer im Mana. Und Life Drain kostet nur 25. Wie ihr seht, hat die Dark Ranger 355 Mana.
Jetzt könnt ihr mal selber Mathe machen, wie viel Life Drain das ist, wenn einmal Life Drain 25 kostet. Es ist sehr viel Life Drain. Und auf der anderen Seite kostet so ein Entangle 75 und das sind nur 4 mal Entangle. Dementsprechend quasi keine Chance. Jetzt haben wir den Tag. Da wird auch fleißig an den Burrows gearbeitet. Das ist immer so die erste Hürde. Baut man rechtzeitig seine Höfe, seine Burrows und so weiter. Und das machen beide Spieler auf jeden Fall gut. So. Bei Florentin kommt die Huntress Hall auch zeitgleich. Wir haben jetzt hier übrigens so eine Anzeige, wie lange noch Gebäude brauchen. 65 Sekunden, 40 Sekunden, solange die Huntress Hall früher fertig ist als der Tier 2 Tag. Ist alles super. Florentin hat seit Ewigkeiten die Rule of Thumb. Keeper muss auf Level 3 gekriegt werden. Keeper muss auf Level 3 gekriegt werden. Und das macht er auch. Dark Ranger wird auch sehr, sehr stark auf Level 3. Große Mana-Pot kann man dann vielleicht dem zweiten Helden geben. Und, jetzt haben wir hier ein kleines Problem, dass doch die Headhunter angehauen werden, aber nichts, was eine Heilsalbe nicht lösen kann. Und wie ihr seht, haben wir jetzt auch Black Arrow geskillt. Und auch wenn man mit Life Drain die Units tötet, kommt dann ein Skelett raus. Weil Life Drain auch den Orb-Effekt auf die Unit packt. Also, wie ihr seht, Florentin durchaus, wenn er jetzt zur Taverne geht, wenn er jetzt fighten würde, würde er durchaus den kürzeren ziehen. Die Dark Ranger, sie levelt und levelt und levelt und levelt und levelt. Headhunter sind sehr gute Damage-Dealer. Shadowhunter kommt dazu als zweiter Held. Bei Florentin, was sehen wir denn da? Der ist auch an der Taverne mit dem Panda. Saustarker Held für Flächenschaden. Auch relativ tanky. Hat viel HP. Und jetzt geht er einfach mal in die Base, wie es aussieht. Für den Shop kommt das ein bisschen zu spät. Tier 3 reingeknallt. Na, dann schauen wir mal. Den Shop kann er nicht mehr gehen. Er geht auf die Burrows. Okay. Kali, kannst du reparieren? Ansonsten kannst du gleich keine Units mehr bauen, Kollege. Town Portal, sicher ist sicher. Im Gegensatz zu anderen Echtzeit-Strategiespielen haben wir ein Town Portal und können immer direkt reagieren. Da hat er sich aber eingebaut. Hat er sich eingebaut? Der hat sich nicht eingebaut. Nein, er hat sich eingebaut, glaube ich. Der ist da eingeklemmt für immer. Bis er das irgendwie frei macht. Nein, jetzt muss er die eigenen Höfe. Nein, auf der großen Bühne. Nein, ist das böse. Florentin natürlich ein sehr sozialer Mensch. Lacht er? Da lässt er ihn Gnade vor Recht. Florentin hochkonzentriert, lacht nicht, keine Schande. Das passiert den Besten. Jetzt hat Kali aber hier ein kleines Problem. Die Dark Ranger muss es richten. Weia, 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 weia. Kali hat jetzt auch kein Gold mehr, weil er ja diese Burrows neu bauen muss. Focus Fire. Das ist aber, das macht so ein Panda nicht so viel aus, ne? Da hat der Florentin auch noch eine große Heil-Potion. Mamma mia. Okay, aber noch kein Grund zu verzweifeln. Es gibt ja verschiedene Weisen, in einem Echtzeit-Strategiespiel vorne zu liegen. Das eine ist natürlich mehr Ressourcen, aber beide haben eine Base, das passt. Das andere ist Masse, das ist bei beiden relativ ähnlich. Und das andere ist der Tag-Zustand und das sieht bei Kali, der früher auf Tier 3 getaggt hat, so ungefähr 50 Sekunden früher, ganz gut aus. Florentin, wie schätzt du deine Lage ein? Auf Level 3. Er will creepen, wa? Und ich glaube, das sollte ich auch machen. Weil ich ja gerade auf Tech-Vorteil spiele. Oh. Mit. Das ist ein Call, den man machen kann. T3, ja. Ich glaube, er war noch in der Base. Er hat doch gesehen, dass sein Gegner auch Tier 3 geht. Dann hat er ja keinen Tech-Vorteil. Vielleicht glitscht ihm das Game da so ein bisschen durch die Finger. Dark Ranger Level 4 wird immer stärker. Auch mit Agility. Auf Level 6 einer der besten Helden im Spiel. Auf Level 4 und 5 geht so, aber das gilt für den Keeper of the Grove genauso. Denied. So, Florentins Ziel also Panda auf Level 3. So viel ist klar.
wäre gegen Headhunter genau die richtige Wahl. Viel Area of Effect Damage gegen viele kleine Units, was die Headhunter nun mal sind. Schönes Display hier. Ali konnte bisher ein bisschen schneller creepen. Das liegt einfach an der Dark Ranger. Und jetzt gibt es hier Schamanen. Es gibt Tauren, Freunde. Bloodlust, Berserker und Tauren. Und ich glaube, im Late Game ist der Ork besser als der Nachtelf generell. Das andere Ding ist, Florentin ist wahrscheinlich schneller bei Bären. Was gibt's denn hier jetzt? Ein Schredder vielleicht? Are under attack. Ah, jetzt hat er das Holz. Ja, gut. Ork im Late Game braucht extremst viel Holz. Und dafür gibt es jetzt den Schredder. Der regelt das schon. Ich glaube, Florentin wird sein Level 3 kriegen. Kriegt er hier. Und jetzt ist die Frage, schafft er das Timing? Gerade ist er vorne. 50 Supply gegen 40. Die Mitte hat er komplett dem Kali überlassen, was auch ganz okay ist. Healwave haben wir auch. Wand of the Wind. Okay, damit haben wir das Cyclone quasi in Itemform. Sollte er mit Tech-Vorteil nicht aggressiver spielen? Nee, er wartet noch, bis die Bären fertig sind. Die sind jetzt fertig. Aber er hat auch nicht so wirklich einen Tech-Vorteil. Dann wollen wir mal schauen. Wir haben noch keinen Bloodlust. Es gibt einen schönen Breath of Fire. Ersten Wand of the Wind benutzt auf den Bären. Die Headhunter soll jetzt dafür da sein, die Dryaden rauszunehmen, idealerweise. Was kann die Dark Ranger machen, ist die große Frage. Das Focus Fire, jetzt sehen wir den Tauren, der hat hier gut was reingeschlonzt. Mana Potion könnte... Oh, Mann, der Panda, der macht alles kaputt. Der atmet alles weg. Wei, oh wei, der Panda. Florentin setzt auf den Panda und das war der perfekte Call. Gegen den Panda immer sehr, sehr, sehr gut eine Heal Scroll zu haben. Die heilt dann nochmal alles hoch. Oder den Shadowhunter auf einem höheren Level. Aber da hat Florentin einfach alles kaputt gemacht. Wenn er Kali noch ein bisschen mehr Zeit gibt, 2, 3 Minuten, was easy mal passieren kann. Invo Potion, gut. Dann kann der Kali hier aufräumen. Aber so sieht es eher problematisch aus. Kali muss sich quasi von vorne auf neu justieren jetzt. Er hat noch 700 Gold. Das ist oft ein Problemchen bei neueren Spielern. Da ist der Fight. Es ist alles hektisch. Dann kriegt man auch noch Gold rein. Da muss man Einheiten nachbauen. Ganz viel in ganz wenig Zeit. Und jetzt ist die Frage, hat er die Zeit? Dark Ranger angeschlagen, aber mit dem Life Drain sollte das kein großes Problem sein. Florentin hat auf jeden Fall eine gute Chance, das Ding hier zu beenden. Und das Ding 2-0 nach Hause zu ziehen. In der Ligaphase 1-1. Es war die Überraschung der Saison wahrscheinlich. Aber jetzt auf der großen Bühne. Wenn die Scheinwerfer strahlen in der Heinrichstraße, dann ist Florentin wieder weit vorne dabei. Diese Tauren, muss ich sagen, flashen mich jetzt noch nicht so crazy. Kali versucht sein Bestes. Auch die Headhunter versuchen ihr Bestes, um die Dryaden da rauszunehmen. Dryaden immer Giftschaden. Sehr, sehr gut gegen alles. Aber Kali hält sich noch. Vielleicht kommt er noch mal ran. Vielleicht geht da noch was. Warte mal. Ja, warte mal, das sage ich auch. Verwandelt sich mal bitte jeder gerade in seine normale Form zurück. Sprachcommands. Wie gut Caster in einem Strategiespiel wären, wenn man einfach Voice-Commands hätte. Der Shadowhunter Level 3 und Dark Ranger Level 5 wären super geil. Schamanen wären cool, aber Kali will noch das Bloodlust. Gibt Florentin auf jeden Fall ein bisschen Zeit, weiter zu creepen. Ist gerade irgendwie ein bisschen döllig. Was ist er? Dörrlich? Was ist denn dörrlich? Das weiß keiner so genau, ne? Kali denkt sich, hat er eine Echse? Also eine zweite Basis? Nein. Guter Call aber. Das wäre so der perfekte Ja, passt schon. Moment gewesen für Florentin, da eigentlich einen zweiten Baum hinzusetzen.
Nice, schönes Item. Mehr Mana für alle. Auch für alle. Alle meine Einheiten haben Mana. Das Oh. ist mega gut. Das ist in der Tat richtig gut. Katgas Pipe gibt die Aura vom Archmage. Kali kann sich auch noch den Red Spot holen. Supply. Dann ist er wahrscheinlich Level 5. Holen wir uns Ich- mal Upgrades. Würde sagen, Kali so viel Zeit zu geben, ist ein Fehler. Florentin hat auch keine weiteren Mondbrunnen gebaut. Das kommt erst jetzt. Also die Armee kann noch nicht so richtig crazy wachsen. Dörlich sicher, Digga. Jawohl. So, jetzt haben wir aber 2 Tauren. Mit dem Pulverize-Upgrade. Das heißt, dieses auf dem Boden stampfen ist gerade stärker geworden. Bloodlust. Damit hauen die extrem schnell zu und laufen auch schneller. Und Kali, der spielt hier ein bisschen Tower Defense. Weil es gibt wenig auf dieser Welt, was Florentin will, mehr hasst als Tower. Er hat Towerphobie seit Jahren. Er war beim Psychologen. Ich habe da was geregelt. Hat nichts gebracht. Hat nichts gebracht. War am Ende des Tages ein Scharlatan. Kali hat jetzt leider ein bisschen Angst vor dem Red Spot gehabt und damit kriegt Florentin ganz viel Erfahrung. Während für Kali jetzt nicht mehr so viel auf dem Feld ist. Und Florentin pumpt durch. Alles klar. 60 Supply, größere Armee und irgendwann rein in die Base. Jetzt will der auch noch Spirit Walker. Kali scheint ein bisschen gierig zu sein, was Tech angeht. Es gibt ja in Warcraft quasi Steuern. Wenn man bis 50 Supply ist, kriegt man volles Gold. Wenn man bis 80 Supply ist, aber höher als 50, kriegt man noch 70%. Und wenn man höher als 80 ist, muss man 60% Einkommensteuer bezahlen, sag ich mal. Oh, der Fight. Der Fight ist für Kali viel zu früh. Mal gucken, ob Florentin da irgendwie rauskommt. Er hat super Items. Er hat große Healing. Oh, der Keeper. Reju, aber saustark das Item auch. Oh mein Gott. Richtig schön von Florentin. Es gab einen Weg, den Kali hier hatte. Und das war auf den Helden. Jetzt hat er kein Town Portal. Muss laufen. Das ist gegen Entangle und die Dryaden, die alles verlangsamen und mit Giftschaden belegen. Nicht so easy. Aber jetzt kommen die Tower. Jetzt kommen die Tower. Na? Türme jetzt, oder? Türme jetzt, oder was? Was will er denn jetzt? 25 Supply Vorteil für Florentin. Das darf er sich eigentlich nicht nehmen lassen. Kommt da nochmal ein letztes Aufbäumen. Ja, mit Towern sollte das eigentlich laufen. Breath of Fire kann Bitte, immer... ist das jetzt ein Tower-Lamer plötzlich, oder was? So war der doch sonst nicht. Ja, warte mal. Ah, die Dryaden, die nehmen ganz viel Schaden. Oh, oh. Die haben ein bisschen Angst. Hau die Tower weg da, Breath of Fire. Auf die Dark Ranger, alles klar. Damit ist das Ding durch. Er hat die Towerphobie überwunden. In die Tower rein. Das erste Mal. GG, ey, was ist... Okay, interessante Bildorder von ihm auf jeden Fall. Seit wann hast du denn keine Towerphobie mehr? Ach komm, ey, die zwei Lappen da, die Lappentower. Ja. Kommt der mir da mit Towern? Ja, aber das hat dich ja in den letzten 6 Jahren auch nicht gestört, davor wegzulaufen, wie jemand, der vor was wegläuft. Aber, Ja, das stimmt. Junge, Das stimmt. das Keeper-Micro im letzten Fight, Heal Potion, Reju, alles drauf, im Fight bleiben. Nein, da. Stark. Auf da. Ich weiß, ich habe auch bis zum Ende nicht genau gecheckt, was er macht. Also die Idee ist Hex und dann Life Drain für Hero Focus, oder wie? Jo. Wahrscheinlich, okay. Man kann auch sau viel damit creepen, weil man einfach keinen Schaden kriegt, weil die Dark Ranger sich ja die ganze Zeit weiter heilt. Und dann hat Ich habe mich gefragt, der war super schnell Level 4 und Jo. dann dachte ich, okay, wie geht das denn? Genau, also man ist super schnell Level 4, man kriegt da jetzt aber nicht so einen riesen Power-Spike damit. Und ist dann so ein bisschen Ja. also nach Level 4 kommt halt bis Level 6 nicht mehr so viel und Level 6 zu erreichen, ist eine schwierige Kiste. Und dann hast du ihn im Fight da aber mal übelst weggebrutzelt mit dem Panda. Richtig guter Call, auf den Panda Na klar. zu gehen. Ja, sicher, wenn er kein Blade Master ist, dann kommt der Panda raus, dann kommt der Panda nach Hause. So muss es sein. Jannis, ich muss direkt mal mit einer schlechten
Nachricht aufwarten. Florentin, was kannst du mir Es nach wird, all der Zeit denn noch Schlechtes um die Ohren werfen? Das Ding ist, weißt du, manchmal ist es ja im Leben so, du hast einmal die Gelegenheit zu glänzen und genau dann hast du dir die Schuhe nicht gebunden. So, das ist genau dann der Moment. Und ja, wir sind nach langer Zeit mal wieder auf dem Hauptsender, wir wollen großem Publikum in der großen Arena und genau da habe ich leider meinen Jannis-Kannes zu Hause vergessen. Da, da, da. Es liegt auf dem Schreibtisch, es tut mir leid, ich weiß genau, wo es liegt, ich weiß genau, wo es liegt. Wir hatten ja eigentlich immer, jede einzelne Sendung hatten wir immer CREEPJACK. Jannis Kannes mit dabei und es tut mir leid, dass es heute leider. Ich weiß genau, wo ich es hingetan habe im Rucksack, in welcher Schublade. Es liegt leider genau und es ist leider genau da, wo die Katze immer ran und das ist leider. Weißt du, Florentin, Tut mir mir reicht das langsam. Du musst eine Sache, musstest du vorbereiten. Ich habe hier die Matches organisiert. Ja, ich weiß. Es ist nur. Es ist mit Home und mit. Mit Home. Ah, jetzt willst du mir noch Ja, ich in die weiß. Wunde reiben, dass andere Sachen wichtiger sind. Dass du diesen Lars lieber magst, vielleicht sogar. Das auf gar keinen Fall. Okay, Das auf gar keinen Fall. na gut. Aber ihr wisst natürlich alle für euch, viele da draußen ist ja Warcraft 3 auch einfach nur Fun-Maps, ne? Also muss man ja sagen. So das, was wir hier machen, so dieses E-Sport, ja, dieses gehobene, wirklich mit APM, mit Micro und so, das ist für die meisten Leute ja ein Fremdwort. Sondern die kennen einfach nur ihre Tower Defense und ich klick da mal rein und Dota und so. Und das ist eigentlich für die Warcraft 3. Das wollen wir natürlich auch abbilden. Wir sind natürlich klar, wir sind harte Schwitzer, aber wir wollen auch mal Spaß haben. So ist es. Es ist in Warcraft 3 sehr, sehr selten, dass das erlaubt ist. Aber W3 Champions ist ja dafür da, uns allen Spaß zu bringen und uns zu connecten. Und ihr habt wahrscheinlich, selbst wenn ihr aus der Warcraft-Szene wenig mitbekommen habt, gab es einen sehr großen Hype um Direct Strike. Das war so der Hype-Modus. Jetzt gibt es einen neuen Modus, den sehr, sehr, sehr viele Leute spielen. Und das ist Mini-Dota. Ja. Ihr kennt es vielleicht, habt es mitbekommen, Warcraft 3, die Fun-Map Dota wurde irgendwann zu einem eigenen Spiel, das sich dann League of Legends nannte. Und so ein bisschen in dieser Tradition soll es hier wieder zurückgehen an die Wurzeln. Und man spielt es 2 gegen 2, ne? So wie ich das verstanden habe. Man kann so viele, wie man möchte, glaube ich, bis 6 gegen 6 oder so. Wir hatten nur letztens mal nicht genug Spieler und haben dann mit 4 gestartet. Das sollte sich jetzt aber schlagartig ändern, jetzt wo wir wieder auf dem Hauptprogramm sind, wo wir die komplette Rocketbeans TV Community im Rücken haben. Joint gerne, installiert Warcraft 3 und joint zu uns. Ihr könnt mitballern, ihr könnt mitzocken und dann schauen wir mal in so ein paar Fun-Maps rein. Dota, Mini-Dota ist aktuell gehypt. Kann man es mittlerweile auch in W3 Champions spielen? Schon, ne? Genau, deswegen. Genau. Ja. Es gibt eine Ladder auch, also es ist eine Fun-Map-Ladder. Was ja im Battle.net ja da nicht so funktioniert. Da gibt es nur die Custom-Lobbys. Also da wird man dann auch, je stärker man selber ist, mit stärkeren Spielern gepaart und so, dass man da nicht einfach nur durchstompt. Mini-Dota, das Game ist offen übrigens. Ich habe dir den Game-Name geschickt. Aber du hast sogar in-game ein Erklärungsvideo, wie das funktioniert, wie die Fun-Map funktioniert. Das ist ja fantastisch. Wo siehst du das denn? Ich glaube, dafür darfst du nicht gerankt sein. Wenn du unranked bist, das Spiel noch nie gespielt hast, kannst du dir hier so ein kleines Video angucken. Wie gut ist das denn? Also Leute, W3 Champions ist einfach das Krasseste, was es gibt. Und ich erwarte jetzt eine Einladung von dir. Oder wo machst du gerade auf? Es ist schon offen. Ich habe dir den Game Name auch schon geschickt. Auf W3 Champions. Ist der geheim? Der ist gerade geheim, aber sobald du drin bist, mache ich's public. Okay. Kannst du machen. Da gehst du ins Gegnerteam jetzt, oder? Wie? Moment. Der kommt doch rüber hier. Nee, Ja, sauber, klar. sauber, Wir sind mit Vesti am Start. Vesti Hope for Dope. Colors, gute Colors ist mit dabei. Colors will die Revanche, will das Comeback. Vesti ist Besti. Da möchte ich mal, wo wir gerade Vesti erwähnen, ein bisschen Werbung machen. Es gibt ja nicht nur das Creep Camp, unsere Liga hier von der Sendung, sondern auch die Kreisliga, wo man in Teams zusammen spielt. Auch so für Leute, die gerade das Spiel starten oder noch nicht so gut sind. Und da gibt es Team-Captains und Vesti hat jeden von diesen Team-Captains interviewt. Findet man auf YouTube. Kreisliga Vesti, gerne mal suchen. Es ist ganz fein.
Ja, normalerweise haben wir in CREEPJACK auch diese Ligaspiele. Jetzt ist quasi Off-Season. Jetzt haben wir uns gerade wieder die Schuhe ausgezogen Ja. und die Füße hochgelegt. Das heißt, ihr erwischt uns eigentlich gerade zu einem schlechten Zeitpunkt, wo wir eigentlich wieder in dem Entspannungsmodus sind, den wir normalerweise gar nicht kennen. Wir sind einfach gnadenlos Aufsteigermodus von Anfang an. Aber jetzt dürfen wir uns auch ein bisschen entspannen und Spaß haben. So, wir sind 3 gegen 3. Wir haben Westi im Team. Was ist die aktuelle Meta? Welche Helden sind overpowered? Du bist da drin. Keine Ahnung. Wir müssen natürlich den Leuten erstmal erklären. Oh, wir brauchen noch einen jetzt, wo. So, Freunde, kommt in unser Team. Team 1. 1 in Chat für Team 1. So ist fair. Nee, Leute, ihr überschätzt uns. Okay, wenn jetzt in den nächsten paar Sekunden noch jemand reinkommt, machen wir 4 gegen 4. Ansonsten schmeiße ich hier den It's Too Fast For You raus. Wir müssen natürlich erklären, was ist hier der Unterschied zwischen Mini-Dota und normalem Dota. Im normalen Dota gibt es 3 Lanes, wo man langlaufen kann. Hier gibt es nur 1. Dementsprechend ist es nur 1/3 so groß. Dementsprechend ist es Mini. Ja. Und es gibt die klassischen Warcraft 3 Helden. Also ihr müsst jetzt nicht alle Dota-Helden auswendig kennen, sondern es reicht, wenn ihr die Warcraft 3 Helden kennt. Und dann wisst ihr, was die können und wie man die einsetzen könnte. Ich habe beim letzten Mal die Warden gespielt. Fand ich ganz cool. Oh, Rambazamba ist am Start, aber auch in Team 2. Warum ist Team 2 so beliebt? Ich schmeiß das hier mal an, bevor noch jemand reinkommt. Boom! Go, Genau, go, go. also es gibt nicht die 130 Millionen tausend Dota-Helden. Es gibt die Warcraft-Helden. Zahl mir unbekannt. Sollte ich wissen, wa? Du willst ja eigentlich ein gutes Ult, ne? Oder? Ist was. So, mal gucken. So, ich hatte, Also hier haben wir Human. Aber es gibt keinen neutralen Helden. Doch, doch. Es gibt alle. Alle, die es auch im normalen Melee WC3 gibt. Ich glaube, ich spiele Naga. Okay, ich spiele Firelord. Ich habe einmal mit den Creepcamp-Leuten gespielt und das hat so viel Spaß gemacht mit dem Firelord. Da bleibe ich bei. So, es gibt Consumables, genau wie in BC3 oder Dota auch, mit denen man sich dann heilen kann. Die sind hier irgendwo. Es gibt immer noch zu viele Shops. Das ist so mein 3. Game ungefähr. Ah, bei Charge sind die. Okay, Shop. Also man kann sich hier verschiedene Sachen kaufen. Okay, ich glaube, also ich will schön mit Frost Arrow lamen. Ja. Weil ich habe mir Boots of Speed geholt und Slow Pfeil. Das heißt, ich will schön lamen einfach. Die ganze Zeit. Ich bin schneller als der Gegner und slowe ihn. Das ist mein Plan. Sehr gut. Ich will richtig einfach nerven. Ah! Da sind sie. Da sind sie nämlich. Die haben auch Naga! Okay. Die sind lame. Lame. Flo, die Lauf! Mountain King auch. Aufpassen. Ich glaube, die können da gut was weghauen. So, ich habe meinen Firelord. Der hat ja diese kleinen Lava-Spawns. Die splitten sich irgendwann. Und weil es ja die ganze Zeit relativ viele Gegner gibt, gibt es da auch relativ viel zu splitten. Nein, Florentin. Oh, der Block von Westi. Oh, fuck. Da hat er versucht, dich Alter, zu wie retten. krass ist denn der Mountain Giant? Mountain King. Ah, nein, mein Lava-Spawn. Er muss überleben. Shit, ich bin jetzt schon direkt levelt. Ich lieg direkt hinten. GG. Ist okay, ist okay, Schreib ist okay. direkt Wir holen die Kohlen noch aus dem Feuer. Westi sagt B. Westi sagt B. Okay. Die haben aber ein ordentliches Burst-Line-Up auch, ne? Die haben viel AOE. Ja, haben die wirklich. Wir haben eher so ein Push-Line-Up. Wir kriegen das schon hin. Vor allem, ich will die ganze Zeit pingen. Um Gegner. Ja, mach doch. Ja, der will mich wieder ballern hier. Ja, das kriegen wir schon. Das ist nicht so easy. Dass sie auch Naga nehmen, ne? Wie die halt direkt das Die wollen halt so Meta sein wie spielen. du. Wer kann's ihnen verübeln? Wer will nicht Florentin gewinnen? Ja, was ist hier mit Panda? Ah, mein Lava-Dings ist das. Schön geblockt von Jannis. Mit Absicht natürlich. Ja, Westi macht Ansage Naga. Pando. Sag mir Pando, sag mir Pan. Wo kam das denn her? Was war das denn gerade? Weiß ich nicht.
Hä? Hat sich jemand in Easy, hast du es gehört? Ich hab's gehört, aber das kam nicht von mir. Sind es Voicelines? Es gibt Voicelines wie in Dota. Alter, mit es gibt Chat Voicelines. Wheel. Das ist ja genial. Das wusste ich nicht, dass das geht. Schau mal, Mini-Dota. Aber wir pushen die Lane schön rein. Also ich weiß gar nicht, ob das gut ist, ne? Du bist doch der Dota-Experte auch. Kannst du nicht unsere Taktik... Ah, Pando! Der Block von Pando. Besti! Der Block von Besti! So stark! Starkes Ding. Besti! Oh, jetzt muss der Mountain King rauskommen. Ah. Ich will da immer eigentlich Damage drauf drücken, aber... jetzt zieht Ja, sich- Naga. Hab ich ihm... Oh, schöner Silence. Ja, schöner danke. Silence auf Mountain Giant, auf Mountain King. Ich dachte, der will dir was Böses. Dann mache ich den mal lieber stumm. Bin ja ein guter Freund. Meistens. Mann, der Blade Master klaut mir die Last Hits, ey, wirklich. Ich dachte, Blade Master ist Support. Am besten immer auf mich gucken und wenig Soundbolt. Ah, die wollen mich! Ah. Hilfe! Hilfe! Die wollen mich auch. Die wollen uns alle. Es gibt einen Kurier? Ja. Oh, aber jetzt lit low. Okay, ich bin auch, aber irgendwie, ich muss Das mal in sind die alles Basis. die Gegner. Ja, shit, okay. Es gibt... Oh, genial. Mann, ich brauche einfach mal Level 2 für Mana Shield, ey. Mana Shield. Wie kann es denn sein, dass ich noch Level 1 bin? Ja, vielleicht weil du tot warst auch, sag ich mal. Ja gut, okay, aber Westi gibt vor. Westi gibt die Killlist vor. Okay. Pando! Ich habe einen Kurier in die Base gepackt. Pando! Ah, jetzt müssen wir ein bisschen defensiv. Pass. Nein! Oh. Nago! Ich hab noch nicht so den Damage nicht. Ja, was hast du denn stattdessen? Ich hab Lava-Spawns, Mann. Und den Silence, der dir den Arsch gerettet hat. Ah, kriegt er die Heilung rein. Alter, jetzt klaust du mir die Last Hits. Ja, Entschuldigung, dass ich mich hier um unser Seelenwohl kümmere. Ah, warte mal. Ach, wir sind Night Elf, ne? Ja. Gegen Ork. Ja, nur jetzt auch für die Zuschauer. Ja, okay, ach so, ich dachte für dich. Ja, okay. Oh, Pando, out of position. Ah, habe ich Besti selber geblockt. Pando, warum? Mountain King kann Ja, weil ich hier angegriffen werde. Alter, das ist ein Account-Buyer. Mountain King Account-Buyer. Was heißt das denn? Jetzt kommst du hier mit deiner Dota-Terminologie. Das heißt, er kann nix. Ach so. Ah, weil er dann einen hochgelevelten Account... Okay. Ja. Weißt du. Die Mini-Dota-Accounts gehen für richtig viel $. Oh, Lich. Ja. Leute! Lich! Ich rette Ja, Nago, out of position. Komm, Blady! Hau ihn um! Jawohl! Let's go! Sauber! Teamwork makes the dream work, nämlich, Wir haben ein Freunde. richtig gutes Team. Alter, der denied die Creeps? Stark. Oh ja, das kann man ja auch. Hab ich vergessen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich zu sehr verzuppel. Zuppel? Warte, ich muss mal zurück. Ja, wir halten das schon. Der legt die Items ab am Fountain, der ist der krasseste. Oh, tryhard. Der ist der krasseste. Da denkt man hat Feierabend und will eine gemütliche Runde spielen und dann machen die sowas. Ich kaufe mir nur Mana. Ich bin schlau. Weil Mana ist mein Schutz. Okay, Mana ist mein Schild. vielleicht mal aber auch an sowas denken wie Rune Bracers und so. Damit Ja, du Stormbolt ja. aufnehmen kannst. Ja, Nur aber so ich denke Tipp. mir, ich will Int kaufen, weil Int ist Damage und Verteidigung. Das ist doch nicht schlecht. Wo ist denn das Dann kaufe Verteidigung? ich beide. Mana Shield. Ach so, in dem Sinne. Ich bin doch Naga. Ja.
Haha, geblockt für dich, Westi. Ich bin dein Schild! Yes, Pando, Pando, Pando! Pando! Hammer. Pando geht down. Ihr müsst nur aufpassen, dass wir nicht nebeneinander stehen für Breath of Freya. Breath of Fry. Fire Breath. Breathify. Boah, wir haben gesagt, dass wir machen das nicht so schwitzig und so, ne? Aber dafür, dass wir das nicht so schwitzig machen, finde ich das hier ganz schön schwitzig, muss ich sagen. Ich kenne nur einen Modus, Schwitzmodus. Ja, Ja, jetzt ein bisschen Tower Damage. in der Sauna geboren, der Herr. Schön Tower Damage. Ich mach Tower Damage, ich bin Medusa. Auf geht's, Flori. Wie läuft die Dota-Liga? Machst du da nicht auch was? Ja, doch, das haben wir bis jetzt noch keine Map verloren. Wirklich? Wie viel habt ihr Ja, das gespielt? ist tatsächlich ganz gut. Nach 3 Spiele, 6 Maps, Wirklich? haben alle gewonnen. Ja, ja, läuft ganz gut. Okay, zurück. Nicht erwartet. Okay. Auf einmal ist ja hier der Captain. Schau ihn an. Wir machen einfach Hero Focus. Alle auf einen. Okay. Alle auf den kleinen. Okay. Ja, Pando, Pando, Pando. Ich habe halt keinen Lock. Naja, ist die Frage, ne? Ich könnte aber mir so eine Pickaxe kaufen. Dann hätte ich ein bisschen Crowd Control. Ja, oder Lich? Ist die Frage. Ja, Pando, Pando, Pando. Pando ist eingefroren. Oh nein, habe ich den Panda gedingt? What the fuck? So viel Was Text! ist das? Warum Ich habe hier so viel Text, ich sehe nichts mehr! Ich sehe nichts! Wie So viel ist denn Text! das? Sind das die Death Timer? Was soll, ja! Man sieht die Death Timer? Wenn ich lesen will, dann lege ich mich ins Bett. Wie krass ist das denn? Ist es ein Team-Wipe einfach? Ich weiß es nicht. Es war ein Team-Wipe komplett. Das ist ganz schön nervig, sag ich mal. Wir haben jetzt Death Timer? Wie gut ist das denn? Wie kann ich hier den Text ausstellen? Mini-Dota-Experten. Das geht ja so nicht. Das ist Teil des Spiels. Das geht nicht. Ach so, okay. Ich brauch so... Aber mich nervt, dass die Gegner auch eine Naga haben. Ich will einzigartig sein. Vielleicht gibt's ja irgendwann Skins. Dann kannst du das. Müssen wir eigentlich weiter pushen oder sollen wir lieber so... Ja, so nicht so pushen? Es ist vielleicht echt nicht so gut zu pushen. Keine Ahnung. Was ist denn eigentlich auch mit Jungle? Ja, da haben wir noch gar nicht, ne? Sagt uns Oh, jemand... Pando? Oh! Ah, Pando ist halt tanky. Das ist Den deren Tank. Gar nicht gesehen. Alter, Level 6 Mountain King. What the fuck? Die haben Level 6 Mountain King. Ah, Aber die Naga hat kein Mana. Ah, wegen Mana Shield. Ne? Ich muss sagen, ich bin mit meiner Lava Spawn perfekt. Ah, das hat man ja kommen sehen, war. Scheiße. Na ja. Geht es ein bisschen wie ein... What? Achso, ich hab Mana-Schild nicht an, ich Dödel. Hau ihn um! Oh, ich baite, weil ich low HP bin, aber ich hab Mana-Schild. Okay, der Bolt. Naga weg, stark, Triple Level up und ich bin tot während der ganzen Geschichte. Mann, ey. Litsch. Sauber, Freunde! Ah, easy. Sauber! Jetzt dranbleiben, jetzt nicht übermütig werden, bitte. Niemals. Jetzt nicht den Gegner beleidigen. Niemals. Würde ich nie tun. Da mache ich so viel. Oh, da hat jemand Mercenaries gekauft, oder was? Ja. Die Caster Priest? Was ist das? Das weiß ich nicht. Ich bin ja auch neu in diesem Modus. Oh, die gehen nicht. Was? Die gehen nicht? Auf mich. Gehen auf mich. Ich heil mich. Ich muss zurück. Die Ich muss gehen zurück in die nicht. Base. Was sind das für Mercenaries- Caster von Westy hier? Die ist Der Base. smart. Der weiß eigentlich, was Haben man eine macht. Sorg. Oh, wo kommt denn die Naga unsichtbar her? Was ist denn da? Das ist unfair. Wieso ist die unsichtbar gewesen? Okay, das ist unfair. Das ist einfach unfair. Ach, die haben eine Sorceress mit Invis.
Ach, deswegen hat er das gesagt, damit wir nicht danach direkt... Ah, wir sind zu dödelig. Die Connection habe ich nicht gemacht. In meinem Kopf. Nee, gar nicht. Ich dachte bei Sorg auch nur an Slow. Ja, ich auch. Gut, dass Ja, okay, wir aber jetzt High Ground Defense, okay. Okay, Die kommen ja, nicht easy. durch. Ja, niemals. Was ist das für ein Wirbelwind? Ich werde langsam ein bisschen sauer hier. Es steht ein Ward. Wir haben Wards? Macht man das? Okay, jetzt habe ich Ult. Aber der Panda auch. Der Nach will einer ja noch Ult. Let's go, Ult. Pando. Pando. Got him, got... Ah! Stark. MK, geht da was? Ah, oder Nago. Ah. Ja, jetzt glaube ich, kann auch MK sterben. Kann er? Lich auf der anderen Seite. Scheiße. Ah, shit. Ich glaube, Alle down? ich hab mein Orb nicht an. Fuck. Ah, ich bin die ganze Zeit tot. Hilfe. Was machst du, Janis? Hilfe. Warum schießt der Mörser auf mich? Das ist doch meiner. Weiß ich nicht. Aber ist okay. Okay, Westie ist stocksauer. Westie ist enraged, aus irgendeinem Grund. Wie, der hat sich Unholy Frenzy geholt, oder was? Von den Nee, Caster? das sieht so aus, ne? Ah, der hat eine Ward. Okay, die Ward. Gut. Ey, ich hab das Gefühl, du solltest jungeln, oder? Weil du hast doch Summons. Ich? Ach so. Ja, du hast doch Summons. Ist es nicht schlau, dass du jungelst? Ich weiß nicht, wie stark die Creeps sind und wo die überhaupt sind. Ja, die sind oben über und unter der Lane. Ja. Alter, jetzt kommt hier ein Frostwürm. Oh, Nago! Nago, unsichtbar. Also mein Summon Alter, die waren alle unsichtbar. ist weg. Alter, was ist denn? Alter, das war ein krasser Gang. Scheiße, jetzt bin ich hier natürlich... Ich laufe da direkt. Scheiße. Die haben sich alle unsichtbar zaubern lassen. Ich habe jetzt auch kein Mana mehr. Jetzt leider nicht mehr. Shit, ey. Ah, okay. Also die Caster können einen buffen. Unholy Frenzy, Bloodlust. Okay. Ist das verstehe. Ist das stark? Verdammt, ey. Muss man hier vielleicht schon mal zu... Was kann man denn... An allied hero has been town is under attack. Shield. Jetzt brauchen wir High Ground Defense, Leute. Spell Shield könnte klappen. Nein, ich habe das Gold nicht. Auch nein, warum denn? Oh. Achtung, Breath of Fire, nicht zusammenstehen. Ja, ich habe den gemutet dann. Ich raff ehrlich gesagt die Creeps überhaupt nicht, wer da wem gehört. Macht doch auch Farben an. Wir sind die Nachtelfen. Und die sind die untoten Orks. Okay. Ja, weil das stimmt schon, weil da steht die Undead und das sind halt einfach Tauren. So, sind das untote Orks oder was? So, was machen die jetzt? Ja, die holen sich jetzt alle den Invis von der Sorg und dann ganken die uns wieder wahrscheinlich, die Nasen. Okay. Der Nasen Ich bin will kein was Fan sagen. von Team 2, ey, wirklich. Nö, wir hassen alle Team 2. Alle meine Homies hassen Team 2. Sollten die Helden überhaupt die Lane pushen oder sollten die was anderes machen? Warte mal, ich bin hier mal Weiß mit der Rambazamba Geier auf oder weiß er Gank. nicht? Warte, Rambazamba, lass uns mal ganken hier. Mal gucken, ob hier jemand jungelt. Ich kann ja meine... Ja, hier Alter. mit Summons kurz. Alter, sind die Creeps krass. Oh! Ja, da bin ich auch gerade Die sind zu gegen. stark. Da bin ich komplett gegen. Da war gar keine Chance gegen die Creeps. Als du gesagt hast, Janis, geh mal wir jungeln, da habe ich dir den Tipp befolgt und ja, wäre fast gestorben. Achtung, MK.
gucken wir Da habe ich keine Chance. Da habe ich keine Chance. Großer MK kommt. Ey, die sind krass. Die Ja, sind ein ja, bisschen ja. krass. Ja, wir haben auch beide Tower verloren. Wie ist denn das passiert auch? Ja, die haben gepusht. Ah, ärgerlich. Was haben die denn alles für Items eigentlich? Words Other Leg. Increases Movement Speed. Die haben irgendwie so ganz abgefahrene Items, die wir gar nicht kennen. Die haben wir gar nicht. Die haben wir auch gar nicht zur Verfügung. Die cheaten. Vielleicht. Kostet auch alles viel. Ah, die machen das jetzt automatisch. Aber wir haben keine Sorg. Wir haben Necro und Shaman. The restless dead await. Und Priest. Warte mal, Am Fountain. in Warcraft erhöht Beweglichkeit nicht. Doch, auch Attack Speed, ne? Ja, alles gut. Agility? Yes. Komm auf den Lich drauf da jetzt! Achtung, ich komme, ich bin auf dem Weg. Der ist gerade im Ult, ne? Der Pablo? Ja. Aber wir könnten Ursula, Snake Main. Wie denn? Es gibt hier gerade ein Duell. Hab ich nicht gerafft. Vielleicht muss ich raus. Naga kann sterben, glaube ich. Okay, aber dann chased ihr da alle? Oder Ja, Pando hat kein Ult. Ah, die sind auf mir. Nein. Warum? Ich wollte... Warte. Ich Tornado den und bin raus. Hey, wie funktioniert meine Ult? Ich dachte, das ist eine Unit, der Tornado. Ist da Oh Mann, ey, ich feed hier. Ich feed, Chain Feed. Warum machst du... Du kriegst doch Dota-Training immer. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Das überträgt sich noch nicht so ganz. Oh, ist das Arsch hier! Ist das slow? Wie viel slow ist denn das? Ah, das ist slowest lame in dem Spiel. Ja, wer nimmt solche Helden, die nur lame slow machen? Cloak of Flames. Aber auch die Items. Attack Speed. Ja, schau. Guck mal, das hättest du mal machen sollen. Bonus Attack Damage und dann ganz viel Attack Speed. Seratil. Ich glaube, ich nutze jetzt mal die Zeit, um mir die Items alle durchzulesen. Hast du jetzt aufgegeben, oder was? Nein, ich bin nur tot. Ach so. Jetzt bin ich wieder da. Ja, nee, wir müssen verteidigen. Oh, die sind in der Base. Ich weiß nicht, ob Naga eine gute Wahl war, ehrlich gesagt. Ja, wir dachten halt, wir müssten denen eine Chance geben mit schlechteren Helden. Ich meine, Firelord, was will man mit einem Firelord groß reißen? Jetzt erster. Naga, glaube ich, ist recht low. Und die hat die gleiche Idee wie ich einfach. Alles auf Mana-Rack. Du bist halt ein Influencer. Was soll ich dir sagen? Also das mit den Leveln, ne, dass die da höhere Zahlen haben als wir, ist auch gemein. Das ist ein bisschen albern. Ey, der MK ist zu tanky, Der Mann. kann woran bin ich denn gestorben? Der MK ist zu tanky. Der hat Regen und Strength. Guck mal jetzt. Wir brauchen ein vernünftiges Line-Up. Ja. Ich habe das Gefühl, jeder hat gepickt, was er wollte. Das Problem ist, wir können uns nicht absprechen. Warte mal. Möchtest du mit der Community in den Voice Call? Auf der großen Rocketbeans Bühne. Nee, wir müssen uns absprechen, es ist ein Teamgame. Ich sehe hier kein Teamplay. Sagt der einfach hier auf Naga gegangen ist. Ich carry das schon. Ich krieg hier Hobby-Training mit OG. Ja, und wie läuft das? Ja, weiß ich nicht. Sehen wir ja. Es gibt so richtig teure Items. Aber gibt es sowas wie Economy-Items, dass man mehr Gold bekommt oder so? Ich glaube nicht. Ah, 5%. Also es gibt Scepter of Avarice, aber ich glaube, das ist One-Time-Use. Das ist halt wie das Alchemist Ultimate. Ah, es gibt Consumables auf jeden Fall. Hast du keine Heal-Saves benutzt und so? Nee, 0? Junge! Ich bin Nago! Mann! Du bist No Woher soll Braino ich das denn anscheinend! Ich hab doch Mana-Rack! Ja, aber wie geil wäre denn Mana-Rack mit noch mehr Mana-Rack? Ja, da ist was dran. Du Ja. bist schon schlau.
glaube auch den Kurier, den ich gekauft habe, wurde kein einziges Mal benutzt. Was ein Waste. Nee, das ist aber auch zu fortgeschritten, ehrlich gesagt, mit Kurier. Aber sind wir noch, also, gut, die sind jetzt ein bisschen überlevelt vielleicht. Warum bin Blade Master jungelt. Mit Jungle kommt man zurück. Ist das so? Ich kenne mich ja in Dota gar nicht aus. Ja, Pando Damage, Pando. Ah, ich wollte ihn gerade silencen. Warte mal, ich wirbel den MK und jetzt können wir Pando... Pando kaputt hauen, der hat halt richtig Nagelwirbel, ne? viel HP. Achtung, Mountain King kommt nach vorne. Ja, ich versuche den MK zu kontrollieren. Wie viel hält der aus? Unmöglich, oder? Aber jetzt hat er BKB. Okay, jetzt ist es nicht ideal. Ah, okay, aber auf Cooldown. Wir pushen nochmal zurück. Das ist alles geil. Wir leben! Ich habe unendlich Mana, die können mich nicht töten. Ich bin Tank und Damage-Dealer gleichzeitig. So, Achtung, gleich läuft sein Avatar aus, dann können wir ihn töten. So, okay, jetzt. Oh, Naga von oben! Alter, guck dir die mal an! Alter, das ist eine Naga. Da bin ich nix dagegen. Das ist eine richtige Medusa. Ah, die Creeps blocken mich! Auf welcher Seite sind die Creeps? Das war der MK, der da aufgetaucht ist auf einmal. Chance, Alter. Das war vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Das Ding ist, ja, Panda und MK sind halt super tanky bei denen. Und auf die gehen wir immer wieder. Das ist so der Klassiker. Ja, das ist auch und auf die vielleicht Tanks geht. smart von denen, dass die Tanks haben. Hat ja jetzt auch nicht jeder. Ah, der Lich ist Right-Click mit Crit und Attack Speed und Orb of Frost. Das ist schon mal gut. Ja. Sieht man in seiner Animation leider nicht, weil der die immer hat, aber deswegen war ich verwirrt. Fuck, ey. Ja. Maybe, aber so richtig closen können Vorankommen das die auch nicht. Ja, das stimmt null. schon, ja. Okay, aber die Items kann man immer upgraden. Das finde ich schon mal gut. Ja, das finde ich auch. Also eine Claw. Das sind Consumable Clarity. Invulnerable. Ah, das sind Wards. Okay. So, jetzt wieder die Summons Frage, two was machen Berserkers to fight for you. Berserker? Also die Summons sind recht günstig für 300 Gold. Vielleicht sollte man auch Helden mit Aura picken, oder? Ist das nicht auch schlau? Um die anderen zu buffen? Junge. 2 Items free. Ja, da gehe ich doch hin direkt. Achtung. Oh mein Gott. Alter! Keine Chance. Keine. Ah, ich hab mein Mana-Schild nicht an. Ich bin der Dödelmann. Ey, komm, lass uns aufgeben und noch eins spielen. Ja. Dann haben wir Zeit. Warte, komm. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Das war ein der klassische das war ein CREEPJACK Reinkommer. Ja, klassischer CREEPJACK Reinkommer. Gut, das, ja, das tat ein bisschen Das Problem weh. ist, wir haben halt keinen Team-Chat, ne? Also wir können jetzt nicht die Strategie abklären. Doch, wenn du Enter drückst. Achso, jetzt meinst Ja, du? der Gegner hört doch mit, oder nicht? So, ja, das tun sie ja immer. Das ist ja natürlich auch der Nachteil der Streamer. Ja, gut. Ja. Da wurde ich reingeboren. Das bin ich gewohnt. Das ist kein Problem. Wir sind. Oh, der Westi ist, glaube ich, jetzt beim anderen. Keiner will mit Nee, uns. wir brauchen Westi hier. Komm, hol Westi Ja, an. ne? Westi! Westi, wir brauchen dich! Wir brauchen Westi. Sauber. Und Da- Rambazamba hatten wir, ne? Oh, da kommt noch einer. Benny G! Ja gut, wenn Rambazamba nicht joint, dann ersetzen wir durch jemand anderen. Die sind zu viert im Voice? Ist das deren Ernst? Was sind das denn für Tryhards? Aber die haben Ey, Easy. die Das machen wir ist kalt. Die machen wir fertig. 6 gegen 6 geht nicht.
Nee, Westi muss bleiben. 1, 2, 3, 4, 5. Da muss Eisi einfach raus. Zack. Tick. Ach, 5 gegen 5 jetzt? Okay, dann ist Let's er wirklich go. Dota. Das Ja. ist Dota, wie ich's mag. Warte. Geht nicht. Gibt's nichts. Ist Nicht direkt picken, nicht direkt picken. Lass uns erstmal Okay. reden. Ich schreibe Stopp-Pick. Man hat aber auch, glaube ich, nur eine gewisse Zeit, ne? So, ich pick jetzt einen Tank. Okay. Ich will Pitlord. Pitlord. Na gut. Ich will Pitlord. Ich würde mich am Lich... Was haben die anderen? Noch nix. Warte, der hat von Haus aus Crit? Wieso? So, ich hol mal Stärke. Ich spiele Archmage. Und Cleave. Also ich will Tank und Jungler sein. So, warte. Und dann hole ich mir mal Regen. Okay, ich bin so Support, dumm in der Lane stehen. Ihr macht das schon mäßig und summon meine Summons. Keine Ahnung, ob das gut ist. Ich werde wieder 1000-mal sterben wahrscheinlich. Ich habe Armor 5. Das ist ziemlich viel eigentlich. Ich glaube, alle haben Armor. Nee, der Lich hat weniger. Nee. TC, Lich, die haben alle Armor 2. Und lass uns mal blocken. Okay. Guck mal, den Range Creep nach vorne, damit der direkt... Ja, macht man das so? Ist Ist das das OG-Training? Ja. Die Ich International... hab Pusher. Ich hab Cleave. Ich bin einfach Pusher. Nur damit du mal last hitten kannst, wa? Ach, jetzt splitten meine Summons ja auch. Bist du Archmage, oder Ich was? bin der Archmage. Ich bin Oh, hast auch du die da. Aura? Noch nicht. Aber ich habe, also du siehst ja ein Water Elemental. Das könnte dir ja vielleicht verraten. Oh, der hat Creeps. Hope for Dope. Der hat Berserker geholt. Warum? Ja. So, warte. Also, mein Ziel ist es zu jungeln. Zu jongeln. Aber jetzt schon? Ich weiß nicht, ob du das hinkriegst. Ich will in den Jongle. Ich will direkt Regen und dann in den Jongle. Was ein Chaos? Ich weiß nicht, Ja, was ich versuche mich direkt zu entziehen. der Florentin, da geht er Warte, ganz alleine in seinen Kerker, in seinen Wald. Alter, das ist viel zu krass. Ja, Alter. Ja, okay, vergiss es. Jongeln ist keine Taktik. nee. Spielen die am meisten Meter läuft. Ja, wollen die pushen oder was? Was vor? Ich bin doch der Tank! Warum sterbe ich? Alter, ich raff's nicht. Wie die immer so direkt so stark sind. Die haben immer dieses Bein. Wirtsleck. Was ist das? Das weiß ich auch gar nicht. Achso, das ist Die haben wieder Movement irgendein Speed. overpowertes Das ist so wie Power Traps. Movement Speed. Ja, die haben halt dieses Bein. Och, Leute. Okay, ja gut. Ja gut, da müssen wir jetzt natürlich durch. Die sind im Voice-Chat und die haben jeweils 3 Beine. Das Ja, ist wir halt sind auch im Voice-Chat. Ja, und aber wir nur haben wir auch- beide. Wir sind der schwächste Teil des Teams ist im Chat. Wer sagt denn das? Muss jetzt auch nicht von dir auf andere schließen.
Ich hol mir Beine. Okay. Ah, Attack Speed. Ah, es gibt mit Mana und es gibt mit Hitpoints. Also okay, anscheinend einen für Caster. Du brauchst dann wohl... Lumber? What the fuck? Wie kriegt Lumber? man einen Lumber? Ich glaube, so über Zeit. Ja, aber wie kann der MK dann schon so ein Bein haben? Mit dem Anfang. Wenn man dafür Lumber braucht. Fragst mich da auch Sachen? Ja, Kill ist... Kill. Lumber ist Kill. Ja, das ist ja... Okay, dann ist es ja krass snowballig. Weil wenn du nie einen Kill kriegst, dann kriegst du auch nie das Bein. Ah, das ist sozusagen die Belohnung. BM ist am Jungeln, aber warum kann ich nicht jungeln? Das raff ich auch nicht. Ich konnte überhaupt nicht jungeln einfach. Ich wurde da auch, Jetzt- auch mit Level 7 wurde ich da weggeknatscht. Strength. Jetzt habe ich Holz. Okay. hab Ah, ich Blade. Oh shit. Ich bin tot. Okay, aber ich bin ja dafür da zu sterben quasi. Ich bin kurz vor Level 3. Aber jetzt hole ich mir das Bein. Ja, das Bein ist essential. Anscheinend. Das sind immer so Sachen, die wir nicht wissen. Sind auch für die... Naja, ist okay. Ich hab gleich Cleave-Levels. Aber gut, vielleicht ist in dem Spiel auch Cleave nicht gut fürs Jungeln. Ne? Das ist halt so jetzt eine... Ah! Das denke ich mir jetzt so, weil es in Dota so ist. Aber vielleicht ist es einfach nicht so. Aber ja, ich kenne auch die Creep-Camps nicht. Ich bin immer nur auf der Lane. Von daher... Oh, aber das sieht auch für die Lane sieht das ja ganz gut aus, was du da verzupfst. Ich farm einfach die Lane. So. Ich probier's nochmal mit Yongle, aber da ist halt auch direkt ein Flieger dabei im Jungle. Farm doch einfach die Gegner. Ah, okay, nicht hier. Ja, okay, das könnte schon klappen. Okay, dann bin ich jetzt Jungler. Verlauf dich nicht. Beim Urwald. Mich aus. Boah, ist das denn gut? Ich meine, ihr kriegt mehr XP in der Lane. Von daher ist es vielleicht schon nicht schlecht. Als Range-Unit sollte man bestimmt irgendwie einen geilen Orb sich kaufen, ne? Das ist dann geil. Orb of Frost wahrscheinlich. Ist da nicht Pickaxe? Ich finde der Pickaxe immer so geil. Oh, ja, das macht... Okay, nice. Ich habe Items bekommen. Okay. Interessant. Secret Shop. Achtung, Invisible Windwall. Blink Dagger. Gemacht. Hau den um! Stark. Litsch noch. Kriegen wir den? Go, hau ihn! Jawoll, ja! Ja, Mann, ich hab Lag. So, von wie? Du hast Lag. Du hast den gerade gekillt, oder nicht? Also das Bein meine ich, Lag. Ach so! Lag. Ja, da ist die Kommunikation. Ja, nice! Nein! Ah, ich bin nicht so richtig Tank. Okay, ich zieh mich zurück.
Mal schauen, ob ich mir ein teures Item leisten kann. Ich habe jetzt so viel Geld wie im ganzen letzten Spiel nicht. Cleaving Axe, Splash Damage habe ich aber schon. Sturdy Axe, ich habe kein Holz. Helmet of Spell Shield. Spell Shield, glaube ich, ist diesmal nicht so wichtig, oder? Eher so, okay, vielleicht gegen den Mountain King. Ich kauf mal Armor. Armor und Strength. Ult? Du bist schon so weit mit Ult? Ne, ich bin 5, aber... Was kaufe ich denn jetzt? Also ich jongle. Ich glaube, Spell Shield ist gegen. Ich habe Assist bekommen, nice. Cool. Ah. Haben die auch das gleiche Line-Up nochmal gepickt? Nee, ne? Nee, Lager ist gleich. das ist viel weniger exklusiv. Da war ein Panda letztes Mal. Ja, das stimmt. Das ist also dieses Jungeln. Das ist also, was League of Legends Spieler den ganzen Tag machen. Ich habe das noch nie wirklich gesehen. Ich habe letztes Mal in den E-Sport reingeguckt. Das sieht ganz toll aus bei denen immer. Laws of Attack. Kann ich das verkaufen? Aha, hier hat der Blade Master gejungelt. Wie viele Coden hier sind. Ich komm von oben, ich komm von oben. Okay. MK könnte spannend werden. Sau-tanky. Sauber, sauber. Block, 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 Block. Sauber. Im Weg stehen kannst du so gut. Yes. Jawohl. Blitz. Oh, der Blade Master kretet den weg. Wo stehe ich denn? Oh, Alter, Leute, ich hab Doom, ich hab Doom. Doom auf Naga? Ah, nee. Warte mal. Wer sind unsere Helden? Das ist so krass. Unable to target heroes mit Doom? Ja, klar. Ja, was bringt's dann? Ja, auf Soll Unit. ich Creep doomen? Was interessiert mich das denn? Ja, dann kriegst du doch den Doom. God, da. What? Du kannst doch keinen Helden doomen. Wie, hier, Creature is too powerful bei den Creeps. Ich hab ihn dann doomen. What? Sieht doch gut aus. Ich glaube, man macht es tatsächlich, nur um den Doomguard zu kriegen. Ja, na klar. Oh, die Self wird gecancelt von Damage? Okay. Wie in Warcraft, ne? Leute, das ist nicht meins. Aber jetzt habe ich Holz für ein richtig geiles Item. Charmin Claws. Okay, was kann das? Firehand Gauntlets. Ah, die hat Ult. Na klar. Gut, ich habe so viel Mana-Rack. Es ist insane. Ich spam einfach Water Elementals jetzt. Das hört nicht mehr auf. Ich habe schon wieder Full Mana gleich. Unholy Shield. Active Unholy Frenzy. Unten links von Advanced der Schild. Shield of Deathlord. Ja, 3000 Gold habe ich nicht. Okay, warum das denn nicht? Ach so, mir fehlt das Gold für alles. Ah shit, ich dachte, ich habe genug Gold, aber habe ich nicht. Ich bin arm, ich bin arm. Das ist crazy. Ich habe nur 1900. Oh, warte, hier passieren Dinge. Hier passieren Dinge. Jetzt nagst du mein Leben.
Doomguard, Leute, Doomguard. Ah. Forces are under attack. Mann, aber lange nicht gestorben. Ich werde gern so ein mega Supporter sein vielleicht. Aber wie denn? Warte, ist dann die Naga? Shit. Ich habe Cripple auch. Warte mal, ansonsten vielleicht Lich. Ja, Lich. Wo ist wieder diese Pickaxe? Lich down. Ich habe Immolation, glaube ich, ne? Also alles um mich rum kriegt Damage. Nicht. Okay. Ja, aber ich habe Cripple. Ich ist schon mal nicht schlecht. Das ist ja eigentlich alles, was ich wollte mit Doom. Single Target. Okay, bin gleich wieder da. Was geht da oben ab? Ah, der ist trapped. Hilfe? Was sagt er mit Hilfe? Ja, mir fehlt das Mana für alles. Ich dachte, du hast eine Mana-Aura. Ja, hab ich doch. Aber du bist ja immer im Jungle. Ich raff's nicht. Alter, als ob Jaws denkt, wir wissen, wer ist und wer gerade in Gefahr ist. Ja, gar kein Plan. Da war ein TC, aber wie ich dem da hätte Überhaupt helfen kein sollen, Plan. weiß kein Mensch. Warte mal. Mir fehlt Gold. Ich glaube, ich verkaufe mein Ding. Jetzt habe ich einen guten damit. Oh, guck mal, das Item hat ein Active jetzt. Das muss man natürlich, da muss man dran denken. Ich bin einfach nur eine Slow-Machine mittlerweile. Slow and Spam Machine. Ja, ist doch nicht schlecht. Ich habe jetzt jemandem Unholy Frenzy gegeben. Okay. Okay. Ich habe so Angst, Mass Teleport einzusetzen, weil wenn ich das falsch mache, dann schimpft Jaws-Fans wieder. Ah, okay. Also das Unholy Frenzy ist ziemlich krass vom Attack Speed her. Okay. Anscheinend wurde ich hier kontrolliert. Oh, warte. Ah, das sind alles Gegner-Helden. Uiuiuiui. Leute, ich muss auch in 10 Minuten los, ne? BWEs buffen. Okay. Du warst ja home, ne? Yes. Our forces are under attack. Ja, er muss ja Home anschauen. Besti muss Home anschauen. Das müssen wir alle. Findet auf 200 Mana. Gebe ich dir jetzt auch mal, dann könnt ihr das gleich kombinieren. Stronghold knallt. Ich hab so das Gefühl, der nimmt das so Mühe zu ernst. Ja, Colors geht down, Colors geht down. Ich muss mich zurückziehen. Saudi. Ja, Chainstan hier, let's go! Chief. Right. Ah, Forces are under attack. lol. Die Sache Oh ist shit, ich bin in der Gegnerbase. Oh je, mit meinem Death Guard. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Our forces are under
Alter, wir haben unfassbar viele Summons. Seit ich den Frost Orb habe, gefalle ich mir deutlich besser. Komm, wir hauen einfach die Tower kaputt. Okay. Ey, aber deine Wasserelementare carryen auch ganz gut. Ja, muss man Bock, sagen. ne? Das hatte ich auch mit den Lava-Spawns vor. Hau, 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 hau! Ah! Das hatte ich auch mit den Lava-Spawns vor. Das hat nur irgendwie nicht so geschneeballt, wie ich dachte. Die WEs bashen? Lol, das ist witzig. Ich hab gleich wieder Doom. Vielleicht sollten wir zurück. Hä, ich hab doch gedrückt! Alter, der tötet mich einfach, der Blade Master. Der hat was Krasses. Ich hab doch TP gedrückt, Mars. TP-Dings. Okay, der Blade Master ist zu krass, glaube ich. Eieieiei. Quatsch, das kriegen wir hin. Der hat ganz viele Buffs, die haben sich wieder die Caster gekauft, ne? Ja, wir haben doch auch welche. Agility. Und der hat auch das Bein. Passt schon. Uff. Ey, wenn Westi Uff schreibt, ist es ein gutes Zeichen. Gar nicht. Gar nicht gut Uff. Ja, Leute, ich fall mich. Es bringt ja jetzt auch nichts, einfach sich so plus 4 Stärke zu kaufen, oder? Da sind wir doch drüber weg. Da sind wir wahrscheinlich drüber weg. Ich hab 3 HP. Irgendwas mit HP. Straight up HP. Ja, weiß ich nicht. Ich sehe meinen Helden gerade nicht. Ah, ja. Ich bin Ob mit Frost gegen Lightning gegen Frost auch mal. Ja, der Blade Master ist krass. Aber wir haben doch auch so Death and Decay und so Quatsch. Du meinst einfach dumm durchpushen, oder was? Also wir können auf jeden Fall ein bisschen gegen Tower können wir auf jeden Fall gut was machen. Ja, wir pushen schon ganz Sie? gut. Nice. Wir brauchen alle immer Frost Armor. Okay. Okay, schön durchpushen. Oh, Blade Storm ist vielleicht nicht so geil. Ich brauche irgendein Doom-Target. Ah, MK. Warte. MK dead. Ja. Ah, ich komme mir nicht mehr lebend raus, glaube ich. Alles blockt. Ich hau jetzt einfach. Wir haben das doch unter Kontrolle, oder nicht? Naja. Oder sieht das bin tot. anders? Ah. Ich stomp hier nochmal rein. Ich habe Rain of Fire. Oh, geht das auf Gebäude? Rain of Fire geht auch auf Gebäude. Nice. Das geht auch auf Gebäude, korrekt. Oh, Frost Armor. Cripple auf Blade Master. Geht Warte, auch. ich stun ihn. Nice, down. Alles vor, alles an die Front. Alles go. Lange noch. 15 Sekunden. Wir haben ja nur noch einen Tower und den auch nur noch so halb. Moment! Wer gehört uns? Alle, die Naga ist mega low. Ey, ist wieder der fucking Mountain King. Es ist immer der fucking Mountain King. Ich hab noch eine Self. Scheiße. Das war's. Ich glaube, ich muss los. Ah, oh.
Ja, Flotti ist lauf meine- doch einfach. Es wird auch toxischer bei uns im Chat. So wie sie Dota halt ist, ne? Ja. Mr. Yours-Fan war sehr toxisch, das war ekelhaft. Aber Ich habe Flotti, auch was... ewig kein Gold bekommen. Ich habe den letzten Kampf auch kein Gold bekommen. Weiß ich auch nicht. Vielleicht hast du nichts gekillt, wa? Aber wie viel Spaß wir hatten heute. Aber wir hatten so viel Spaß. Komm mal wieder, Liga 4, ja. Mann, wie lange die Smart Teleport braucht, das kann doch kein Mensch benutzen, ey! Aber ja, schön den Kali weggehauen, Florentin, da war ich sehr stolz auf dich. Wie sieht's denn nächste Woche aus? Oder wann ist denn die nächste? Also, ab jetzt solltet ihr CREEPJACK eigentlich immer im offiziellen Rocketbeans TV Sendeplan finden. Das heißt, da wisst ihr auch, wann es kommt und wann nicht. Also, je nachdem, wie es bei Jannis natürlich aussieht, ist natürlich auch immer eine Frage. Aber das ist dann zumindest von meiner Seite. Und die meisten Male, die es ausgefallen ist, war es meine Schuld. Also, das sollte jetzt vielleicht mehr Konsistent und Planbarkeit reinkommen. Ansonsten verabschiede ich mich. Es geht jetzt weiter mit Home. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich irgendwie rumgerissen, rumgeradet oder sowas. Auf YouTube gibt es jetzt verschiedene Streams, zwischen denen ihr immer hin und her pendelt. Das werdet ihr aber merken, das werdet ihr hinkriegen. Achtet auf den Nightbot, achtet auf die Ansagen im Chat, das ist alles kein Problem. Bei Back to Warcraft gibt es natürlich immer wieder fantastischen Warcraft 3 Content. Falls ihr sagt, Mensch, dieses Spiel ist toll, schaut gerne vorbei bei Jannis auf Back to Warcraft. Da gibt es die ganze Woche geile Warcraft 3 Streams, ununterbrochen. Es ist ganz fantastisch. Und heute Abend um 20 Uhr geht es weiter bei Home. Es wird großartig. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao, Bowie. Jannis, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschö. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. So, jetzt muss er ganz schnell abhauen, der Florentin will. Ich glaube, wir spielen das hier noch zu Ende, war. Also, wenn hier noch was geht, jetzt will der Westi schon wieder aufgeben. Ich glaube, das Ding ist auch in der Tat durch. So richtig Bock hier hat da keiner mehr. Ich habe schon gewotet. Jo, bei uns geht die deutsche Meisterschaft weiter. Morgen ist der Open Qualifier. Gerne anmelden. Link ist auf warcraft3.info und auf unserer Homepage ebenfalls. Sollte er zumindest sein. Wenn nicht, ist er da gleich. So wie es sein soll. Morgen geht's weiter mit Esports Tour 2, $10.000 Tour Turnier. War richtig, richtig geil heute. Da werden wir die Replays casten und dann natürlich am Abend das Inferno Qualifier. Nächsten Freitag ebenfalls nochmal Inferno Qualifier. Und dann unser Dach Inferno. Die Season geht weiter. Jeden Tag seit 614 Tagen Warcraft 3 Esports hier volles Programm. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Schön, dass wir mal wieder auf Rocketbeans waren. Das war fein. Danke, Kali, für die Zeit. War saugeil. Danke, Westi, für Mini-Doda und alles. Wir haben gerade eine Koop mit Call of Dragons. Wenn ihr uns da supporten wollt, ein Download und ein bisschen Zeit reicht, um dann einen Impact zu machen. Je mehr Downloads, desto mehr Chancen, dass wir dann nochmal eine Kampagne kriegen. Und das wäre ganz, 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 ganz geil. Ausrufezeichen COD. Jo. Und damit sage ich, es sind stürmische Zeiten in der Warcraft-Szene, bevor BlizzCon ist angekündigt. Ancient of Wonders Cup für $10.000 startet Montag. Und die Superliga kommt zurück am Ende des Dezembers. So, von daher eine tolle Kiste. Ich raide euch rüber zu Sparta. Der macht nämlich Flutschfinger. Der macht nämlich ebenfalls deutschen Content. Ist ein bisschen derber da, aber The Flutschfinger, Freunde. Wie ich schon gesagt, die Kreisliga ist ein sehr, sehr geiles Grassroots-Format für Warcraft. Und da geht's rüber. Habt Spaß mit Flutschi.